So very good evening everyone. New chapter, cash flow statement. Ma accounting standard number 3 and Indian accounting standard number 7 deals with cash flow statement. Deals with cash flow statement. Old accounting standards lo AS number 3, a new Indian accounting standards lo number 7 deals with cash flow statement. Winner eppudaina cash flow statement ante term cash flow statement. Preparation of financial statements. Ind AS 1. A general purpose financial statements includes statement of P&L, statement of balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement. My financial statements lo one of the element is cash flow statement. But a cash flow statement ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లో డిస్కషన్ లేదమ్మా. ఈవెన్ షెడ్యూల్ 3 టాపిక్ లో కూడా లేదు. బికాస్ దట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈస్ డిజైన్డ్ బై AS3 అండ్ AS7. ఇండ్ AS7. AS3లో ఇండ్ AS7లో డిస్కస్ చేశారు ఒక కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా డిస్క్లోజ్ చేయాలి, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ the term cash and cash equivalents is important. Cash and cash equivalents. Cash and ఏంటమ్మా? It's asset. Okay. Cash. Okay, cash equivalents అంటే మా క్యాష్ అంటే నార్మల్ మన క్యాష్ తెలుసు కదా, లిక్విడ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్. క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ క్యాష్ బట్ ఈక్వివలెంట్ టు క్యాష్. ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్. ఓకేనా. మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్, రెడీలీ రియలైజబుల్ సెక్యూరిటీస్, ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ రెడీలీ రియలైజబుల్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు క్యాష్ కావాలనుకుంటే ఇమీడియట్ గా క్యాష్ లా కన్వర్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఐటమ్స్ కాల్డ్ as క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. మా ఫ్లో అంటే చెప్పండి. ఫ్లో అంటే బ్రోవా మరి క్యాష్ ఫ్లో అంటే దట్ మే బి ఎయిదర్ ఇన్ఫ్లో అవ్వచ్చు, అవుట్ఫ్లో. ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో. దట్ మీన్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. Cash inflow or cash outflow of a company presented in a summarized statement. That summarized statement called as cash flow statement. A statement which contains summarized information with respect to cash inflows and cash outflows. Summarized information. Cash flow statement. A statement which contains both cash inflows and cash outflows in summarized format. In summarized format. పడిపోయిందమ్మా చాక్లెట్. పాపం ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నావు కదా చాక్లెట్. ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారమ్మా కింద పడకుండా ఎలా తీయాలో. జాగ్రత్త, రిమైనింగ్ జాగ్రత్త ఉంచుకోమ్మా. ఓకే. పడేసిందా? ఫీల్ అవుతున్నావమ్మా? సరే చూడండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో presented in a statement and that statement called as cash flow statement. Every company books of accounts maintain చేస్తారు కదా. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారా లేదా? ఎస్. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేశారు అంటే విచ్ ఇంక్లూడ్స్ జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ బుక్స్, క్యాష్ బుక్, అంతే కదా. ఫైనల్ అకౌంట్స్. లెడ్జర్ అకౌంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్లో ఏం నోట్ చేస్తారు చెప్పండి అమ్మా? ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, దట్ ఈ receipts,
అండ్ పేమెంట్. ఇన్ఫ్లో అంటే ఏంటి మరి, రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్. అవుట్ఫ్లో అంటే పేమెంట్. మరి ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వై వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్? క్యాష్ అకౌంట్ ఎలాగో చేస్తారు, రిసీట్స్ పేమెంట్స్ డేటా ఉంటుంది అక్కడ, క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ క్యాష్ అనే లెడ్జర్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎందుకు స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి చెప్పండి. మా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో అయినా క్యాష్ అసెట్స్ క్యాష్ పేమెంట్స్ నోట్ చేస్తాం, క్యాష్ అకౌంట్లో కూడా క్యాష్ అసెట్స్ క్యాష్ పేమెంట్స్ నోట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ క్యాష్ అకౌంట్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ వై? చెప్పండి చెప్పండి. సమరైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మ. ఆల్రెడీ లెడ్జర్ ఉన్న తర్వాత కూడా నువ్వు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నావా లేదా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డీటెయిల్గా నోట్ చేస్తున్నావా? సమరైజ్డా? సమరైజ్. జస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అండ్ దర్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేస్తాం. Likewise here also in cash flow statement, we will provide a summarized information for total year receipts and total year payments. Suppose example, cash account ఉందమ్మా, every day మన కంపెనీ క్యాష్ సేల్ చేస్తారు. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్, టు సేల్స్ అకౌంట్ ఎవ్రీ డే 1 lakh. 365 days ఈ ఎంట్రీ వస్తుంది. ఇన్ సమ్ కేసెస్ పర్ డే 10 times సేల్ చేస్తారు. పర్ డే 10 times సేల్, ఓన్లీ 1 time సేల్ అవుతుందా? మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగచ్చు కదా. ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 sales 2 sales 2 sales అలా చూసుకుంటూ పోతే ఇయర్ మొత్తానికి ఒక 10 to 20 books అవుతుంది ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్. అండ్ ఆ ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్ ఓన్లీ 2 sales అని రాయడానికి ఒక 10,000 books అయిపోతాయి. 10 books 20 books 30 books అయిపోతాయి. ఇప్పుడు నీకు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఓవరాల్ రిసిట్ కావాలంటే మొత్తం 10 books క్యారీ చేయాలి, అంతే కదా. ఓవరాల్ క్యాష్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఓన్లీ 1 రిసిట్ అమ్మా, సేల్స్. ఓన్లీ సేల్స్ రిసిట్ ఉంటుందా, ఇంకా ఏ రిసిట్ ఉండదా? పేమెంట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి కదా. క్యాష్ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేయాలి. మరి స్టేట్మెంట్ ఎందుకు సార్ అంటే, మరి ఇక్కడ 2 sales 1 lakh ఉంది కదా, ఎవ్రీ డే 1 lakh అనుకోండి. అంటే ఎవ్రీ డే మీకు 2 sales 1 lakh 2 sales 1 lakh అంటే 365 days ఉంటుంది. అంటే 365 daysకి క్యాష్ సేల్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 365 lakhs. 365 lakhs. మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో జస్ట్ క్యాష్ సేల్స్ 365 lakhs అని నోట్ చేస్తాం. ఉన్న రిసీట్స్ అన్ని, ఉన్న పేమెంట్స్ అన్నిటినీ జస్ట్ టోటల్ చేసి సమరైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. సమరైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా. బట్ ఇయర్ పాయింట్ ఈస్, మనం క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అది రిసీట్ అయితే చాలు. ఆ రిసీట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చిందో సంబంధం లేదు. ఎగ్జాంపుల్, వీటుకు లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అమ్మ, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ రూపీస్ 1 lakh, క్యాష్లో లోన్ తీసుకున్నాం. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్. సో టు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్ 1 lakh. Suppose example, we sold furniture of our company for rupees 1 lakh. Tell me entry for sale of furniture. Cash account debit to furniture account. So debit side to furniture account. నువ్వు గూడ్స్ సేల్ చేసినా క్యాష్ వస్తుంది, బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకున్నా క్యాష్ వస్తుంది, ఫర్నిచర్ సేల్ చేసినా క్యాష్ వస్తుంది. ఆ 3 scenarios అది రిసిట్ అమ్మ, క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ అని నోట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు బైఫర్కేట్ అవర్ టోటల్ రిసిట్స్ ఇంటూ 3 categories. అవర్ టోటల్ పేమెంట్స్ ఇంటూ 3 categories. కేటగిరీ వైజ్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. మరి ఆ కేటగిరీస్ ఏంటి సార్ అంటే, మా టోటల్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types. యాక్టివిటీస్, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. టోటల్ క్యాష్ అకౌంట్లో ఉన్న రిసీట్స్ అన్ని మనము 3 యాక్టివిటీస్లో బైఫర్కేట్ చేయాలి. 3 యాక్టివిటీస్. యాక్టివిటీ 1 ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, యాక్టివిటీ 2 ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, అండ్ యాక్టివిటీ 3 ఈస్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు ఈచ్ ఎలిమెంట్ గురించి మనకు ఐడియా వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? మన కంపెనీ డైలీ నార్మల్ ఆపరేషన్స్. ఎట్ ప్రెసెంట్ లక్ష్య ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కదా,
ఈవెన్ మనం కూడా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. మన కంపెనీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి? ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్. నౌ ఇక్కడ ఈచ్ యాక్టివిటీలో అగైన్ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో, ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో, ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో. ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఫైనాన్సింగ్ ఇన్ఫ్లోస్, ఫైనాన్సింగ్ అవుట్ఫ్లోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీకి ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏమి ఉండొచ్చు? ఫీ కలెక్షన్స్, అంతే కదా. మీరు పే చేసే ఫీజా అవర్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, ఫీజ్ కలెక్షన్. నెక్స్ట్ ఇంకేముండొచ్చు ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్? డొనేషనా? ఎవరైనా ఇచ్చారమ్మా మనకి డొనేషన్? పైకి వచ్చాడమ్మా. మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి పేపర్ సేల్ చేస్తున్నారు కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ కదా అది. ఫీజ్ కలెక్షనా? నో. సో సేల్ ఆఫ్ పేపర్స్, ఇక్కడ చూడమ్మా. ఇన్ కేస్ మీరు ఒకళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీ తీసుకుంటారు అనుకుంటా మేబీ. ఎంత? 200 ప్రాసెసింగ్ ఫీ. ప్రాసెసింగ్ ఫీ. నెక్స్ట్ సారీ, ఆన్లైన్ సేల్ రికార్డింగ్స్, పెన్ డ్రైవ్ సేల్స్, గూగుల్ డ్రైవ్ సేల్స్, ఆండ్రాయిడ్ ఆప్ సేల్స్ ఉండే కదా, అది కూడా ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. నౌ టెల్ మీ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. స్టడీ ఆర్ ఫీజ్, అది కూడా ఫీజ్ ఏమో. ఆపరేటింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్, ఎంప్లాయీ సాలరీస్, లెక్చరర్ సాలరీస్, ప్రిమైసెస్ రెంటల్ చార్జెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్, ఇంకా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఫీజ్, మెయింటెనెన్స్ చార్జెస్, వాటర్ చార్జెస్, వీకెండ్ ఎగ్జామ్ కరెక్షన్ పేపర్స్ ఫీజ్. చెప్పండి. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అది. లిసన్, మా డిప్రిసియేషన్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అసెట్స్ ఆపరేటింగ్ ఏనా? ఫైనాన్సా? ఇన్వెస్టింగా? డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ అమ్మా. ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, ఆర్ ఎల్స్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా, ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా, ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? ఎనీ ఆఫ్ ద అబోనా? మైకజామా. డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాష్ ఫ్లోనే కావద్దు. దట్ ఈస్ ఎ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. దట్ ఈస్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ లో కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ క్యాష్ పేమెంట్స్, క్యాష్ రిసీట్. డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్, బట్ ద పాయింట్ దానికోసం నువ్వేమి క్యాష్ పే చేయవు కదా. పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ కి క్యాష్ పే చేస్తావు, అది కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? నౌ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. మా ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు లోన్స్, బొరోయింగ్స్, ఫైనాన్సింగ్. సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఏంటది? సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఫండ్ జనరేట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? అదర్ దెన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫ్లోస్. అదర్ దెన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫ్లోస్. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఫీజ్ కలెక్షన్ తో పాటు ఇంకేదైనా ఇన్ఫ్లో ఉందా అంటే బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ, రిసిటే. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ జనరేటెడ్ త్రూ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ త్రూ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. లోన్ టేకెన్, డిబెంచర్ ఇష్యూడ్, షేర్స్ ఇష్యూడ్, అంతే కదా. షేర్ ఇష్యూ చేసాం, అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుంది. షేర్ ఇష్యూ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి? లయబిలిటీ. డిబెంచర్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో లయబిలిటీ. క్యాష్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, జనరేట్ ఏం చేస్తాం? ఒక లయబిలిటీని క్రియేట్ చేస్తుంది. సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్. మన కంపెనీకి ఫండ్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? సోర్స్ ఏంటి? అదర్ దెన్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాకుండా ఇంకేదైనా సోర్స్ ఏదైనా ఉందా చెక్ చేయండి. లోన్ టేకెన్, బోరోయింగ్స్, ఓకేనా, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్స్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్, క్యాష్ క్రెడిట్స్ గివెన్ బై ద బ్యాంక్. నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్? మై ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫండ్స్.
నువ్వు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొని ఏం చేస్తావు చెక్ చేయండి. ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ పర్చేజ్, దట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఆర్ ఎల్స్ మనం ఇంకో కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మనం ఒక కంపెనీలో షేర్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. మనం ఇంకో కంపెనీ డిబెంచర్ పర్చేస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. మనం ఇంకో కంపెనీ బాండ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. మన ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. మెషినరీ పర్చేస్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. మెషినరీ సేల్ చేస్తాం, దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ యాక్టివిటీ అనేది ఇన్ఫ్లో ఉండొచ్చు, అవుట్ఫ్లో ఉండొచ్చు. లోన్ టేకెన్, ఆపరేటింగ్, ఫైనాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్. ఫైనాన్సింగ్. లోన్ రీపేమెంట్, ఫైనాన్సింగ్. ఆ లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాం, ఫైనాన్సింగ్. షేర్ ఇష్యూ చేసాం, ఫైనాన్సింగ్. షేర్కి డివిడెండ్ పే చేసాం, ఫైనాన్సింగ్. డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసాం, ఫైనాన్సింగ్. డిబెంచర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం, ఫైనాన్సింగ్. డిబెంచర్ రిడీమ్ చేసాం, ఫైనాన్సింగ్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ రిడీమ్ చేసాం, ఫైనాన్సింగ్. షేర్ బైబ్యాక్ చేసాం, ఫైనాన్సింగ్. ఓకేనా? నౌ షేర్ పర్చేజ్డ్, ఇన్వెస్టింగ్. డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, ఇన్వెస్టింగ్. డిబెంచర్ పర్చేజ్డ్, ఇన్వెస్టింగ్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, ఇన్వెస్టింగ్. ఫర్నిచర్ పర్చేజ్డ్, ఇన్వెస్టింగ్. ఫర్నిచర్ సోల్డ్, ఇన్వెస్టింగ్. మెషినరీ పర్చేజ్, ఇన్వెస్టింగ్. మెషినరీ సోల్డ్, ఇన్వెస్టింగ్. బిల్డింగ్ పర్చేజ్, ఇన్వెస్టింగ్. నౌ కంపెనీ జనరేటెడ్ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ బిల్డింగ్, ఇన్వెస్టింగ్. ఓకేనా? మా ఇన్వెస్టింగ్ కి ఫైనాన్స్ కి స్కోప్ లిమిటెడ్ ఉంటుంది, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆపరేటింగ్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ లిమిటెడ్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ లో. ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పొచ్చా మనం? నాట్ పాసిబుల్. బట్ అదే ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్ అనుకొని చెప్పొచ్చు. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ ఓన్లీ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అసెట్స్, విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అసెట్స్. అది ఇన్ఫ్లో అవ్వచ్చు, అవుట్ఫ్లో అవ్వచ్చు. అసెట్ నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. అసెట్ కోసం ఎక్స్పెన్స్ పే చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఫైనాన్సింగ్, ట్రాన్సాక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లయబిలిటీస్. లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ అ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, డిబెంచర్స్, లోన్స్, ఎనీ అదర్ బారోయింగ్స్, ఇవన్నేంటమ్మా? ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. సో ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల ఇన్ఫ్లోస్, అవుట్ఫ్లోస్ ఉంటాయి. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల ఇన్ఫ్లోస్, అవుట్ఫ్లోస్ ఉంటాయి. అదర్ దెన్ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్. Remaining all the transactions related to operating. So to decide one transaction as a investing, financing or operating, we have to check the nature of our business. మనం లోన్ తీసుకుంటున్నాం, అది ఇన్వెస్టింగా, ఫైనాన్సింగా, ఆపరేటింగా? ఫైనాన్సింగ్. బట్ మన కంపెనీ ఎన్బిఎఫ్సి, ఫైనాన్స్ కంపెనీ మనది, అప్పుడు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. ఎగ్జాంపుల్, ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసాం, ఫైనాన్సింగా, ఇన్వెస్టింగా, ఆపరేటింగా? ఇన్వెస్టింగ్. మన ఫర్నిచర్ బిజినెస్, ఆపరేటింగ్. అంటే డైరెక్ట్గా ఒక ఐటమ్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఇది ఆపరేటింగ్, ఇది ఫైనాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్ అని డిసైడ్ చేయొచ్చా? నో. చెక్ చేయండి నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఇఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దాట్ ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్. అదర్వైజ్ ఎదర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ ఫైనాన్సింగ్, ఎదర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ ఫైనాన్సింగ్. ఓకేనా? చెప్పండి. క్లియర్? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్. సో ఆపరేటింగ్ క్యాషెస్ లో, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది, అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. ఇన్వెస్టింగ్ లో ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లో. ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లో. మా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. Then you get, here you get cash flow for the year. మాది ఇన్ఫ్లో అవ్వచ్చు, అవుట్ఫ్లో అవ్వచ్చు. నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ ఉండొచ్చు. పాజిటివ్ ఉందనుకోండి ఇన్ఫ్లోస్ అన్నట్టు, అదే అవుట్ఫ్లో, నెగిటివ్ ఉంటే అవుట్ఫ్లో అన్నట్టు. ఇప్పుడు దానికి ఏం చేయాలంటే, ఓపెనింగ్ క్యాష్. ఇయర్ బిగినింగ్ నువ్వు ఎంత క్యాష్తో స్టార్ట్ చేసావు, యాడ్ చేయండి. దెన్ యుల్ గెట్ క్లోజింగ్ క్యాష్. ఓపెనింగ్ క్యాష్ 1 lakh ఉంది, క్లోజింగ్ క్యాష్ 2.5 lakhs ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 1.5 lakh. ఈ 1.5 lakh కరెంట్ ఇయర్ జనరేట్ అయినట్టు, కరెంట్ ఇయర్ జనరేట్. ఆ 1.5 lakhs యాక్టివిటీస్ బైఫర్కేషన్ చేసి మనం ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? మా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ 2 methods లో ఉంటుందమ్మా. వన్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెథడ్, అదర్ వన్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్, ఒకసారి మెటీరియల్స్ స్టార్టింగ్ జస్ట్ మీనింగ్ ఒకటి చదవండి. మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ క్యాష్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ క్యాష్ ఫ్లో అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఏదైనా పాయింట్ డౌట్ ఉంటే అడగండి.
మా మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి చదవండి. Cash for the purpose of cash flow statement consists of the following. It contains cash in hand and demand deposits. మా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏంటంటే అది కూడా క్యాష్ అనే చెప్పొచ్చు. ఓన్లీ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే క్యాష్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ కదమ్మా, బ్యాంక్ ఆల్సో. క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ హైలీ లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా హైలీ లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే విచ్ ఆర్ రెడీలీ రియలైజబుల్ అని. దే ఆర్ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ నోన్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాష్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేస్తే ఎంత క్యాష్ వస్తుందో నువ్వు డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. అండ్ దర్ ఈస్ ఏ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్. రిస్క్ ఏముండదు వాటి మీద. మరి రిస్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సేల్ చేయాలనుకున్న వెంటనే విత్ ఇన్ అవర్స్ లో అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది మనకి. కస్టమర్ కోసం వెయిట్ చేయడము, ఎంత ఇస్తాడో తెలియదు అనే పాయింట్స్ ఉండవు. ఇంకా అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడే క్యాష్ ఫ్లో క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ అంటాం. సపోజ్ మన దగ్గర ఫర్నిచర్ ఉంది, సేల్ చేసి ఎంత వస్తుంది ఫిక్స్డ్గా చెప్పగలుగుతాం మనం, కానీ కస్టమర్ ఇమీడియట్గా సేల్ అవుతుందని చెప్పగలుగుతామా? నో. బట్ అదే షేర్స్ ఉన్నాయి, స్టాక్, అప్ స్టాక్స్ అకౌంట్ ఉంది, సేల్ అనుకుంటున్నా సేల్ అయిపోద్ది వెంటనే, ఎమ్మటే సేల్ అవుద్ది. అవునా కదా? అంతే కదా? షేర్స్, డిబెంచర్స్ ఇవన్నీ ఏంటమ్మా ఇమీడియట్గా బై సెల్ చేసేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ షేర్ డిబెంచరా నువ్వు లాంగ్ టర్మ్ కోసం హెల్ప్ చేసావు అనుకోండి, అది క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అవుతా? నో, షార్ట్ టర్మ్ అయి ఉండాలి. మరి ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఎంత? విత్ ఇన్ ఇయరా? మై ఇయర్ షార్ట్ టర్మ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ అని చెప్పాం కదా. షార్ట్ టర్మ్ నథింగ్ బట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. Or else we can call not exceeding 3 months. In some cases 3 months అని యూజ్ చేస్తారు, in some cases 90 days అని యూజ్ చేస్తారు. షార్ట్ టర్మ్ అంటే నాట్ ఎక్సెడింగ్ 90 days అంటే ఇంటెన్షన్ టు హెల్డ్ దట్ అసెట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 90 days ఫర్ ఎ పీరియడ్ లెస్ దెన్ 90 days. నౌ మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో చూడడం. అది ఫ్లో అంటే రిసీట్ అవ్వచ్చు, పేమెంట్ అవ్వచ్చు. ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఎ క్యాష్ ఫ్లో షుడ్ నాట్ బి రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కానీ అవుట్ఫ్లో ఏమైనా అవుతుందా? నో. సో అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ నువ్వు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దానివల్ల ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? నో. నెక్స్ట్, చూడమ్మా, మూమెంట్ ఇన్ ద క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ ఆర్ నాట్ క్యాష్ ఫ్లో బికాస్ దే డోంట్ చేంజ్ క్యాష్ యాజ్ డిఫైన్డ్ బై AS3. అర్థమైందా పాయింట్? ఎగ్జాంపుల్, వి డిపాజిటెడ్ క్యాష్ ఇంటూ బ్యాంక్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది మనకి పేమెంట్ రిసిటా? వి డిపాజిటెడ్ క్యాష్ ఇంటూ అవర్ బ్యాంక్. మన దగ్గర క్యాష్ మన బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసుకున్నాం. రిసిటా పేమెంట్? క్యాష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేమెంట్, బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిసీట్. కానీ ఈ చాప్టర్ లో బ్యాంక్ అన్నా క్యాషే కదా, ఏమైనా వేరియేషన్ అవుతుందా? నో. ఇప్పుడు చదవండి, మూమెంట్ ఇన్ ద క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ ఆర్ నాట్ క్యాష్ ఫ్లోస్. దానివల్ల ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదమ్మా. క్యాష్ అనేది దాంట్లో బ్యాంక్ వస్తుంది, బ్యాంక్ అన్నా క్యాష్ ఈ టాపిక్ లో. సో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అనకూడదు. దట్ ఈస్ ఎ మూమెంట్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్. క్యాష్ తోటి మనం మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ చేసాం. ఎనీ చేంజ్ ఇన్ క్యాష్ ఫ్లో? నో. రిసిట్ పేమెంట్ అయినా మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ అయినా క్యాష్ ఫ్లోనే, క్యాష్ లో ఉన్నా క్యాషే. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూడడం ఏంటమ్మా? క్యాష్, సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నారు కదా సార్.
చెప్పండి అక్కడ. ఇంటెన్షన్ టు హోల్డ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 90 days అయితే దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ అంతే. క్యాష్ అనే అసెట్ ప్లస్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అనే అసెట్ వస్తుంది. షేర్ పర్చేస్ చేస్తే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అని చెప్పాం మనం. బట్ దట్ షేర్ ఈజ్ ఏ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీ అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్. అప్పుడు ఏమవుతామా, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీయా? అసలు అది క్యాష్ ఫ్లో యాక్టివిటీయే కాదు. క్యాష్ లో మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది. మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీ అన్న క్యాష్ అన్న ఒకటి ఈ చాప్టర్ లో. అదే కదా చెప్పింది. క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ హైలీ లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. హైలీ లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఆర్ రెడీ టు రియలైజ్. నువ్వు రెడీ టు రియలైజ్ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే క్యాష్ పేమెంట్ అన్నట్టు కాదమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా, అది సేల్ చేసిన వెంటనే క్యాష్ వచ్చేస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో ఎనీ మూమెంట్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. దెర్ ఇస్ నో ఎనీ మూమెంట్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. టైప్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్: ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. చూడడం, ఆపరేటింగ్ cash flows are generated by operating activities or by other activities that are not investing and financing. ఒక యాక్టివిటీ నువ్వు బైఫర్గేట్ చేయడానికి తెలియట్లేదు నీకు, అది ఆపరేటింగ్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్వెస్టింగ్, కానీ నీకు తెలుసు దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇన్వెస్టింగ్ అని. ఇన్ సచ్ కేస్ స్ట్రైట్ అవే టేక్ ఇన్ టు ఆపరేటింగ్. ఒకటి చూసిన వెంటనే ఆపరేటింగ్ అనిపించింది, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో నోట్ చేయండి. చూసిన వెంటనే అనిపించింది దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇన్వెస్టింగ్, దెన్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్. అంటే ఇక్కడ స్కోప్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి నీకు తెలియపోతే కాదు, నువ్వు డిసైడ్ చేయలేకపోతున్నావు అది ఫైనాన్సింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ అని, అప్పుడు ఆపరేటింగ్ లో రాస్తారా? అలా కాదమ్మా, అది ఫైనాన్సింగ్ కాదు, ఇన్వెస్టింగ్ కూడా కాదు, అప్పుడు ఆపరేటింగ్ లో రాయాలి. అంతే, నీకు కాదనిపిస్తే కాదమ్మా. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్. The investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in the cash equivalents. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేస్తాం. షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేస్తాం, అప్పుడు ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ కదా అది. షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేస్తాం అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ఎనీ మూమెంట్ ఇన్ క్యాష్ బికాస్ క్యాష్ ఇంక్లూడ్స్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్సో. Cash includes short-term investment. Now, financing activities. Financing activities are the activities that result in change in the size and composition of the owner's capital. అంటే issue of shares, preference share అవ్వచ్చు, equity share అవ్వచ్చు, or else buyback of share, redemption of shares, including preference shares capital in case of a company and borrowings of the enterprise. ఓకేనా? జస్ట్ ఆపరేటింగ్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ బ్రీఫ్. ఫైనాన్సింగ్ అంటే ఏంటి, ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే చాలు, ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? డన్. వెళ్ళండమ్మా. పేజ్ నెంబర్ 41. పేజ్ నెంబర్ 41. మీరు స్టడీ అవర్స్లో ఏం చేస్తారంటే, సరే ఆఫ్టర్ స్టడీ అవర్స్ ఎలాగో నైట్ స్టడీ అవర్స్ చదువుతారు కదా మీరు, ఆఫ్టర్ డిన్నర్ చదువుకోవట్లేదా? ఎవరైనా ఈ క్లాస్లో చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే, అది కూడా కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే, ఇల్లస్ట్రేషన్ 2, ఇల్లస్ట్రేషన్ 3, illustration 5, 2, 3 and 5. ఆ 3 ఇల్లస్ట్రేషన్ చదవండి అమ్మా. మా 3 ఇల్లస్ట్రేషన్ జస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తారు, అది ఆపరేటింగ్, ఫైనాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, బైఫర్కేషన్. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడగండి, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. చదువుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటేనే అమ్మా. ఓకేనా? అది కూడా కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే. అంతేలేండి, అనిల్ సార్ స్టూడెంట్స్ కదా. ఎస్ సార్. నౌ లిజన్, మా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి.
మనం కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఈ ఎగ్జాంపుల్లోనే నేర్చుకుంటాం. అది డైరెక్ట్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, ఇది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అవ్వచ్చు. మీరు డైరెక్ట్ మెథడ్ చేసినా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి. సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకవేళ రాలేదంటే మిస్టేక్. క్వశ్చన్ కాదు, మీదే మిస్టేక్. ఓకేనా? అదే. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs and here 12 lakhs. So 31st March 2018 and 31st March 2019. Preference share capital 5 lakhs, 5 lakhs. There is no any difference. Debentures 7 lakhs, 6 lakhs. Profit and loss account 2 lakhs and 3 lakh 30. మా 2 lakhs మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ P&L. స్టాక్ కాదు, ఓపెనింగ్ P&L. కరెంట్ ఇయర్ ఎండ్కి ఏమైందమ్మా? అది 3,30,000 అని. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్లో జనరేట్ అయిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,30,000. 1,30,000. నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ 2,50,000, 3,50,000. బిల్స్ పేబుల్ 1,50,000, 1,10,000. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 70,000 and 90,000. ల్యాండ్ 4 lakhs. Machinery 5 lakhs and 6,30,000. Investment 6 lakhs and 7 lakhs. Stock 3 lakhs and 4,50,000. Debtors 4 lakhs and 6 lakhs. Bill receivable 1,70,000 and 70,000. Cash and bank 5 lakhs and 3,30,000. Total 28,70,000 of assets liabilities of the previous year ending and current year beginning and 31,80,000. ఇదేమో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇచ్చారు. సో ఆ కంపెనీ క్యాష్ బుక్ ఇచ్చారమ్మా మనకి. అదే కంపెనీకి క్యాష్ బుక్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇదే క్యాష్ బుక్ ని మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లా ప్రెజెంట్ చేస్తాం. సో క్యాష్ బుక్ లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఎంత? 5 lakhs. సో ఇక్కడ ఓపెనింగ్ క్యాష్ చూడము. ఓపెనింగ్ క్యాష్ 5 lakhs. క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? సో హియర్ క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ 3,30,000. టెల్ మీ కరెంట్ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లో 1 lakh ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో, డిక్రీజ్ అయింది, అవునా కదా? సో మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ క్యాష్ ఫ్లో ప్లస్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ క్యాష్ ఫ్లో ప్లస్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ క్యాష్ ఫ్లో ప్లస్ చేస్తే మీకు -1,70,000 రావాలి. -1,70,000. మనం చేసేది ఏంటి? జస్ట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, క్యాష్ అకౌంట్, దీన్నే 3 యాక్టివిటీస్ లా డివైడ్ చేస్తాం. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్. నో. డెబిట్ సైడ్ డేటాస్. డేటాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ లో డేటాస్ ఉందంటే యాక్టివిటీ వద్దు, అది ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పండి. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డేటార్స్. సేల్స్, క్యాష్ సేల్స్. దట్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ 2 సేల్స్ అంటే క్యాష్ సేల్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీవ్డ్. ఈక్విటీ క్యాపిటల్ 2 lakhs అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. ఎంత? 2 lakhs ఏనా? ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 10 lakhs అండ్ హియర్ 2 lakhs. సో ఏదైతే 2 lakhs కరెంట్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ చేశారో అది 2 lakhs బ్యాలెన్స్ షీట్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్ బిల్ రిసేబుల్ 1 lakh క్యాష్ అకౌంట్ లో డెబిట్ చేయడం. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బిల్ రిసేబుల్ హానర్డ్. ఏంటమ్మా అది? బిల్స్ రిసేబుల్ హానర్డ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ బిల్ రిసేబుల్ ఉంది అంటే బిల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది అని. బిల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది. పర్చేజెస్, క్రెడిటార్స్. క్యాష్ అకౌంట్ లో క్రెడిటార్స్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? పేమెంట్ మేడ్ టు ద క్రెడిటార్స్. పేమెంట్ మేడ్ టు ద క్రెడిటార్స్. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేబుల్ క్రెడిట్ ఉందంటే బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్, పేమెంట్ చేసాం బిల్ పేబుల్ కి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ డిబెంచర్స్. సాలరీస్ పెయిడ్, రెంట్ పెయిడ్, డివిడెండ్ పెయిడ్. డివిడెండ్ ఎవరికి పే చేస్తారమ్మా? షేర్ హోల్డర్స్. అంటే మన కంపెనీ షేర్ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళకి డివిడెండ్ పే చేస్తాం. షేర్ ఇష్యూ చేసాము అంటే అది ఆపరేటింగా, ఇన్వెస్టింగా, ఫైనాన్సింగా? ఫైనాన్సింగ్. మరి దానికి డివిడెండ్ పే చేస్తే ఫైనాన్సింగ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్, పేమెంట్ సైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేజ్డ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేజ్. నెక్స్ట్ మెషినరీ పర్చేజ్డ్. మెషినరీ పర్చేజ్. నెక్స్ట్ హియర్ డిబెంచర్స్ 1 lakh. మరి ఈ డిబెంచర్స్ ఏంటి? డిబెంచర్ పర్చేజ్డా, డిబెంచర్ రీపేమెంటా? చెప్పండి. డిబెంచర్ పర్చేజా, డిబెంచర్ రీపేమెంటా? డిబెంచర్. ఒకవేళ అక్కడ క్లారిటీ లేదనుకోండి, క్లారిటీగా చెప్పాడా డిబెంచర్ పర్చేజ్, డిబెంచర్ రీపేమెంట్? మనం డిబెంచర్ పర్చేజ్ చేస్తే ఎంట్రీ డిబెంచర్ అకౌంట్ పెట్టి క్యాష్ వస్తుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్. రీపేమెంట్ చేస్తే డిబెంచర్ టు క్యాష్. మరి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంటా రీపేమెంటా అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేయండి.
బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ చూడండి అమ్మా. 7 lakhs నుంచి 6 lakh అయింది డిబెంచర్. అంటే ఇంక్రీస్ అయిందా డిక్రీస్ అయిందా? రీపేమెంట్ అయినప్పుడు మాత్రం డిక్రీస్ అవుతాము. రీపేమెంట్ అసెట్ సైడ్ డిబెంచర్ అని అసెట్ ఉంది ఏమైనా? నో, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్. రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 70,000. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ అనే. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ చూడండి ఒకసారి, 70,000. లాస్ట్ ఇయర్ లో ప్రొవిజన్ కి కరెంట్ ఇయర్ లో పేమెంట్ అవుతామ్మా. కరెంట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ పేమెంట్ అవుతుంది. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 3,30,000. క్లియర్? అలాంగ్ విత్ దట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఆ కంపెనీ ట్రేడింగ్ P&L ఇచ్చారమ్మా మనకి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత? 3 lakhs. క్లోజింగ్ స్టాక్ 4,50,000. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి, స్టాక్ 3 lakhs and 4,50,000. 3 lakhs and 4,50,000. నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ 9 lakhs, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 5,50,000, సేల్స్ 13 lakhs. సాలరీస్, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మిషనరీ, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ అది ఎంత? 90,000. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, టోటల్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 3 lakhs. టోటల్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 3 lakhs. అంటే ఈ రోజు మన క్లాస్ కి ఈ ట్రేడింగ్ P&L తో సంబంధం లేదు, బికాస్ మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుని అప్పుడు ట్రేడింగ్ P&L ఇస్ రిలవెంట్. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయడమా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ నోట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత దానికి ఒక ఫార్మాట్ ఇస్తాను నేను. ఫార్మాట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏ అమౌంట్స్ ఎందులో తీసుకొని ఫార్మాట్ ఇస్తాను. అప్పుడు మీరు మళ్ళీ మనం నోట్ చేసిన సొల్యూషన్ ని అనలైజ్ చేయండి. దెన్ మాకు క్వశ్చన్లో యాడ్ చేసుకున్నాము ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అని ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర. ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ and the second one is indirect method. మీకు చూడండి, ఒక కంపెనీ రన్ అవ్వాలంటే ఆల్ ద టైమ్ ప్రాఫిట్సే కాదు, క్యాష్ కూడా ఉండాలి. ప్రాఫిట్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదమ్మా, క్యాష్ కూడా ఉండాలి రన్ అవ్వాలంటే. బికాస్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వి స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసాం బిజినెస్, 50 lakhs పెట్టి స్టార్ట్ చేసాం బిజినెస్. Now with that 50 lakhs we purchased 40 lakh worth of stock. ఇప్పుడు నీ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చెప్పండి? 10 lakhs. 40 lakhs క్యాష్ ఉందా, స్టాక్ ఉందా? స్టాక్ సేల్ చేసాం 90 lakhs కి. 40 lakhs స్టాక్ ని 90 lakhs కి సేల్ చేసాం, బట్ టోటల్ క్రెడిట్ సేల్. అండ్ వీ అలౌడ్ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 3.5 years. సేల్ చేసాం, ప్రాఫిట్ ఉందా లేదా చూడండి ఒకసారి. ట్రేడింగ్ P&L చేస్తే పర్చేజెస్ 40 lakhs, సేల్స్ 90 lakhs, క్లోజింగ్ స్టాక్ 10 lakhs. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏం లేదు కదా ఇక్కడ. సో 10 lakhs క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఈ 10 lakhs కూడా స్టాక్ పర్చేస్ చేసామమ్మా. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 10 lakhs అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ఎంత? 60 lakhs ప్రాఫిట్ ఉంది. 60 lakhs ప్రాఫిట్ ఉంది. టోటల్ పర్చేస్ 50 lakhs, టోటల్ పర్చేస్ 50 lakhs, సేల్ 90 lakhs, క్లోజింగ్ స్టాక్ 10 lakhs, ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 50 lakhs. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నీ దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ఎంత? 10 lakhs. అంతకంటే ఎక్కువ సేల్ చేయగలుగుతావా? నో. కస్టమర్స్ వచ్చారు, స్టాక్ కావాలి అన్నారు, మన దగ్గర స్టాక్ ఉందా? నో. పోనీ పర్చేస్ చేద్దామంటే మన దగ్గర క్యాష్ ఉందా? లేదు. ప్రాఫిట్ వచ్చింది 50 lakhs, కానీ ఒక 3.5 years అవుతా వస్తుంది. చేద్దాం బిజినెస్ అట్లా? నో. మా ఒక ఎంటిటీ ప్రాఫిట్లో రన్ అవుతుందంటే అది ఓన్లీ ప్రాఫిట్ చెక్ చేసుకోకూడదమ్మా, రియలైజ్డ్గా ఎంత ఉంది,
క్యాష్ ఫార్మాట్ లో ఎంత ఉంది? బికాస్ నువ్వు బిజినెస్ చేయాలంటే, వర్కింగ్ అవ్వాలంటే దేర్ షుడ్ బి వర్కింగ్ క్యాపిటల్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. మా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డే టు డే రన్నింగ్. అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే బై ప్రిపేరింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నీకు అర్థమవుతుంది ఏ యాక్టివిటీ వల్ల మన క్యాష్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది, ఏ యాక్టివిటీ వల్ల క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుందో చెక్ చేసుకోవచ్చు. చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈసారి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చూసాము, నీకు తెలిసింది టోటల్ 1,70,000 అవుట్ఫ్లో ఉంది అని. దేని వల్ల ఎక్కువ అవుట్ఫ్లో అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ దాన్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దేని వల్ల ఇన్ఫ్లో ఎక్కువ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ దాన్ని ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. అది ఎలా తెలుసామో బై ప్రిపేరింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. క్యాష్ అకౌంట్ అనుకోండి, అన్ని అందులోనే డెబిట్, అన్ని అందులోనే క్రెడిట్. దేని వల్ల ఎక్కువ అవుతుందో తెలియదు, దేని వల్ల తక్కువ అవుతుందో తెలియదు. అదే క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, యాక్టివిటీస్ మనం 3 పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఎక్కడ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదో తెలుస్తుంది. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆపరేషన్స్ కొంచెం బెటర్ గా ఉంటాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో. ప్రాఫిట్ లో కదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది కదా, ఈ క్యాష్ అకౌంట్ లో జస్ట్ ఐడెంటిఫై ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫ్లోస్ కావాలి మనకి. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇన్ఫ్లోనమ్మా? నో. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ఆపరేటింగ్. నెక్స్ట్ క్యాష్ సేల్స్, ఆపరేటింగ్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీవ్డ్, ఆపరేటింగ్. అది దట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేటింగ్. ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ మళ్ళీ చూద్దాం, దట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేటింగ్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్, ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఆపరేటింగా? నో. నెక్స్ట్ బిల్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్. బిల్ రిసీవబుల్ ఎవరికి ఇస్తారమ్మా? కస్టమర్స్ కి. కస్టమర్ అమౌంట్ ఇస్తే ఏంటది? ఆపరేటింగ్. సో ఇన్ఫ్లోస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఓన్లీ 3: క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫర్ సేల్స్ అండ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫర్ బిల్ రిసీవబుల్. మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే, డెటార్ అయినా మన కస్టమరే, సేల్ చేస్తే మన కస్టమర్ అమౌంట్ ఇస్తాడు, బిల్ రిసీవబుల్ అయినా మన కస్టమర్ అమౌంట్ ఇస్తారు. రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, రిసీట్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. కస్టమర్ దేనికోసం ఇస్తాడో ఇర్రెలెవెంట్ అమ్మా. వాడు క్యాష్ సేల్ కోసం ఇవ్వచ్చు, క్రెడిట్ సేల్ కోసం రీపేమెంట్ అవ్వచ్చు, బిల్ రిసీవబుల్ హానర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కమ్ టు పేమెంట్స్. పేమెంట్స్ లో ఆపరేటింగ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ చెప్పండి. పర్చేజెస్, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ పేమెంట్. నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ పేమెంట్. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, ఆపరేటింగ్. అది నో. నెక్స్ట్ సాలరీస్, ఎస్ ఆపరేటింగ్. నెక్స్ట్ రెంట్, ఆపరేటింగ్. డివిడెండ్, డివిడెండ్ పేడ్, ఆపరేటింగ్. నో. డివిడెండ్ ఎవరికి పే చేస్తారమ్మా? షేర్ హోల్డర్. షేర్ హోల్డర్స్ ఏం చేస్తాం? కంపెనీకి క్యాపిటల్ రేజ్ చేస్తుంటారు, దట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. డివిడెండ్ పేడ్ ఆన్ దట్ షేర్స్, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేజ్, ఆపరేటింగ్. నో. మెషినరీ, నో. డిబెంచర్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్, ఆపరేటింగ్. ఓకే ఫైన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఎట్ ప్రెసెంట్ మన కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, కరెంట్ ఇయర్లో ఒక కంపెనీ షేర్స్ పర్చేస్ చేశారమ్మా. 6 months అయిన తర్వాత అదే షేర్స్ సేల్ చేశారు అండ్ మన కంపెనీకి క్యాపిటల్ గెయిన్ జనరేట్ అయింది. సో క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద ట్యాక్స్ పే చేశారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్యాక్స్ పెయిడ్. వి పర్చేస్డ్ షేర్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో కంపెనీ. అది ఆపరేటింగ్, ఫైనాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. అదే షేర్స్ సేల్ చేసాం ఫర్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20 lakhs. ఇన్వెస్టింగ్, ఆపరేటింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. 20 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, ఆ 20 lakhs ప్రాఫిట్ మీద క్యాపిటల్ గెయిన్, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ పే చేయాలి కదా, అది కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్సే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆపరేటింగ్? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్. నీకు ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీ నుంచి జనరేట్ అయిన ఇన్కమ్ కి ట్యాక్స్ పే చేస్తే దట్ ఇస్ ఎ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ ట్యాక్స్. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ నుంచి జనరేట్ అయిన ప్రాఫిట్ మీద నువ్వు పే చేస్తే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ ట్యాక్స్. క్వశ్చన్లో ఏమీ చెప్పకపోతే దట్ ఈస్ ఏ ఆపరేటింగ్ ట్యాక్స్. క్వశ్చన్లో ఏమీ చెప్పకపోతే అప్పుడు ఆపరేటింగ్. వెన్ దర్ ఇస్ ఏ స్పెసిఫికేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెసిఫికేషన్, అదర్వైజ్ టేక్ ఆపరేటింగ్. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. బట్ ద థింగ్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలమ్మా మనం. కొంచెం సపరేట్గా చూపించాలి. ఆపరేటింగ్లో లాస్ట్కి సపరేట్గా చూపించాలి, అన్నిటితో మిక్స్ చేసి చూపించకూడదు దాన్ని. స్పెషల్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ ఏ స్పెషల్ ఐటమ్. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయడమ్మా.
Maintain two amount columns. Cash flow statement. Direct method. Enter the direct method. Now in that first one, particulars. No, in particulars, first. Operating activity related. First inflow చెప్పండమ్మా. Collection from debtors. How much? Internal column నోట్ చేయడం, outer column కాదు, inner column. Next receipt. Cash sales. How much? 6 lakhs. 6 lakhs అమ్మా. అనకూడదమ్మా అట్లా. నెక్స్ట్ bills receivable amount collected. How much? 1 lakh rupees. Now minus less చెప్పండి. పేమెంట్స్ లో ఆపరేటింగ్ పేమెంట్స్ చెప్పండి. క్యాష్ పర్చేసెస్ నెగటివ్ అమౌంట్ నోట్ చేయడమా 3 lakhs. నెక్స్ట్ పేమెంట్ టు క్రెడిటార్స్. హౌ మచ్ చెప్పండి, ఎంత? 5 lakhs. పేమెంట్ టు క్రెడిటార్స్ 5 lakhs. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ కదమ్మా, బిల్స్ పేయబుల్. బిల్స్ పేయబుల్ అమౌంట్ paid. How much? See 40,000 కదమ్మా, 40,000. నెక్స్ట్ salaries paid. How much? 50,000. Salaries paid 50,000. తర్వాత ఆడుకోండి అమ్మా మీరు. రెంట్ పెయిడ్. హౌ మచ్? 40,000. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ అంటే ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, రైట్? సో బిఫోర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జస్ట్ టోటల్ చేయండి. అది 2 lakh. పాజిటివ్ నెగిటివా? పాజిటివ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. నా ఇంకా నోట్ చేయడమ్మా. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. బిఫోర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మనం టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో చెప్పాలి. బిఫోర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. Before payment of tax. Now less income tax paid.
Income tax paid how much? Now tell me amount. 2 lakhs. ఆ 2 lakhs ని outer column లో నోట్ చేయండి. But that 2 lakhs is a cash inflow from operating activity. Cash inflow from operating activity. Net cash inflow. Net cash inflow from operating activities. Net cash inflow from operating activities. ఇదేంటమ్మా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోలో ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ప్రెజెంటేషన్. ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ నోట్ చేయాలి. అండ్ నౌ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. అయిపోయింది ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్ నోటింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. Investing activities. Investing activities. Now in that investing activities, come to cash account. Cash account లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ సెలెక్ట్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ రిసీట్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్. ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్. ఫైనాన్సింగ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఫైనాన్స్ ఏనా? డిబెంచర్ అంటే లోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఇస్తే ఫైనాన్స్. లోన్ అంటే ఫైనాన్సే కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఇస్ ఆల్సో ఫైనాన్స్. నెక్స్ట్ డివిడెండ్ పెయిడ్, ఫైనాన్స్. బై ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేజ్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ బై మిషనరీ. ఇన్వెస్టింగ్ ఏనా? వచ్చిన ఫండ్ ని అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం? మిషనరీ పర్చేస్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కమ్స్ అండర్ investing activity. Only 3 activities. One is income from investment received. Next investment purchase, machinery purchased. Next debenture ఏంటది? రీపేమెంట్ పర్చేజ్. అది రీపేమెంట్ అయితే ఫైనాన్స్, అదే పర్చేస్ అయితే ఇన్వెస్టింగ్. పర్చేజ్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇస్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అమ్మ, బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ అని. డిబెంచర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాము అని. అదే డిబెంచర్ రీపేమెంట్ అనుకోండి, లోన్ రీపేమెంట్ అని. దట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. Done. Only 3 transactions. Income from investment received, investment purchased, and machinery purchased. So in that investing activity, first one, income from investment. How much? 50,000. Minus investment purchased. Again minus machinery purchase. How much? Any other transactions? No. So 2 lakh. 2,50,000 negative.
Now tell me whether that 2,50,000 net cash inflow na, net cash outflow na. So net cash outflow from investing activities. Net cash outflow from investing activities. Next, financing activities. Now in that financing activities, చెప్పండమ్మా, cash flow remaining అన్ని financing activities కదా. First, issue of equity capital. How much? 2 lakhs. Issue of equity capital rupees 2 lakhs. Minus interest on debentures, dividend paid, debentures repaid. అంతేనా? అంతే కదా. సో interest on debentures paid. How much? 50,000. Next, dividend paid. 1,70,000. Next, debentures redeemed. How much? Any other transaction? Positive or negative? How much? 1,20,000. 1,20,000. Now net cash inflow, net cash outflow now. Net cash outflow from financing activity. Now tell me overall cash inflow na outflow na. First 2 lakhs entama inflow na. Yes. Next 2,50,000 outflow. Next 1,20,000 outflow. Overall outflow 1,70,000. Starting మన difference 1,70,000 వచ్చిందా లేదా? Yes. So 1,70,000 outflow. Net cash outflow for the year. Net cash outflow for the year. Now add opening cash and cash equivalents. Tell me opening cash and cash equivalents. 5 lakhs. ఇప్పుడు దానికి యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు రిజల్ట్ వచ్చేది ఏంటమ్మా? 3,30,000. And that 3,30,000 is closing cash and cash equivalents. Closing cash and cash equivalents. My cash flow statement we have to disclose opening cash, closing cash with current year net cash generated or net cash outflow.
నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ నెట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఇప్పుడు ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి అమ్మా. కరెంట్ ఇయర్ నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లో రావడానికి రీజన్ ఏంటి? నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లో రావడం వల్ల రీజన్ ఏంటి? ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల నెగిటివ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2,50,000. దట్ ఈస్ గుడ్ ఇండికేషన్, బ్యాడ్ ఇండికేషన్? సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఇండికేషన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కదా, అవునా కదా? ఎస్. నౌ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? గుడ్ ఇండికేషనా, బ్యాడ్ ఇండికేషనా? సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. దట్ ఈస్ ఏ గుడ్ ఇండికేషన్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ ఉంటే బ్యాడ్, పాజిటివ్ ఉంటే గుడ్ అని కాదమ్మా. చూసినట్టు మన బ్రెయిన్ అలా కాదు సార్, నెగిటివ్ దానివల్లే డిక్రీజ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ఏ బ్యాడ్ ఇండికేషన్. మా ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ కానీ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ కానీ, ఇక్కడ చూడండి, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో పాజిటివ్ ఉందనుకోండి, మన కంపెనీ ఇంకా ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకుంటుంది అని. లోన్స్ తీసుకుంటే మంచిదా? నో. మేజర్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలో? ఆపరేటింగ్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది పాజిటివ్ ఉందా, నెగిటివ్ ఉందా? పాజిటివ్ ఉంది. సో దాంతో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేయాలి? రిక్వైర్మెంట్ ఫండ్ ఉందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఫండ్ లేదు, స్కేర్సిటీ ఉందనుకోండి, కంపెనీ తగ్గించుకోవాలి, ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఉండడం తగ్గించుకోవాలి. లోన్ రిపే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో చేసుకోవాలని ఉండాలి. అప్పుడు మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు ఎక్కడ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎక్కువ అవుతుంది అని. గుడ్ ఇండికేషన్. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఉన్నదంతా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే గుడ్ ఇండికేషనా? నో. సో కంపెనీ హ్యాస్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద 3 యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్. వాళ్ళకున్న ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ వల్ల బేస్ తీసుకొని ఏది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, ఏది డిక్రీజ్ చేసుకోవాలో అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమైందా? మరి దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెథడ్. మరి డైరెక్ట్ మెథడ్ కానీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ కానీ బైఫర్కేషన్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫైనాన్సింగ్, అది డైరెక్ట్ అయినా ఇండైరెక్ట్ అయినా సేమ్. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్కి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ చేసామనుకోండి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో, ఆన్సర్ సేమ్, 2 lakhs పాజిటివ్స్. బట్ ప్రొఫార్మా ఇలా ఉండదు, అంటే ప్రెజెంటేషన్ ఇలా ఉండదు. ప్రెజెంటేషన్ త్రూ ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండల్ ఉంటుంది. అంటే ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండల్ యూజ్ చేసి 2 lakhs తీసుకొని రావాలి మనం. ఇప్పుడు మనం ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎండల్ యూజ్ చేసాం అసలు ఇక్కడ? నో, ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఇవ్వరు, అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఇస్తారు, ట్రేడింగ్ పిఎండల్ కూడా ఇస్తారు, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? మీ ఇష్టం, ఏదైనా చేయొచ్చు, ఏదో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కంప్లీట్ ఉంది అంటే టేక్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంది అంటే యూస్ డైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? నోట్ చేయడమా? ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. Format of cash flow statement for direct method. For direct method, note చేయడమా? Cash flow statement of name of the company for the year ended. For the year ended. మీకు ఎఫ్ఎంలో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఒక టాపిక్ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? ఆ ఎఫ్ఎంలో ఉన్న క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం మీకు. ఓకేనా? ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ డిస్కస్ చేస్తాను నేను. అక్కడ ఎఫ్ఎంలో ఉన్న క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ కంటే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అది. ఓకేనా? అది మళ్ళీ రాజకాంత్ సార్ మీకు చెప్పరు, నేనే చెప్తాను. అది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈస్ హోంవర్క్. ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం మన టాపిక్ అయిపోయిందో చేసుకోండి.
ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ డిస్కస్ చేస్తాను నేను. డన్. Now first, note heading, cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities. In that, మనం సాల్వ్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్ఫ్లోస్ ఏమైనా చూడండి ఒకసారి. రిసీట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్, క్యాష్ సేల్స్, బిల్ రిసీవ్డ్. డెటార్ నుంచి రిసీవ్ ఏంటంటే డెటార్ ఎవరమ్మా? మన కస్టమరేనా? నెక్స్ట్ సేల్ వల్ల రిసీవ్ ఏంటంటే సేల్ పర్చేస్ చేసేవారమ్మా? మన కస్టమరేనా? నెక్స్ట్ బిల్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది, మన కస్టమర్కి బిల్ రావాల్సిన అమౌంట్ కలెక్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చేది మనకి, అవునా కదా? సో అల్టిమేట్ గా 3 ఎలిమెంట్స్ ఏమని చెప్పొచ్చమ్మా? రిసీట్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. రిసీట్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. క్యాష్ రిసీట్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, అది క్యాష్ సేల్ అవ్వచ్చు, డెటార్స్ కలెక్షన్ అవ్వచ్చు, బిల్ రిసీవ్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అమౌంట్ వీ నీడ్ టు డిడక్ట్. అక్కడ డిడక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి. పర్చేస్, క్యాష్ పర్చేస్ అంటే సప్లయర్ కి పే చేసాం. నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ అంటే క్రెడిటర్ కూడా ఎవరమ్మా? సప్లయర్. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేబుల్ పే చేసామంటే అది కూడా సప్లయర్. నెక్స్ట్ సాలరీస్, రెంట్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, అవునా కదా? నౌ హియర్ డిడక్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటంటే పేమెంట్ మేడ్ టు ఆర్ ఎల్స్ క్యాష్ పెయిడ్ టు సప్లయర్స్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఫర్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ ఫర్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం చేయాలి? అది డిడక్ట్ చేయాలి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ cash generated from operations. Cash generated from operating activities before tax. దానిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్. After deducting that income tax paid from the cash flow from operating activities, you will get a net cash flow from operating activities. ఇన్ఫ్లో అయితే ఇన్ఫ్లో నోట్ చేయాలి, అవుట్ఫ్లో అయితే అవుట్ఫ్లో నోట్ చేయాలి. నెట్ క్యాష్ ఫ్లో మాది ఇన్ఫ్లో అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ అవుట్ఫ్లో అవ్వచ్చు. ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. మా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇదేగా మనం చేసింది. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. Cash flow from investing activities. In that, no Janama, proceeds from sale of fixed assets including investments.
మా ఫిక్సెస్ అంటే ఓన్లీ ఫర్నిచర్, మెషినరీ, బిల్డింగ్ ఇవే కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసినా కన్సిడర్ చేయాలి అక్కడ. ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్లస్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. మా ఏదైనా సేల్ చేశాను అనుకోండి ఇన్ఫ్లో అవుతుంది, అదే పర్చేస్ చేస్తే అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. మా ఇక్కడ పర్చేస్ చేస్తే సరిపోదు, క్యాష్ పేమెంట్ చేసి ఉండాలి దానికి. పర్చేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బట్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్, అప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుందా? నో. నెక్స్ట్ యాడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దట్ మే బి ఎదర్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ అవ్వచ్చు. మనం సాల్వ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో పర్చేజ్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ లేదు. ఉందా ఏమైనా సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? నో. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, ఏం చేసాం అది యాడ్ చేసాం 50,000. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఉంది, మైనస్ చేసాం బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ అవుట్ఫ్లో. then you'll get net cash flow from investing activity. Net cash flow from investing activity. Next, నెక్స్ట్ చూడడం క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. Cash flow from financing activity. Now in that, first proceeds from issue of shares or debentures. Next, proceeds from long term borrowings. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? టేకింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్, టేకింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్. ఏం చేద్దాం, ఇది ప్లస్సే కదా, ఇన్ఫ్లోసే కదా. నెక్స్ట్ మైనస్ రీపేమెంట్ ఆర్ redemption. Repayment or redemption of long term borrowings or redemption of shares or debentures. Nothing but repayment. Repayment. Next, minus any interest paid on that liabilities or any dividend paid on that shares. Any dividend paid on that shares, that has to be deducted. That is equals to net cash flow from financing activity. Net cash flow from financing activity.
నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. మా అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, డివిడెండ్ పెయిడ్, ఫైనాన్సింగ్. అదే ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ అయితే ఇన్వెస్టింగ్. Now after adding all the three, you will get net increase or decrease in cash and cash equivalents. Net increase or decrease in cash and cash equivalents. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. యాడ్ cash and cash equivalents at the beginning of the period. So that you will get closing cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents at the end of the period. At the end of the period. Clear? మా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నేను ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఫార్మాట్ నోట్ చేయించాను. ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ నోట్ చేపిస్తాను. ఫైనాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్ సేమ్ ఫార్మాట్. అది డైరెక్ట్ మెథడ్ అయినా, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అయినా. అది డైరెక్ట్ మెథడ్ అయినా, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అయినా. క్లియర్? ఓకేనా? రేపు మార్నింగ్ క్లాస్లో ఈ ఫార్మాట్ చెప్పాలి. ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. సో వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. మా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం స్టార్ట్ చేసిన టాపిక్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. Cash flow statement is a statement which provides summarized information with respect to the cash receipts and cash payments during the year. Total activities of the company bifurcated into 3 categories. First one, operating activities. Second one, investing activities. Third one is financing activities. Operating, investing and financing. My cash flow statement preparation, 2 ways lo prepare cheyochu. First one method is direct method and the second method is indirect method. Under direct method pro forma gurtunda. So first, cash flow from operating activities. First, cash received from customer. మాది డెటార్ నుంచి కలెక్షన్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ సేల్ అవ్వచ్చు, బిల్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్. మైనస్ ప్లస్? అవుట్ఫ్లో అన్ని మైనస్ చేయాలి, ఇన్ఫ్లోస్ అన్ని ప్లస్ చేయాలి, యాడ్. సో పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ అంటే అది పేమెంట్ టు ద క్రెడిటార్స్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ పర్చేసెస్ అవ్వచ్చు, బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్ కూడా అవ్వచ్చు. బిల్స్ పేయబుల్ హానర్డ్. Next, so that we will get cash generated from operating activities before tax. But tax payment kuda operating when there is no any specification in the question. So tax paid ni separate ga disclose cheyali kabatti direct ga plus minus adjust cheyakunda first cash flow generated from operating activities identify chesi dantlonchi tax payment minus cheyama. Tax expense kaadu, tax payment. In some cases expense payment vere undochu. Okay, so tax paid has to be deducted because paid antene cash outflow avutadi. Okay, so that you will get net cash inflow or outflow from the operating activities. Next, cash flow from investing activities. Investing activities ante investing activities related to assets. Non-current assets purchased, investing activity. Non-current assets sold, investing activity. Investment purchase, issued, shares purchased, investing activity. Debenture purchased, investing activity. With the use of that investing activity, will generate income, dividend income, interest income. Even in my investing activity inflows. So purchase of fixed asset outflow minus sale of fixed asset inflow. Sale of fixed asset
inflow. Here fixed asset includes investments. Investment in shares, investment in debentures, investment in bonds. సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి జనరేట్ అయ్యే ఇన్కమ్ కూడా ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్, ట్రాన్సాక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లయబిలిటీస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు లయబిలిటీస్, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే క్యాపిటల్ జనరేట్ అవుతుంది, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్. ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, అమౌంట్ ఇన్ఫ్లోనే బట్ డిబెంచర్ లయబిలిటీ ఇంక్రీస్. రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్, టేకింగ్ బ్యాంక్ లోన్, ఆన్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్, ఆన్ దాట్ డివిడెండ్ పేమెంట్, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. సో ఓవరాల్ ఇయర్ లో ఉన్న రిసీట్స్, పేమెంట్స్ మనము 3 యాక్టివిటీస్ లా బైఫర్కేట్ చేసి ఈచ్ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోస్ ని అవుట్ ఫ్లోస్ ని నెట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుని దట్ ఇస్ ద క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఎదర్ ఇంక్రీస్డ్ ఆర్ డిక్రీస్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ అది యాడ్ చేసి యూ విల్ గెట్ క్లోజింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత ప్రొఫార్మా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, స్టార్ట్ చేయడమ్మా. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. మా డైరెక్ట్ మెథడ్ కానీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ కానీ వేరియేషన్ దేనికుంటాము? ఓన్లీ ఫర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్ సేమ్, అందులో డిఫరెన్స్ ఏముండదమ్మా. ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ మాత్రమే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ వేలో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్కే చేస్తాం. ఫైనాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్ సేమ్, అది కాపీ పేస్ట్ ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ చేయమా. క్వశ్చన్లో ట్రేడింగ్ పిఎన్లు ఇచ్చారు కదా, ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇచ్చారా లేదా చెప్పండి. ఎస్, నౌ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఇండెస్ 19 క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. అవేమి రాయలే కదా. బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఉన్న 12 క్వశ్చన్స్, అందులో మీరు ఏదైనా కష్టపడాలి అంటే ఏదీ లేదు, అన్నీ సింపులే. మా బ్యాలెన్స్ షీట్, పిఎండ్ఎల్ ప్రొఫార్మన్స్ కూడా వచ్చు. జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి నెంబర్ స్కెడ్యూల్ నోట్ చేసి రాస్తే అయిపోద్ది. ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్, పర్సంటేజ్ తెలుసు, కస్టమర్ ఎంట్రీస్, రిబేట్ ఆన్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్ ఎంట్రీస్. కరెక్ట్గా 1 hour కూర్చుంటే అయిపోద్ది. అది కరెక్ట్గా కూర్చుంటే సరిపోదమ్మా, చేయాలి. ఓకే, అవుతున్నారు కదా దానికైనా. నెక్స్ట్ ఇండెస్ 19, ఆల్రెడీ మీరు పర్ఫెక్ట్. ఇండెస్ 19 ఇల్లస్ట్రేషన్స్ అన్ని చేశారు కదా, ఒక క్లాస్ డైరెక్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్స్ చూసాం మనం. చదువుకోవడం టైం ఇచ్చాను కదా, ఆల్రెడీ వెల్ ప్రిపేర్డ్. ఇండెస్ 19. ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం. అప్ టు డేట్ సాటర్డే, ఫ్రైడే వరకు ఎంత అవుతాయి అంత. మాక్సిమం టాపిక్ అయిపోద్దమ్మా, మాక్సిమం అయిపోద్ది. రేపు నుంచి ఒకటే క్లాస్ అమ్మ మనకి, కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ FM 2 classes వస్తాయి మీకు. ఓకే దెన్. సో క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. మా డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా చూసాం మనం? క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, క్యాష్ పెయిడ్ టు సప్లయర్స్. ఇప్పుడు రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, పెయిడ్ టు సప్లయర్స్ తీసుకుంటాం, కానీ ఇండైరెక్ట్ వేలో తీసుకుంటాం. స్టార్టింగ్ విత్ నెట్ ప్రాఫిట్. స్టార్టింగ్ విత్ నెట్ ప్రాఫిట్. Tell me given net profit. 3 lakh rupees. ₹3 lakh. My 3 lakh rupees ఎలా వచ్చిందమ్మా? After deducting all these expenses, right?
After deducting all these expenses, we got 3 lakhs as a net profit. ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసింటే క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ P&L అదర్ దెన్ ఆపరేటింగ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఎక్స్పెన్సెస్ ఆపరేటింగ్ కాకుండా ఏమున్నాయి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, ఇంకా ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి అమ్మా. డిప్రిసియేషన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సే కాదా? డిప్రిసియేషన్ ఏంటమ్మా? మాది క్యాష్ ఫ్లో కాదు, కరెక్టే. ఎక్స్పెన్స్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఓన్లీ. డిప్రిసియేషన్ మా డిప్రిసియేషన్ బేసిక్ చెప్పాలంటే మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమున్నాయి అందులో? ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఆల్సో ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. ఏంటది? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. మనకు కావాల్సిన ట్యాక్స్ పెయిడ్ కావాలి. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమున్నాయి అందులో? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్. అది మైనస్ అయిపోయిందో వచ్చింది 3 lakhs. యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. అంటే ముందు 3 lakhs ప్లస్ 50,000. ఇప్పుడు నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి? డిప్రిసియేషన్ యాడ్ బ్యాక్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, మా ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అనేది పేమెంట్ కదమ్మా, దట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్. సో అది కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. ట్యాక్స్ పైన మళ్ళీ సపరేట్గా మైనస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే నాన్ ఆపరేటింగ్ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నామో మన నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఏముందమ్మా అక్కడ? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. అది అవునా కదా? అది కూడా కన్సిడర్ చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ఇప్పుడు అది ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ under indirect method we have to take base for cash flow statement net profit. In some cases net profit after tax తీసుకోవచ్చు, in some cases net profit before tax తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఉంది ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు అదే 3 lakhs కి 90,000 యాడ్ బ్యాక్ చేశారు అనుకోండి, 3,90,000 is a net profit before tax. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ని బేస్ లా తీసుకొని నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్, అది ఎక్స్పెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు. నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ ని, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్, నాన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ని రివర్స్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ అనుకో మైనస్ చేసి వచ్చి ఉంటుంది, ఇప్పుడు అది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. ఇన్కమ్ అనుకోండి యాడ్ చేసి వచ్చి ఉంటుంది, దాన్ని ఇప్పుడు మైనస్ చేయాలి. బికాస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీలో కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో కన్సిడర్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ లో కన్సిడర్ చేస్తారా? చేయకూడదు. కాబట్టి అవి ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏంటో? ప్లస్ చేసిన దాన్ని మైనస్ చేయాలి, మైనస్ చేసిన దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ దాన్ని మైనస్ చేసి ఉంటారు కదా, ఎక్స్పెన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ బ్యాక్. ఇన్కమ్ అన్ని యాడ్ చేసి ఉంటాయి కదా, ఇన్కమ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మైనస్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ బేస్ లో తీసుకున్నారు కదా, అడ్జస్ట్మెంట్ ప్లస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్స్, నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. మా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని పెట్టండి ఇక్కడ, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. నాన్ ఆపరేటింగ్ అండ్ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ అని నోట్ చేయండి. అది ఎక్స్పెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు. నాన్ ఆపరేటింగ్ అండ్ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్. ఫస్ట్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఆల్రెడీ అది మైనస్ అయిపోయి ఉంటుందమ్మా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్. సో యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్. హౌ మచ్? 50,000. నెక్స్ట్ యాడ్ depreciation. How much?
70,000. Next, add provision for tax. Add provision for tax. How much? 90,000. Next, income from investment is also a non-operating activity. ఏం చేయాలి? అది ఆల్రెడీ ప్లస్ అయి ఉంటుంది. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ ఆల్రెడీ ప్లస్ చేస్తావు. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఉంటుంది మా ప్రాఫిట్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాఫిట్లో 3 lakhs ఉంది అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ అయి ఉంది కదా, దాన్ని ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. బికాస్ ఆల్రెడీ నువ్వు ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీలో కన్సిడర్ చేస్తావు అది. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో నువ్వు మైనస్ చేసి ఉంటావు పెయిడ్ అని. ఇప్పుడు అక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ 3 lakhs వచ్చింది అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ మైనస్ అయింది కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ మైనస్ అయింది. నువ్వు ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో మైనస్ చేసి మళ్ళీ ఆపరేటింగ్లో కూడా మైనస్ చేస్తావా? చేయకూడదు. అందుకేం చేయాలి? ఆపరేటింగ్లో యాడ్ బ్యాక్. ఆపరేటింగ్లో యాడ్ బ్యాక్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. హౌ మచ్? 50,000. 50,000. హౌ మచ్? ప్లస్సా మైనసా? ఇక నోట్ చేయడమ్మా. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ operating activities. Cash flow from operating activities cash flow from operating activities before working capital changes. Cash flow from operating activity before working capital changes, that is equals to 4,60,000. మీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే తెలుసా? ఎఫ్ఎంలో వచ్చిందా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ అని? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కొంచెం మంచిగా క్లియర్గా చెప్పండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డే టు డే. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ అంటే changes in current assets and changes in current liabilities. Changes in current assets and changes in current liabilities. Working capital changes nothing but changes in current assets and current liabilities. Working capital changes and meaning ఏంటమ్మా? Changes in current asset and current liabilities. Now ఇప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసి కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి. Current assets, current liabilities. Land, machinery, investment, stock, debtor, bills receivable, cash at bank. Next, share capital, preference share capital, debentures, P&L, creditors, bills payable, provision for tax. Now listen carefully. ఇప్పుడు మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్లో ఓవరాల్ మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం? రీజన్ ఫర్ దిస్ 5 lakhs and 3,30,000 డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్కి రీజన్ ఏంటని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ డోంట్ కన్సిడర్ చేంజెస్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. మనకు కావాల్సిందే అది. రిమైనింగ్ అన్ని కన్సిడర్ చేసి ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకురావాలి మనం. ఆ డిఫరెన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ విల్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ బికాస్ ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. రిమైనింగ్ ఏమైనా యాడ్ బ్యాక్ చేశారా? నో. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం కదా, మళ్ళీ ప్రొవిజన్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ మైనస్ సపరేట్గా మైనస్ చేస్తాం. అంటే చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో కరెంట్ అసెట్లో క్యాష్ రాదు, కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ కూడా రాదు. నో రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ స్టాక్, డెటార్, బిల్ రిసీవబుల్, క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేబుల్. బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఆల్ ద కరెంట్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఆల్ ద కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎక్సెప్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ బికాస్ ట్యాక్స్ సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది మనకి. Tax separate treatment. Now observe careful. Just observe debtors. Debtors observe cheyandi. Debtors, tell me opening debtors. 4 lakhs.
కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ డేటాస్ 6 lakhs. Now tell me cash inflow na outflow na. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇన్ఫ్లో ఎప్పుడు అవుతుందో చెప్పండి. డెటార్ డిక్రీజ్ అయితే ఇన్ఫ్లో అవుతుంది, అంతేనా? ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ అనే పర్సన్ 10,000 ఇవ్వాలమ్మా మనకి. నెక్స్ట్ డే మనం చెప్పాం 10,000 కాదు 5,000 6,000 ఇవ్వాలి అని. అంటే ఈ 2 days గ్యాప్లో ఏమైంది? 4,000 ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు అని, అంతేనా? డెటార్ 10,000 ఈరోజు ఇవ్వాలి మనకి. నెక్స్ట్ డే అదే డేటార్ నుంచి 10,000 కాదు 4,000 రావాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రెండు ఉన్నాయి. డే 1 రిసీవబుల్ 10,000, డే 2 రిసీవబుల్ 4,000. ఇప్పుడు డే 1 డే 2 డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? 6,000. ఈ 6,000 ఏమైంది? ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ కాబట్టి డే 2లో ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అయింది. అంటే డేటార్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫ్లో. ఇంక్రీజ్ అయితే అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో కదమ్మా, ఇన్ఫ్లో రాలేదు అని, అంతే కదా? ఇన్ఫ్లో రాలేదు అని. నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. దీన్ని డైరెక్ట్గా బై హార్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ నేను రీజన్ చెప్తా, చూడండి. డెటార్ డిక్రీజ్ అయితే నో డౌట్ దట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫ్లో. ఆ క్లారిటీ వచ్చింది అందరికీ? డెటార్ డిక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫ్లో. ఇంక్రీజ్ అయితే అవుట్ఫ్లో అని కదమ్మా, ఇన్ఫ్లో లేదు అని. ఇన్ఫ్లో లేదు. నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. సేల్స్ 13 lakhs ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మొత్తం క్యాష్ సేల్సేనా? క్రెడిట్ సేల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఇప్పుడు డెటార్ 4 lakhs కాస్త 6 lakhs ఏంటంటే ఖచ్చితంగా 2 lakhs అయితే క్రెడిట్ సేల్ ఉంది కదా? 2 lakhs క్రెడిట్ సేల్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ 13 lakhs 2 lakhs ఇంక్లూడెడ్. 2 lakhs ఇంక్లూడెడ్. అది ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా? ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్లో ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా? ప్లస్ అయింది. ఇన్కమ్ కదా, ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్లస్ అయింది. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ చేసావు నువ్వు, సేల్స్ కూడా ప్లస్ చేసి ఉంటావు ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్లో. మొత్తం 13 lakhs సంబంధం లేదు మనకి. డెటార్ రిలేటెడ్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs ఉంది. ఇన్ఫ్లో వచ్చిందా? రాలేదు, కానీ నువ్వు ప్లస్ చేసావు. నీకు క్యాష్ ఫ్లో కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు అది క్యాష్ ఫ్లో కావాలంటే ఏం చేయాలి? మైనసే కదా. సో నోట్ చేయండి. చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. డెటార్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? 4 lakhs నుంచి 6 lakhs అయింది కదా. సో మైనస్ increase in debtors. Minus increase in debtors. How much? 2 lakhs. Increase in debtors 2 lakhs. మాది ఎందుకు మైనస్ చేసాం అర్థమైందా? డెటార్ డిక్రీజ్ అయితే క్యాష్ వచ్చినట్టమ్మా. డెటార్ డిక్రీజ్ అయితే క్యాష్ వచ్చినట్టు. డెటార్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు సేల్ చేసావు కానీ ఇంకా అమౌంట్ రాలేదు. సేల్ చేసావు కానీ ఇంకా అమౌంట్ రాలేదు. ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ మనం దేంతో స్టార్ట్ చేసాం? నెట్ ప్రాఫిట్ తోటే స్టార్ట్ చేసాం కదా. నెట్ ప్రాఫిట్ తోటేనా? ఇప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ తో స్టార్ట్ చేసాము. ఇక్కడ 3 lakhs రావడానికి రీజన్లో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటమ్మా? సేల్స్ ఇన్కమ్ నువ్వు ప్లస్ చేసావు. బట్ ఆ సేల్స్ ఇన్కమ్ ప్లస్ చేసిన 2 lakhs రాకుండానే ప్లస్ చేసావు నువ్వు. అంటే 2 lakhs ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫ్లో తీసుకున్నావు. ఉండొచ్చా మరి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫ్లో? నో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అది మైనస్ చేయాలి. మొత్తం 13 lakhs మైనస్ చేయొద్దు. డేటా చెక్ చేసుకో. 4 lakhs నుంచి 6 lakhs ఏంటంటే 2 lakhs తోటే నీకు ప్రాబ్లం. ఆ 2 lakhs అకౌంట్ అది ట్రేడింగ్ పెయిండర్లో సేల్స్లో ఉంటుంది. అంతే కదా. డెటార్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీనింగ్ ఏంటో ఫ్రెష్గా క్రెడిట్ సేల్ చేసావు అని. డెటార్స్ టు సేల్స్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మనం క్యాష్ సేల్ నోట్ చేస్తామా? క్యాష్ ప్లస్ క్రెడిట్ సేల్సా? క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ క్రెడిట్ సేల్. అంటే ఆ ఇంక్రీజ్ అని 2 lakhs కూడా సేల్స్లో ఉన్నాయి కదా. అది రాకుండానే నువ్వు అది కన్సిడర్ చేసి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసావు. నువ్వేం చేయాలి? అది రాలేదు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలిమినేట్ చేయాలి. సేమ్ ఎలాగైతే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ నువ్వు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నావో, సేల్స్ లో రిసీవ్ అవ్వని అమౌంట్ ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయాలి. బికాస్ వీఆర్ ప్రెసెంటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. రివర్స్ లో వెళ్తున్నాం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఏదైతే రిసీవ్ అయిందో అది మాత్రమే ప్లస్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ ఏమైంది? ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం ప్లస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
మొత్తం ప్లస్ చేసిన దాంట్లో ఏదైతే రాలేదో దాన్ని మైనస్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే రాలేదో దాన్ని మాత్రం మైనస్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఉన్న 13 lakhs లో 2 lakhs అమౌంట్ రికవర్ అవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వు 3 lakhs ని కన్సిడర్ చేసి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసావు. సో దట్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, ఏదైతే అమౌంట్ రిసీవ్ అవ్వలేదో దాన్ని మైనస్ చేయాలి. సో మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్. సపోజ్ ఒకవేళ డిక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, యాడ్. బికాస్ కలెక్షన్ అయిపోతే డెటార్ డిక్రీజ్ అవుద్ది, కలెక్ట్ అవుతే డెటార్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఓకేనా? నా లిసన్. సో డెటార్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది కదా. నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. స్టాక్ ప్రెసెంట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉందమ్మా, 3 lakhs. క్లోజింగ్ ఎంత అయింది? స్టాక్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? పర్చేస్ చేస్తే స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. డౌట్ రావచ్చు, సార్ క్రెడిట్ పర్చేస్ అయితే అవుట్ఫ్లో ఉండదు కదా. క్రెడిట్ పర్చేస్ అయితే అవుట్ఫ్లో ఉండదు కదా, క్యాష్ పర్చేస్ అయితేనే అవుట్ఫ్లో. సో క్రెడిట్ పర్చేస్ అయితే ఏం అవ్వాలనేది క్రెడిటర్ మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేస్తాం, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. స్టాక్ ప్రెసెంట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉంది? 3 lakhs. క్లోజింగ్ ఎంత ఉంది? 4,50,000. స్టాక్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? పర్చేస్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ పేమెంట్ చేసినట్టు తీసేసుకోండి. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం, మైనసా ప్లస్సా? చెప్పండి. మైనసా? లిసన్ కేర్ఫుల్. ప్రెసెంట్ స్టాక్ 3 lakhs ఉంది, నెక్స్ట్ స్టాక్ 4,50,000 అయింది. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1,50,000. 1,50,000 పర్చేస్ చేసినట్టు, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే. నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేసావు? ఇక్కడ పర్చేస్ లో ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ నోట్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ ఇన్ స్టాక్ నోట్ చేస్తారా? లేదు కదా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ కాస్త క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే కరెంట్ ఇయర్ అడిషనల్ గా ఇంక్రీజ్ అయినట్టు, అంటే పర్చేస్ చేసినట్టు. పర్చేస్ చేస్తే ఏం చేస్తామమ్మా, పేమెంట్ చేస్తాం. పేమెంట్ చేయడం వల్ల క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. డిక్రీజ్ ఇన్ స్టాక్, చేంజెస్ ఇన్ స్టాక్ కన్సిడర్ చేస్తారా? ఇక్కడ ట్రేడింగ్ పిఎన్ఎల్ చేంజెస్ ఇన్ స్టాక్ కన్సిడర్ చేస్తారా? కన్సిడర్ చేయలేదు. అంటే ఒక పేమెంట్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. పేమెంట్ ని ఇగ్నోర్ చేసాం, ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలంటే అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. సేల్స్ అంటే ఇగ్నోర్ చేయం మనం, సేల్స్ అకౌంట్ చేస్తాం. చేంజెస్ ఇన్ స్టాక్ అకౌంట్ చేస్తారా? నో. ఒకళ్ళు అకౌంట్ చేసినా 1,50,000 అకౌంట్ చేయరు, డైరెక్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 3 lakhs, క్లోజింగ్ స్టాక్ 4,50,000 కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. ఓపెనింగ్ 3 lakhs, క్లోజింగ్ 4,50,000. నెట్ ఎఫెక్ట్ చెప్పండి. 1,50,000 డెబిట్ నోట్ చేశారా, క్రెడిట్ నోట్ చేశారా? నెట్ ఎఫెక్ట్ డెబిట్ ఉందా, క్రెడిట్ ఉందా? 1,50,000 క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు కదా. 1,50,000 క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ప్లస్ చేసినట్ట మైనస్ చేసినట్ట? నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో ప్లస్ చేసినట్ట మైనస్ చేసినట్ట? ప్లస్ చేసాం, కానీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అది? నో. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మైనస్. అర్థమైందా? మా వే ఆఫ్ థింకింగ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ కొంచెం కొత్తగానే ఉంటుంది, ప్రాబ్లం చేస్తూ చేస్తూ అలవాటు అవుతుంది. ఫస్ట్ సేల్స్ చూసాం మనం, డెటార్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సేల్ చేసినట్టు, అందుకే సేల్స్ లో 2 lakhs ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది ఇక్కడ. ఇన్ దిస్ 13 lakhs 2 lakhs ఇంక్లూడెడ్. కానీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చిందా? ఇన్ఫ్లో రాలేదు. నువ్వేం చేస్తావు? సేల్స్ ఇన్కమ్ లా కన్సిడర్ చేసి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసావు. ఆ 2 lakhs ప్లస్ చేసిన తర్వాత కదా ప్రాఫిట్ 3 lakhs వచ్చేది. సో అందుకే ఏం చేస్తాం మనం, మైనస్. అది ఇన్ఫ్లో రాలేదని. లైక్ వైజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ స్టాక్ డెబిట్ 3 lakhs, క్రెడిట్ 4,50,000. క్రెడిట్ సైడ్ 1,50,000 ఎక్స్ట్రా నోట్ చేస్తాం. క్రెడిట్ సైడ్ 1,50,000 ఎక్స్ట్రా నోట్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుదా లేదా? చెప్పండి. ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. మరి ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఇన్ఫ్లో వచ్చిందా నీకు అక్కడ? నో. ఇన్ఫ్లో రాకుండా నువ్వు యాడ్ చేసి ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తావు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. మైనస్. సో మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్టాక్ ఎంత? 1,50,000 మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్టాక్ 1,50,000.
మా ప్లస్ ఎందుకు చేయాలి మైనస్ ఎందుకు చేయాలి అనే దానికి రీజన్ చెప్తున్నా నేను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తా అంటే కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్లస్ చేయండి, డిక్రీజ్ అయితే మైనస్ చేయండి, ఇలా రాపిస్తూ ఒకటి. ఫస్ట్ టైం థింకింగ్ చేసేప్పుడు ఇలా చేయండి, తర్వాత నుంచి అవసరం లేదు ఇంకా. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ మైనస్, కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మైనస్. ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు నేను రీజన్ చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ మనం రీజన్ డిస్కస్ చేయము ఇంకా, డైరెక్ట్గా ప్రోఫార్మా వేసి ఎప్పుడు ప్లస్ చేయాలి ఎప్పుడు మైనస్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం అంతే. నెక్స్ట్, సో స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ బిల్స్ రిసీవబుల్. బిల్స్ రిసీవబుల్, ఓపెనింగ్ బిల్ రిసీవబుల్ ఎంత ఉందమ్మా? 1,70,000. ఓపెనింగ్ బిల్ రిసీవబుల్ ఎంత ఉంది? 1,70,000. క్లోజింగ్ ఎంత అయింది? 70,000. అంటే బిల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయినట్ట, బిల్ అమౌంట్ పే చేసినట్ట? బిల్ రిసీవబుల్, నాట్ పేయబుల్, రిసీవబుల్. ఇయర్ బిగినింగ్ మనకు 1,70,000 రావాలి, ఇయర్ ఎండింగ్ 70,000 వస్తే సరిపోదు. అంటే ఈ ఇయర్ లో మొత్తం ఎంత కలెక్ట్ అయింది? 1,00,000 కలెక్ట్ అయింది. బిల్ రిసీవబుల్ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ అని నువ్వు ట్రేడింగ్ పీరియడ్లలో కన్సిడర్ చేస్తావా? చేయం కదా. కానీ దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ట్రేడింగ్ పీరియడ్లో కన్సిడర్ చేసామా? చేయలేదు. ఇన్ఫ్లోని కన్సిడర్ చేయకుండా ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసాం మనం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్ఫ్లోని కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే ప్లస్సా మైనసా? సో యాడ్ డిక్రీజ్ ఇన్ బిల్స్ రిసీవబుల్, decrease in bills receivable, decrease in bills receivable. How much? Plus or minus? Then next, so current asset adjustment అయిపోయిందా? Now come to current liabilities. కరెంట్ లయబిలిటీస్ క్రెడిటర్స్ ఉంది. ఇయర్ బిగినింగ్ క్రెడిటర్ ఎంత ఉంది? ఇయర్ ఎండింగ్ ఏమైంది? 3,50,000. క్రెడిటర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. పే చేయాల్సింది పెరిగింది, అవునా కదా? పే చేయాల్సింది పెరిగింది. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. మనం ఇందాక ఏం చేసాం? పర్చేస్ ని మైనస్ చేసాము, పేమెంట్ చేసినట్టు. డిక్రీజ్ ఇన్ చేంజెస్ ఇన్ స్టాక్ ఏం చేసామమ్మా? 3,00,000 and 4,50,000 కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ అయింది కాబట్టి మొత్తం పే చేసినట్టు మైనస్ అని చేసాం. కానీ క్రెడిటర్ చూసుకుంటే ఏమైంది? పే చేయాల్సింది 1,00,000 ఉంది ఎక్స్ట్రా. నువ్వు 1,50,000 పే చేసినట్టు రాసావు, బట్ అందులో 1,50,000లో 1,00,000 పే చేయలేదు, మనం పే చేసామా? మా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. 3,00,000 4,50,000 ఇంక్రీజ్ ఎంత అయింది? 1,50,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. దాన్ని పేమెంట్లో రాసాం మనం, రాసామా లేదా? మైనస్ చేసామా లేదా? చూడండి, మైనస్ చేసాం అంటే పే చేసినట్టు కన్సిడర్ చేసాం. ఇప్పుడు క్రెడిటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇయర్ బిగినింగ్ 2,50,000 ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ 3,50,000. ఒకవేళ నిజంగా నువ్వు పే చేస్తుంటే ఏమవ్వాలి? అది డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అదేమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. నువ్వు పే చేసావా? ఎంత పే చేయలేదు? 1,00,000 పే చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ 1,50,000 మొత్తం పేమెంట్ కాదు, అందులో ఓన్లీ 50,000 పేమెంట్, ఓన్లీ 50,000 పేమెంట్. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ 1,50,000 మొత్తం పేమెంట్ రాస్తాం కదా. ఇప్పుడు అది 50,000 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? 1,00,000 యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. 1,00,000 యాడ్ బ్యాక్. సో యాడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్రెడిటార్స్. మొత్తం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ద కన్ఫ్యూజన్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఎందుకు ప్లస్ చేసి ఎందుకు మైనస్ చేసి ఫస్ట్ ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ ఉన్నారనుకోండి, తర్వాత నార్మల్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్రెడిటార్స్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇవన్నీ కాదు, ప్లస్ మైనసా? మీకు చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్రెడిటార్స్ నథింగ్ బట్ అవుట్ఫ్లో కాదు అని, అవుట్ఫ్లో కాదు. కానీ నువ్వు ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్టాక్ లో అవుట్ఫ్లో తీసుకున్నావు కదా, ఎంత? 1,50,000. అందులో 1,00,000 అవుట్ఫ్లో కాదు అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు యాడ్. సో యాడ్ 1,00,000, యాడ్ 1,00,000. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్. బిల్స్ పేయబుల్ ఎంత చూడండి. ఇయర్ బిగినింగ్ 1,50,000 ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తారు 1,10,000 అయింది. మా బిల్స్ పేయబుల్ ఎప్పుడు డిక్రీస్ అవుతుంది? పే చేస్తే డిక్రీస్ అవుతుంది. బిల్స్ పేయబుల్ పెయిడ్ అనే ఎంట్రీని నువ్వు ట్రేడింగ్ పిఎంఎల్ తీసుకెళ్తావా? నో. అంటే ఒక పేమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయకుండా నువ్వు ట్రేడింగ్ పిఎంఎల్ చేస్తావు. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో పేమెంట్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? సో 40,000 పే చేసామా, కలెక్ట్ చేసుకున్నామా? పే చేసాం అంటే మైనసా ప్లస్సా?
సో మైనస్ decrease in bills payable. Decrease in bills payable. How much? 40,000. అంతేనా? కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. నౌ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎంత? టోటల్ 4,60,000 minus 2,00,000 minus 1,50,000 2,70,000. 2,70,000 బిఫోర్ ట్యాక్సే కదా అది. మా పైన మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం అంటే ట్యాక్స్ ని కన్సిడర్ చేయకుండా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ మొత్తం మైనస్ చేయాలా, ఓన్లీ పేమెంట్ మైనస్ చేయాలా? ఓన్లీ పేమెంట్. సో మైనస్ ట్యాక్స్ పెయిడ్. హౌ మచ్? ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎంత? 90,000. క్యాష్ అకౌంట్ చూడండి, క్యాష్ అకౌంట్ లో పేమెంట్ చేయడం చూడండి, 70,000. లేదు క్వశ్చన్ లో క్యాష్ ఇవ్వకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఓపెనింగ్ లయబిలిటీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 70,000. మా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎస్టిమేటెడ్ ట్యాక్స్ కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేస్తాం మనం. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎస్టిమేటెడ్ ట్యాక్స్ విల్ బి పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ మన ఎస్టిమేటెడ్ ట్యాక్స్ ఎంత? 70,000. అంతే కదా. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ లయబిలిటీ అది. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ని మనం పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాం? కరెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ లో పే చేస్తాం, అవునా కదా. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎస్టిమేటెడ్ ట్యాక్స్ ఎంత? 70,000. కరెంట్ ఇయర్ లో మన పేమెంట్ ఎంత ఉండాలి? 70,000. క్యాష్ అకౌంట్ చూడండి 70,000 ఉందా లేదా? ఎస్. సో ట్యాక్స్ పెయిడ్ 70,000. Now tell me net effect. Net cash inflow from operating activities, that is equals to 2 lakhs. Net cash inflow from operating activities 2 lakhs. ఇప్పుడు ఒకసారి డైరెక్ట్ మెథడ్ లో చూడండి, ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఎంత ఉంది? డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లో ఎంత ఉంది? 2 lakhs ఏనా? మా అక్కడ చేసింది ఇక్కడ చేసింది ఒకటే. చూడ్డానికి ప్రాసెస్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుందమ్మా, బట్ అది ఇది ఒకటే. మనం అక్కడ ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఏదైతే రిసీవ్ అయిందో అది కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేసి ఏదైతే రాలో దాన్ని మైనస్ చేస్తాం. నెట్ ప్రాఫిట్ లో ఏం చేస్తాం మనం? ట్రేడింగ్ P&L క్యాష్ బేసిసా అక్రూవల్ బేసిసా? అక్రూవల్ బేసిస్. ఇన్కమ్ మొత్తం తీసేసుకుంటాం, తీసుకొని అందులో ఏదైతే పే చేయాలో అది మైనస్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతామా? యాక్చువల్ రిసీట్ వచ్చేస్తుంది. యాక్చువల్ రిసీట్ అంతేనా? సేల్స్ 13 lakhs అని నోట్ చేసామమ్మా. 13 lakhs. అందులో 2 lakhs డేటా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, అంటే అది రాలేదు అని. ఇప్పుడు ఆ 13 lakhs నుంచి 2 lakhs మైనస్ చేస్తున్నాం. అలా ప్రతి ఐటమ్కి చేస్తున్నాం మనం. ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం ఎక్స్పెన్స్ తీసేసుకొని అందులో ఏదైతే పే చేయలేదో దాన్ని ఏం చేస్తాం? యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, పర్చేస్ ఎంత ఉందమ్మా ట్రేడింగ్ P&L లో? 9 lakhs ఉంది. ఒకసారి క్రెడిటార్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. క్రెడిటార్స్ 3,50,000, సారీ 2,50,000 అండ్ 3,50,000. డిఫరెన్స్ ఎంత? అది పర్చేస్ చేసిందేనా? మా క్రెడిటార్కి పే చేయాలంటే కొత్తగా పర్చేస్ చేస్తే పే చేయాల్సింది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రేడింగ్ P&L లో పర్చేస్ ఎంత కన్సిడర్ చేసావు? 9 lakhs కన్సిడర్. ఆ 9 lakhs లో ఇంక్రీజ్ అయిన 1 lakh కూడా ఉంటుంది, కానీ పే చేసామా? పే చేయలేదు. ఆ 9 lakhs మొత్తం మైనస్ అయి ఉంటుంది కదా. 9 lakhs మొత్తం మైనస్ అయి ఉంటుంది. ఏదైతే పే చేయలేదో అది యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. ఏదైతే పే చేయలేదో అది యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. దాన్నే మనం ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్రెడిటార్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. మా క్రెడిటార్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఇన్ఫ్లో అని కాదు, అవుట్ఫ్లో లేదు అని. నువ్వు నెట్ ప్రాఫిట్లో ఏం చేసావు? మొత్తం మైనస్ చేసి ఉంటావు. మొత్తం మైనస్ చేసి ఉంటావు. మొత్తం మైనస్ చేయకూడదు, 8 lakhs మైనస్ చేయాలి. బికాస్ 1 lakh పే చేయలేదు మనం. అందుకే ఏం చేసాం? 1 lakh ని యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. ఆ 1 lakh ని యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. ఇది పర్ఫెక్ట్ గా అనలైజ్ చేసుకుంటూ ప్రతి దానికి చేస్తే ప్లస్ మైనస్ ఒకసారి చేస్తే అర్థమవుతుంది, ఓకేనా? లేదు అనుకుంటే ఒక కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్
అవుట్ఫ్లో. చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ఈజ్ అవుట్ఫ్లో. అన్ని దానికి రివర్స్, అన్ని దానికి రివర్స్. డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ అయితే ప్లస్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ అయితే మైనస్ అమ్మా. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ ప్లస్, డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ మైనస్. ఇప్పుడు ఈ రూల్ బేస్ తీసుకొని అన్ని అప్లై చేయండి. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? మైనస్. చెక్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో కరెంట్ అసెట్ చెక్ చేయండి. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. స్టాక్ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయినా స్టాక్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 1,50,000. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? మైనస్. మన సొల్యూషన్లో మైనస్ చేస్తామా? ఎస్. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. కరెంట్ లయబిలిటీ చెక్ చేయండి. ఇంక్రీజ్ అయిన కరెంట్ లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? క్రెడిట్ ఆర్. ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఇక్కడ ఏముంది? ప్లస్. అక్కడ ఏం చేసాం? ప్లస్. అదే కరెంట్ లయబిలిటీ అక్కడ డిక్రీజ్ అయింది. ఒకటి ఏంటిది? బిల్స్ పేయబుల్. 1,50,000 కాస్త 1,10,000 అయింది. డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? సో డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఏం చేయాలి? మైనస్. స్టేట్మెంట్లో ఏం చేసాం? మైనస్. నెక్స్ట్, డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్. డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ బిల్ రిసీబుల్ చూడండి ఒకసారి. డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ బిల్ రిసీబుల్ చూడండి. డిక్రీజ్ అయిందా? ఎస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ప్లస్. స్టేట్మెంట్లో ఏం చేసాం? ప్లస్ చేసామా లేదా? ఎస్. డైరెక్ట్ గా ఇంక్రీజ్ అయితే మైనస్ చేయండి, డిక్రీజ్ అయితే ప్లస్ చేయండి, ఇంక్రీజ్ అయితే ప్లస్ చేయండి, డిక్రీజ్ మైనస్ చేయండి అని చెప్పారు అనుకోండి, మీరు విన్నారు. వై? ఎందుకు ప్లస్? ఓకేనా? ఫస్ట్ రీజన్ అర్థమైంది. ఎందుకు ప్లస్ చేస్తున్నాము? రిసీవ్ అవ్వకపోయినా కానీ మనం ఇన్కమ్ లో కన్సిడర్ చేస్తుంటాం. అందులో ఏదైతే రిసీవ్ అవ్వలేదో మైనస్ చేయండి. పే చేయకపోయినా కానీ ఎక్స్పెన్స్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంటాం. అందులో ఏదైతే పే చేయాలో అది యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. ట్రేడింగ్ పేమెంట్ ఐటమ్స్ కాకుండా ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, బిల్ రిసీబుల్ పెయిడ్. సో బిల్ రిసీబుల్ కలెక్టెడ్, అది ట్రేడింగ్ పేమెంట్ ఐటమా? నో. కలెక్ట్ అయింది కదా, ప్లస్. బిల్స్ పేయబుల్ పెయిడ్, ట్రేడింగ్ పేమెంట్ ఐటమ్ అది? నో. కానీ పే చేసాం కదా, మైనస్. చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకొని ఏం చేయాలి? నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ అండ్ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అది ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి, యాడ్ బ్యాక్. ఇన్కమ్ అయితే మైనస్. ఎనీ టాక్సేషన్ ప్రొవిజన్ ఉంటే అది యాడ్ బ్యాక్. ఓకేనా? దెన్ యుల్ గెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ బిఫోర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ మైనస్, డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ప్లస్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ ప్లస్, డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. అది నోట్ చేసుకోండి, చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని. ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ప్లస్ ఎందుకు మైనస్ ఎందుకు అనే రీజన్ ఉండదు. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్ సార్. ప్లస్సా మైనస్ సార్? మైనస్ సార్. అంతే. ఓకేనా? ప్లస్సా? ఓకే. ఎస్ సార్. ఊహ ఎందుకు వచ్చింది మధ్యలో? కరెంట్ అసెట్, కరెంట్ లయబిలిటీ, ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్. ఏదైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. కరెంట్ అసెట్ ఎగ్జాంపుల్, కరెంట్ అసెట్ ఉంది, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయింది. స్టాక్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? పర్చేస్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పర్చేస్ చేసామంటే అవుట్ఫ్లో. సో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్. సో కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ విల్ డిక్రీజ్. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని ఆపోజిట్. హియర్ ప్లస్, హియర్ ప్లస్ అండ్ హియర్ మైనస్. ఏదైనా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అసెట్, కరెంట్ అసెట్, స్టాక్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే పర్చేస్ చేస్తున్నట్టు. స్టాక్ పర్చేస్ చేసామంటే ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. సో క్యాష్ డిక్రీజ్, సో మైనస్. రిమైనింగ్ అన్ని ఆపోజిట్. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే మైనస్ అయితే, అదే కరెంట్ అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మైనస్ అయితే, కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్లస్, మైనస్.
మా ఫస్ట్ ఎందుకు ప్లస్ ఎందుకు మైనస్ అనే రీజన్ పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక్కటి అనలైజ్ చేస్తే చాలు, రిమైనింగ్ అన్ని రివర్స్లో అయిపోతాయి. లేదనుకోండి మాతో కాస్తారు అవన్నీ అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మా అల్టిమేట్గా ఎగ్జామినర్కి నీకు అది అర్థమై చేసావా అర్థం అవ్వకుండా చేసావా సంబంధం లేదు, నువ్వు ప్లస్ చేసావు మైనస్ చేసావా సంబంధం. ఓకేనా? డన్. మరి నేను డైరెక్ట్గా ప్రొఫార్మా చెప్పానా ప్లస్ మైనస్ అని? లేదు కదా. ఎందుకో చెప్పాను కదా రీజనా. అది గుర్తుంటే ఫైన్ అమ్మ. మాక్సిమం గుర్తుండదు, ఎందుకంటే మనం స్టూడెంట్స్ కదా, గుర్తుండదు. ఒకవేళ మీరు అదే రీజన్ ఎందుకు ప్లస్ ఎందుకు మైనస్ అని ఇంకెవరికైనా చెప్పాలనుకుని నేర్చుకోండి, టైం పట్టినా ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది. టైం పట్టినా ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది. నేను సిఏ ఇంటర్ రాసేటప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ మై చాయిస్ టాపిక్. చాయిస్ టాపిక్ ఎందుకంటే తెలియదు ఎందుకు చేస్తారో. ఎందుకు నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎందుకు యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి, ఎవరికి తెలుసు సార్. చేంజ్ చేసిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, తెలియదు. స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయితే మైనస్, ఎందుకు మైనస్? క్యాష్ ఏముంది, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ స్టాకే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, క్యాష్ ఎందుకు తగ్గుతుంది? ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉండేటి. డోంట్ నో, తెలియదు. చాయిస్ అరౌండ్ 50% టాపిక్ చాయిసే అమ్మా. ఓకేనా? రిమైనింగ్ 50% వచ్చు. ఎక్కడైతే లాజిక్ లేదో అట్లాంటి టాపిక్స్ నేర్చుకునేవాను నేను. లాజిక్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనుకోండి, లాజిక్ నేర్చుకోను, గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జామ్ రాసి వస్తే వాళ్ళు పాస్. లోకం మనల్ని తోపు అనుకుంటుంది అప్పుడు. మరి నువ్వు పాస్ అయినప్పుడు కాదు, నువ్వు కాన్సెప్చువల్గా వచ్చినప్పుడు తోపు అవుతావు. ఓకేనా? ఆ కాన్సెప్చువల్గా ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీ కోసం కాదు పక్కన కోసం నువ్వు చదివినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు తెలుస్తుంది కాన్సెప్చువల్గా. మార్క్స్ రావడం కోసం చదివామనుకోండి, ఎగ్జామ్లో మార్క్సే కావాలి అనుకుంటే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేకపోయినా వస్తాయమ్మా ర్యాంకులు. ఎగ్జాంపుల్ అరౌండ్ 2017లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 ఒక గర్ల్కి వచ్చింది. ముంబై బేస్డ్ ర్యాంక్ 1 ఒక గర్ల్కి వచ్చింది. తన జాబ్ క్వాలిఫికేషన్, జాబ్ ఇనిషియల్ ప్యాకేజ్ అరౌండ్ 34 or 28 lakhs ఫస్ట్ ప్యాకేజ్. బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేయమని ఇచ్చారు. దానికి ఎలా చేస్తారు? నాకు చెక్ డిపాజిట్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అని ఇస్తే చెప్తా నేను అది ప్లస్ చేయాలో మైనస్ చేయాలో. ఇట్లా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తే నేనేం చేస్తా? అంతే, చెక్ డిపాజిట్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ అంటే నాకు తెలుసు క్యాష్తో స్టార్ట్ చేస్తే ప్లస్ చేయాలి, బ్యాంక్తో పాస్బుక్తో స్టార్ట్ చేస్తే మైనస్ చేయాలి, అంతే తెలుసు నాకు. 10/10 వస్తాయి నాకు ప్లస్ మైనస్ డెసిషన్కి. కానీ వై నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అలా నోట్ చేసేయండి నాకు క్వశ్చన్ లాగా, నేను చేసిస్తా. అలా చేసేస్తే ఇంక నువ్వెందుకు, అంతే కదా. ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ 3 months అయిందమ్మా, తర్వాత ఏమైందంటే శాలరీ ప్యాకేజ్ బికమ్ 6.5 lakhs. శాలరీ ప్యాకేజ్ బికమ్ 6.5 lakhs. కానీ ర్యాంక్ 1 వచ్చిందని చాలా సెలబ్రేట్ చేశారమ్మా మొత్తం. మన ఐసీఐ ఇన్స్టిట్యూటే ర్యాంక్ 1 ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు అన్ని మార్క్స్ రాలేదు, దిస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ అని చెప్పి చాలా ఫెలిస్టేషన్ చేశారు తనకి. బట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు, అంటే రీజన్ బిహైండ్ దట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తెలియదు. ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ రీజన్ తెలియపోవడం వల్ల జాబ్ క్యాడర్ ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయండి, వాళ్ళ కింద ఆర్టికల్స్ ఆమెకు చెప్తే ఆమె వర్క్ చేయాలి, అలా ఉంది పరిస్థితి. సో రికగ్నిషన్ మార్క్స్ వస్తానే కాదు, బిహైండ్ దట్ దాని వెనక రీజన్ నీకు తెలుసా తెలియదా, అది తెలిస్తే ఫైన్, లేకపోతే లేదు. ఓకేనా? ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకునే సరిపోద్దమ్మా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జాబ్ ఓరియంటెడ్, మీరు జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తారు చూసారా, అది బుక్ నాలెడ్జ్లా ఉండొద్దు, అది మీకు ఓవర్ ద పీరియడ్ వస్తుంది, ఇప్పుడే రాదు. దెన్ ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ ఆల్. డన్. మా మార్నింగ్ క్లాస్లో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ డిస్కస్ చేశాం కదా. ప్రొఫార్మా నోట్ చేయడం, ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. మా డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో వేరియేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఆపరేటింగ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫైనాన్సింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ సేమ్ ఫార్మాట్, వేరియేషన్ ఏమి ఉంటుందమ్మా. ఓకే. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్
indirect method. Cash flow statement, indirect method.
ఏంటమ్మా? స్క్రోల్ చేయాలా? స్క్రోల్ చేయాలా? లేదు, రాసుకోండి. నేను రాసినప్పుడేమో సోది పెట్టుకుంటారు. పర్లేదమ్మా, ఏముంది, నేను వెయిట్ చేస్తలే. ఏంటమ్మా? ఎప్పుడు వచ్చి క్లాస్ చెప్పండి, తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుందో చెప్పేటోడికి. మాకైనా సంబంధం లేదు, మేము ఫీజు కట్టినాం, మా క్లాస్ చెప్పండి. సేమా? చూడమ్మా, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. మా డైరెక్ట్ మెథడ్కి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓన్లీ ఇన్ ఆపరేటింగ్. ఫైనాన్సింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ సేమ్, డైరెక్ట్ అయినా ఇండైరెక్ట్ అయినా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో కేసులో మాత్రమే డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్, టూ మెథడ్స్ పాసిబుల్. Two methods possible. So in that first one, a net profit for the period before tax. Net profit for the period before tax. మాకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్లో ఉంటుంది. మా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మన ఎగ్జాంపుల్లో డైరెక్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నాం. మన ఎగ్జాంపుల్లో నోట్ చేసి మనం నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఒకసారి చూడండి, 3 lakhs అని ఉంది. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ డెబిట్ అయి ఉంది, ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అది. సో ఇక నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ట్యాక్స్ కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చేసే నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అని తీసాం. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ అని తీసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్, డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్స్. ఓకేనా? మాక్సిమం అవి రావు, ఒకవేళ వస్తే ఏం చేయాలో చెప్తాను నేను. ఒక ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్ఫ్లోస్ అట్లా ఏమున్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు లాస్ట్ నోట్ చేసాక నెట్ క్యాష్ ఇంక్రీస్ ఆర్ డిక్రీస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అని సపరేట్గా ఇంకోటి నోట్ చేయండి. నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్స్. ప్లస్ అయితే ప్లస్, మైనస్ అయితే మైనస్. సపరేట్ లైన్ ఐటమ్, సపరేట్ లైన్ ఐటమ్స్. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అనుకున్న ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లు ఏం చేస్తారంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇస్తారు అండ్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ కూడా ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే డివిడెండ్ లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఉంటుంది. నువ్వేం చేయాలి? నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ నోట్ చేశారు అనుకోండి, డివిడెండ్ పేజెస్ అన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి, ప్రొవిజన్ కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. అంటే మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఫార్మాట్ లో బిఫోర్ ట్యాక్స్, మేబీ మీ క్వశ్చన్ లో ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ ఇస్తారు, అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్ లో ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేస్తారు, డివిడెండ్ కూడా డిడక్ట్ చేస్తారు. ఇన్ సమ్ కేసెస్ డివిడెండ్ యాడ్ బ్యాక్, ట్యాక్స్ కూడా యాడ్ బ్యాక్. ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి, డివిడెండ్ కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. దెన్ యుల్ గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ నుంచి నువ్వేం చేయాలమ్మా? యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ బోత్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ అండ్ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ అంటే ఇన్కమ్స్ అనుకోండి మైనస్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ అయితే యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి, అప్పుడు ఎలిమినేట్ అవుతున్నట్టు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటమ్మా? డిప్రిసియేషన్, దట్ ఇస్ ఎ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్, యాడ్ బ్యాక్. ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, యాడ్ బ్యాక్. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, యాడ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్డ్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అది, సో దట్స్ వై ఇందులోంచి మైనస్. డివిడెండ్ ఎర్న్డ్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, మైనస్. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, మైనస్. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ బిఫోర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది, ఎప్పుడు మైనస్ అవుతుంది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ అసెట్, ఇంక్రీస్ అయితే మైనస్, డిక్రీస్ అయితే ప్లస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ లయబిలిటీ, డిక్రీస్ అయితే మైనస్, ఇంక్రీస్ అయితే ప్లస్. సో ఇంక్రీస్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ అండ్ డిక్రీస్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ యాడ్ చేయాలి. డిక్రీస్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ అండ్ ఇంక్రీస్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ మైనస్ చేయాలి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ బిఫోర్ ట్యాక్స్. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ బిఫోర్ ట్యాక్స్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ ని మైనస్ చేయాలి. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ తీసుకుని ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి. అక్కడ యాడ్ బ్యాక్ చేసే ట్యాక్స్ ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ యాడ్ చేస్తావు, అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఎంత నోట్ చేస్తే అది నోట్ చేస్తావు. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ట్యాక్స్ తీసుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతాం? అది నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్సే అవుతుంది. సో నువ్వేం చేయాలి? లాస్ట్ లో ట్యాక్స్ పెయిడ్ మైనస్ చేయాలి. ట్యాక్స్ పెయిడ్, క్వశ్చన్ లో ట్యాక్స్ పెయిడ్ సపరేట్ ఇవ్వకపోతే ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇస్ పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. సో లాస్ట్లీ యూ విల్ గెట్ నెట్ క్యాష్ ఇంక్రీస్ ఆర్ డిక్రీస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ సేమ్ యాజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్. ఇదే ఫార్మాట్ కి ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ యాడ్ చేసి రాయండమ్మా మీరు.
ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ యాడ్ చేశాను, డైరెక్ట్ మెథడ్ లో నోట్ చేశాం కదా, సేమ్ అదే యాసిస్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. చేయండి. డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ నోట్ చేశారు కదా, సేమ్ అదే కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ స్టేట్మెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి. ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ మా ఎగ్జామ్కి 10 నుంచి 15 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు. 10 to 15. Schedule 3 కూడా అంతే, 10 to 15. Schedule 3 4 classes 5 classes డిస్కస్ చేసాం అంతే. 10 to 15 మార్క్స్. లాస్ట్ 1 month డిస్కస్ చేసిన దానికి Schedule 3కి సేమ్ వెయిటేజ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 3 classes డిస్కస్ చేసాను కూడా సేమ్ వెయిటేజ్. మీకు గ్రూప్ 1లో సింగిల్ ఎంట్రీ ఐడియా ఉందా? సింగిల్ ఎంట్రీ డెటార్ అకౌంట్, క్రెడిటార్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయడం ఐడియా ఉంది కదా. మా క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏం కన్సిడర్ చేయాలి మనం? డైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే ప్రొఫార్మ్ ఏమని చెప్పండి, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ మైనస్ క్యాష్ పెయిడ్ టు సప్లయర్స్. కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ఎంత వచ్చిందో క్వశ్చన్లు ఇవ్వరమ్మా, దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఓపెనింగ్ డెటార్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ డెటార్ బ్యాలెన్స్, కరెంట్ ఇయర్ క్రెడిట్, సేల్స్, క్యాష్ సేల్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ క్యాష్ పెయిడ్ టు సప్లయర్స్ క్వశ్చన్లు ఇవ్వరు. ఓపెనింగ్ క్రెడిటార్స్, క్లోజింగ్ క్రెడిటార్స్, కరెంట్ ఇయర్ క్యాష్ పర్చేస్, కరెంట్ ఇయర్ క్రెడిట్ పర్చేస్, ఎనీ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు ద కస్టమర్స్ ఆర్ ఎనీ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసి ఎంత కలెక్ట్ అయింది, ఎంత పేమెంట్ అయిందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాన్ని సింగిల్ ఎంట్రీ నాలెడ్జ్ కావాలి మీకు. ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ కంప్లీట్ చేయండి.
నోట్ చేశారా? సో ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1. 2 minutes టైం కావాలా? తీసుకో. అయిపోయిన వాళ్ళు ఫార్మాట్ కాస్త పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి అమ్మా. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. మా క్వశ్చన్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఫార్మాట్లో లేకుండా కూడా ఉంటాయి. అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మాది ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ అని. బేసిక్ ఐడియా కోసం ఫార్మాట్ నోట్ చేపించాను నేను. ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫైనాన్సింగ్ దెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్. స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం సాల్వ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది. P&L ట్రేడింగ్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉందా? కంపెనీ ఫార్మాట్లో ఉందా? నార్మల్ టేబులర్ ఫార్మాట్? నార్మల్ లెడ్జర్ లా ఉంది, అవునా కదా? బట్ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ లెడ్జర్ ఫార్మాట్లో ఎవరమ్మా? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L స్కెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ గుర్తుందా? ఆ ఫార్మాట్లో ఇస్తారు. ఆ ఫార్మాట్లో చూసి అనలైజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? P&L డెబిట్ అయిందా లేదా, క్రెడిట్ అయిందా లేదా, ఇది తెలుస్తుంది కదా మనకి. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L చూసుకోవాలి. అదర్ ఇన్కమ్స్లో ఉందా, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్లో ఉందా, ఎక్స్పెన్సెస్లో ఉందా? గుర్తుందా P&L ఫార్మాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్సర్న్, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫైనాన్స్ కాస్ట్, డిప్రిసియేషన్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అదర్ ఇన్కమ్. ఆ ఫార్మాట్లో ఇస్తారు క్వశ్చన్స్. సో ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1. ఈ క్లాస్లో మనకి 5 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ఎస్, ఒకటే క్వశ్చన్ 5 సబ్ పార్ట్స్లో అడుగుతాం అంతే. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్లో ఒక క్వశ్చన్, ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్లో ఒక క్వశ్చన్, ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్లో ఒక క్వశ్చన్, చేంజెస్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఒక క్వశ్చన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఒక క్వశ్చన్. ఒకటే ప్రాబ్లం, ఓన్లీ 1 ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఓకేనా? దెన్ 5:30 కల్లా కంప్లీట్ చేస్తా, 5:30కి వదిలేస్తా. 5:45 మాత్రం ఎక్సిడ్ అవ్వదమ్మా, కంప్లీట్ అయినా అవ్వకపోయినా. డన్. మీ టైం నేను 1 minute కూడా వేస్ట్ చేయనమ్మా, ఎందుకంటే మీకు బ్రేక్ టైం ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 5:45 1 minute ఎక్స్ట్రా తీసుకొని మీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. నా ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఇచ్చాం మనకి. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అంటే సేల్స్, అదర్ ఇన్కమ్ 1200. సో టోటల్ ఇన్కమ్ 11,200. మా అదర్ ఇన్కమ్ అంటే ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అయితే కాదు, అంతే కదా? అంతేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ 5,500, పర్చేస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ సేల్ నథింగ్ బట్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ నిల్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఫినిష్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ సేల్ 1,200, సో 1,000. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2,500. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆపరేటింగ్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్వెస్టింగ్?
operating. Finance cost, financing. Depreciation, amortization expenses, operating expenses, but that is a non-cash expense. That is a non-cash expense. Other expenses 2000. Total expenses 10,300. Profit before exceptional and extraordinary items and tax is 900. And profit before extraordinary items and tax 900. Profit before tax 900. Tax expense in that current tax 100 and deferred tax 0. Profit for the year from continuing operations 800. But that 800 profit before tax or after tax? చెప్పండి. ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. 800 ప్లస్ 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. మరి ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో ఏదర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 800తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 900తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ 800తో స్టార్ట్ చేసి అనుకోండి 100 యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. 100 యాడ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ద పీరియడ్ 800. బ్యాలెన్స్ brought forwarded from previous year is 550. So overall current year ending profit available for appropriation is 1,350. 1,350. Appropriations, dividend paid 450, transfer to general reserve 250, a total 700. Total 700. ఈ క్వశ్చన్ మనము 700తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, 800తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, అదల్స్ 900తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ 700తో స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, డివిడెండ్ పెయిడ్ యాడ్ బ్యాక్, జనరల్ రిజర్వ్ యాడ్ బ్యాక్. 800తో స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, ట్యాక్స్ 100 యాడ్ బ్యాక్. 900తో స్టార్ట్ చేసామండి, ఏది యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి. ఇదంతా క్వశ్చన్. బ్యాలెన్స్ షీట్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 3000 అండ్ 4000. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఫ్రెష్గా షేర్ క్యాపిటల్ చేసినట్టే కదా. ఎంత? 1000. ఫైనాన్సింగా, ఇన్వెస్టింగా, ఆపరేటింగా? చెప్పండి. ఫైనాన్సింగ్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1300, ఇయర్ ఎండింగ్ 1650. లయబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ 4000, 6000. ట్రేడ్ పేయబుల్ 4650, 4200. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ 300 and 250. Non-current assets in that property, plant and equipment 5000 and 6500. చదవడానికి రీజన్ ఏంటంటే అనలైజ్ చేస్తారు, అట్లీస్ట్ ఓపెనింగ్ ఏంటి క్లోజింగ్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే దేని వల్ల అయి ఉండొచ్చు చెక్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ 150 and 100. కరెంట్ అసెట్స్, ఇన్వెంటరీ, ట్రేడ్ రిసిబుల్ అండ్ క్యాష్ equivalents. Note, relevant items of assets and liabilities are reflected in the balance sheet and schedule 3. Hence, sub item not having any value for the given illustration is not shown, represented in balance sheet. సో వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే మాత్రం నోట్ చేస్తాం, వాల్యూ లేని దగ్గర నీళ్ళు అని చెప్తున్నాను అంతే. నోట్స్ కొంచెం. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్లో ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ సేల్స్, నెట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూటీ. అదర్ ఇన్కమ్ లో చూడడం, దట్ అదర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ అదర్ ఇన్కమ్. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. మా అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాకా డిడక్టా? క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ డిడక్ట్ చేయాలి కదా, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అయితే మైనస్, అదే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే యాడ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ ఆపరేటింగేనా? ఆపరేటింగే కదా. సో చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్, ఫైనాన్స్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ నాన్ ఆపరేటింగ్. ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ని మైనస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. నాన్ ఆపరేటింగ్ అయితే సరిపోదు, నాన్ క్యాష్ కూడా అవ్వాలి. ఇక్కడ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చాడో చూడండి. ఏం చెప్పలేదంటే దట్ ఈస్ ఏ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓన్లీ. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓన్లీ. నా రా మెటీరియల్ కన్సంప్షన్. మరి రా మెటీరియల్ కన్సంప్ట్ ఎలా వస్తామా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజ్ మైనస్ క్లోజింగ్.
So opening stock of raw material 2000, purchase of raw material for the current year 5000, closing stock of raw material 1500, hence consumption is 5500. అదే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో నోట్ చేసాం. Changes in finished goods, changes in stock in trade. Opening stock of finished good 4000, closing stock of finished good, closing 4000, opening 3000. So opening is more than closing, negative or positive? Opening is more than closing, negative or positive? నెగిటివ్. ఇక్కడ ఉన్నది పట్టించుకోకుండా ఓపెనింగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్లోజింగ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్? నెగిటివ్. సో మన స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో నెగిటివ్ నోట్ చేసాం కదా, ₹1000. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ సాలరీ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ స్కీమ్. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ స్కీమ్ కూడా ఎంప్లాయీ బెనిఫిటే కదా. నెక్స్ట్, అదర్ ఈక్విటీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంక్లూడ్స్ టూ ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Long term borrowings includes only secured loan. Year beginning 4000 ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ మాత్రం 6000 ఉందమ్మ లోన్. అడిషనల్ లోన్ రేజ్ చేసాం మనం. ప్రాపర్టీ ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, ఇయర్ బిగినింగ్ గ్రాస్ బ్లాక్ 6000. సో ఆ ఇయర్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ 1000 ఎలిమినేట్ చేస్తే 5000 వచ్చింది. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ 8000 గ్రాస్ బ్లాక్, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ 1500, క్లోజింగ్ వాల్యూ 6500. ఇక్కడ చూడండి, ఇయర్ బిగినింగ్ మన అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది? 1000. అదే ఇయర్ ఎండ్కి 1500. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఫ్రెష్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 500. అదే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో నోట్ చేస్తుంటారు డిప్రిసియేషన్. చూడండి, కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 500. లిసన్ కేర్ఫుల్. ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంతమ్మా? 5000. క్లోజింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ 6500. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 1500. అది ఫ్రెష్గా పర్చేస్ చేస్తుంటే కదా, పర్చేస్ చేస్తుంటేనా? ఫ్రెష్ మిషనరీ, ఫ్రెష్ అసెట్ వాల్యూ ఎంత? ఎంత? 2000. బికాస్ డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత 1500 ఉందమ్మా. బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ కదా పర్చేస్ చేసేది, అప్పుడు కాస్ట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 2000 అవుతుంది. ఎలా వచ్చింది? 6500 మైనస్ 5000 ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ 500. పర్చేస్ చేసిన అసెట్ కూడా డిక్రీస్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, దట్ ఈస్ ఏ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ 150 and 100. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ అండ్ అదర్ ప్రొవిజన్. అదర్ ప్రొవిజన్లో ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? నో. ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్లో వేరియేషన్ ఉంది. ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ వేరియేషన్. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద అబోవ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ డిరైవ్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ యూజింగ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ మనం ఇదే క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్ మెథడ్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ఇదే క్వశ్చన్కి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా చేయాలి. ఓకేనా? ఎవరిది వాళ్ళు డైరెక్ట్ మెథడ్ కంప్లీట్ చేసి చెప్పండి. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. మన ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు, సిమిలర్. కానీ మన ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఇచ్చారు, రిసిట్స్ పేమెంట్స్ అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో క్యాష్ అకౌంట్ లేదు. P&L స్టేట్మెంట్ని, బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టేట్మెంట్ని రెండు కంపేర్ చేసి కలెక్షన్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఎంత, పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఎంత, ఇంకేదైనా అదర్ పేమెంట్స్ ఏమైనా చెక్ చేసుకోండి. డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఫార్మాట్ ఏంటమ్మా? డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఫార్మాట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అండ్ క్యాష్ పెయిడ్ టు సప్లయర్స్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. జస్ట్ రిసీట్స్ పేమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి, ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. రిసీట్స్ పేమెంట్స్. మరి ఈ క్వశ్చన్లో నార్మల్ మెథడ్ చూసారా, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్, అదే ఈజీ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్లో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఈజీ అమ్మా, బికాస్ P&L స్టేట్మెంట్ ఉంది, మన దగ్గర ప్రొఫార్మా ఉంది, నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ బ్యాక్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ బ్యాక్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ డిడక్ట్, చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, అయిపోయింది. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ క్వశ్చన్ అకౌంట్, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మెథడ్ 1 ఈజీ అవుతుంది, డైరెక్ట్ మెథడ్. అన్ని క్వశ్చన్లోనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనం వెతుక్కోవాలి, రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఎంత, పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఎంత, అట్లీస్ట్ ఆ రెండు ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి అమ్మా. రిసీట్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఎంత, పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఎంత, ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. సింగిల్ ఎంట్రీ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేయండి.
రిసీట్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ వచ్చే స్కోప్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఉంటుంది? కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్, క్యాష్ సేల్స్, బిల్ రిసీవల్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్, అంతే కదా? ఆ మూడు చెక్ చేసుకోండి. సింగిల్ ఎంట్రీ చాప్టర్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనిపిస్తుంది ఇదంతా. మీకు సింగిల్ ఎంట్రీ చాప్టర్ రాలేదనుకోండి, ఇక్కడ ఫ్రెష్గా నేర్చుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ సింగిల్ ఎంట్రీ ఇంతకంటే టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం, బట్ అవన్నీ అకౌంట్ లెడ్జర్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. ఇది స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్. చేయండి, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫార్మాట్ అవుతలేమ్మా, ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి రఫ్లో అట్లీస్ట్. డేటాస్ నుంచి ఎంత కలెక్ట్ అయింది, కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ఎంత కలెక్ట్ అయింది, సప్లయర్కి ఎంత పే చేశాం. వచ్చిందా కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్? ఎంత? కలెక్షన్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ 9,000. 9,000. వెరీ గుడ్ అమ్మా, సూపర్, థ్యాంక్ యూ. ఎవరు చెప్పరు అనుకున్నా, చెప్పారంటే గుడ్. వచ్చిందా 9,500? ఎట్లా వచ్చిందమ్మా, క్యాలిక్యులేటర్ టైప్ చేసావా? 10,000 ఇక్కడ, సూపర్. మలేజన్ క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే అనాలిసిస్ ఫస్ట్ దేని ఫోకస్ చేయాలో అర్థం కాదు. వి నీడ్ రిసీట్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకటి సేల్ చేసినప్పుడు, ఇంకోటి డెటార్ నుంచి కలెక్ట్ అయినప్పుడు. డెటార్ మనకి అమౌంట్ ఇచ్చిన రిసీటే, మనం క్యాష్ సేల్ చేసిన రిసీటే. ఎట్ ద సేమ్ టైం బిల్ రిసీబుల్ అయిన ఉందనుకోండి, ఆ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయినప్పుడు రిసీట్ వస్తుంది. సో క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ చెక్ చేయండి, సేల్స్ ఉందా? ఎస్. ఎంత? మరి అది క్యాష్ సేల్, క్రెడిట్ సేల్ ఏమైనా చెప్పాడా? తెలియదు. ఏమైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే అసంప్షన్ తీసుకొచ్చలేదో చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో దెర్ ఇస్ ఎ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ 1,500, 2,000. 1,500 ఏంటమ్మా ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్ ఎంత ఉంది? 2,000. అంటే మనకు ఒక కస్టమర్ 1,500 ఇవ్వాలి, క్లోజింగ్ 2,000 ఇవ్వాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనం కరెంట్ ఇయర్లో క్రెడిట్ సేల్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసాం. క్రెడిట్ సేల్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసాం. క్యాష్ సేల్ గురించి ఏమైనా చెప్పాడా? నో. ఇన్ సచ్ కేస్ టేక్ అసంప్షన్ టోటల్ 10,000 యాజ్ ఏ క్రెడిట్ సేల్. టోటల్ 10,000 యాజ్ ఏ క్రెడిట్ సేల్. ఇయర్ బిగినింగ్ మనకి కస్టమర్ ఎంత పే చేయాలి? 1,500 పే చేయాలి. ఇయర్ బిగినింగ్ మన కస్టమర్ ఎంత పే చేయాలి? 1,500 పే చేయాలి.
నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ నువ్వు క్రెడిట్ సేల్ చేసే అమౌంట్ ఎంత? 10,000. టోటల్ సేల్స్ ని క్రెడిట్ సేల్ అని చెప్తున్నాం కదా, టోటల్ సేల్స్ ని క్రెడిట్ సేల్ అని చెప్తాం. ఇయర్ బిగినింగ్ నీకు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి 1,500 రావాలి. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ యూ సోల్డ్ గూడ్స్ టు ద కస్టమర్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్ ఎంత? 10,000. అప్పుడు మొత్తం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి? 1,500 ప్లస్ 10,000, 11,500 రావాలి. ఇయర్ ఎండ్ చూసేసరికి ఇంకో 2,000 వస్తే సరిపోద్ది. అంటే ఎంత వచ్చినట్టు మా కరెంట్ ఇయర్? 11,500 మైనస్ 2,000, 9,500 కలెక్ట్ అయినట్టు. ఇది ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ సెకండ్, సేమ్ 9,500 ఇంకోలా కూడా థింక్ చేయొచ్చమ్మా. ఇయర్ బిగినింగ్ డేటార్ ఎంత ఉంది? 1,500. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉంది? 2,000. అంటే కరెంట్ ఇయర్ వాడికి మనం ఇంకో 500 క్రెడిట్ సేల్ చేసాము అని. అంటే క్రెడిట్ సేల్ ఎంత కరెంట్ ఇయర్? 500. మరి అది రిసీట్ అయినట్ట? నో. టోటల్ 10,000లో 500 క్రెడిట్ సేల్. రిమైనింగ్ సేల్ ఎంత ఏమవుద్దమ్మా? క్యాష్ సేల్. సో క్యాష్ సేల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9,500. క్యాష్ సేల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 9,500. ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది, ప్రిపేర్ డెటార్ లెడ్జర్ అకౌంట్. ప్రిపేర్ డెటార్ లెడ్జర్ అకౌంట్. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 1,500 అండ్ టోటల్ 10,000 క్రెడిట్ సేల్ కదా. డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ 10,000, డెబిట్ సైడ్ 1,500 టు సేల్స్ 10,000 అండ్ క్లోజింగ్ డెటార్ 2,000. క్రెడిట్ షేర్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 2,000. డిఫరెన్స్ చేస్తే 9,500 వస్తుంది లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డెటార్ అండ్ దట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్. దట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్. బట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో థింక్ చేయొచ్చు, ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. మీకు జర్నల్ ఎంట్రీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే త్రూ లెడ్జర్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుందమ్మా. లేదు సార్ అంటే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంది అనుకోండి, డైరెక్ట్ ప్లస్ మైనస్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు. డెటార్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సేల్ వల్ల ఇంక్రీస్ అవుతుంది. డెటార్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సేల్ వల్ల ఇంక్రీస్ అవుతుంది. సో 1,500 ప్లస్ 10,000 మైనస్ 2,000. సో దట్ యూ విల్ గెట్ collection from debtors 9,500. Okay. No Jinama. Computation of cash flow from operating activities. Particulars. Amount rupees. Cash collection from debtors. Calculation 1,500 plus 10,000 minus that is equals to 9,500. Next time identify chalamu. Payment to suppliers, payment to employees and other operating expenses. Now identify payment to suppliers. Payment to suppliers identify చేయండి. సేమ్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదా, సేమ్ లైక్ దట్. Payment to suppliers 5,450. Any other answer? 5,400. I need only payment to supplier. Actual గా supplier కి ఎంత పే చేసాము? Last bench. $5,450. Sidhu. Same. Because అనలైజ్ చేయండి. సప్లయర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అకౌంట్ అది. వన్ ఈస్ పర్చేసెస్, అదర్ వన్ ఈస్ క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ అంటే ట్రేడ్ పేయబుల్స్. 5,450. ఓకే సరే, కరెంట్ ఇయర్ లో పర్చేస్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత? కరెంట్ ఇయర్ లో పర్చేసెస్ ఎంత? 5,000. దొరికిందా? పర్చేస్ 5,000 ఎక్కడుంది? రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ లో నోట్స్ అకౌంట్స్ చూడండి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎంత? 5,000 ఉంది. నా క్రెడిటార్స్ చెక్ చేయండి. ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఎంత? 4,650. ఆల్రెడీ మనం
4,650 లయబిలిటీ ఉంది మనకి. కరెంట్ ఇయర్ ఫ్రెష్లీ పర్చేస్డ్ హౌ మచ్ 5,000. సో 4,650 ప్లస్ 5,000 9,650. ఇయర్ ఎండ్ వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది మరి? 4,200 minus 4,200, that is equals to 5,450. 5,450 minus payment to suppliers, 4,650 plus 5,000 minus 4,200. That is equals to how much? 5,450. మన అజంప్షన్స్ బట్టి క్యాలిక్యులేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ వస్తుందమ్మా. ఇప్పుడు మన అజంప్షన్ అంటే ఈ 5,000 కూడా క్రెడిట్ పర్చేసే అని. ఒకవేళ ఇక్కడ 5,000 క్యాష్ పర్చేస్ అనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా? క్రెడిటర్ ఓపెనింగ్ ఏమో 4,650 ఉంది, క్లోజింగ్ ఏమో 4,200 ఉంది. అంటే కరెంట్ క్రెడిటర్ రీపే చేసాం ఎంత? 450. రిమైనింగ్ 5,000 క్యాష్ పర్చేస్. 5,000 cash purchase plus payment to creditor 450. Total 5,450 payment to suppliers. Payment to suppliers. Next, payment to employees చెప్పండి. Payment to employees 2,000. మాకు 2,500 ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ అయింది. చెక్ చేసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ లో ఏదైనా పేయబుల్ ఉందా. ఒకవేళ పేయబుల్ ఉంటే అది డిడక్ట్ చేయాలమ్మా. ఎనీ పేయబుల్ టు ఎంప్లాయీ? నో. దట్ మీన్స్ టోటల్ 2,500 ఆల్రెడీ పెయిడ్. సో మైనస్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ paid. How much? 2,500. Next, any other operating expenses? చూడండి క్వశ్చన్ లో ఇంకేం లేవు. అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నాన్ ఆపరేటింగ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్. మరి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేడ్ లో మనకి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇచ్చాడమ్మా. హౌ మచ్? 1,000 1,200. టూ థౌసండ్ 1,200 ఎవరమ్మా చెప్పింది? ఇంకేం పెండింగ్ ఉన్నాయా? మీరు అండర్లైన్ కొట్టిందని ఇంకెందుకు ఉంటాయి సార్ పెండింగ్? ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? 450 ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లోనా? తెలుసా ఎందుకు అవుట్ఫ్లోనా? మైనస్ నెగిటివ్ ఉంది, దట్ ఈస్ అవుట్ఫ్లో. కొంతమందికి తెలియదమ్మా, అందుకని చెప్తున్నా. క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ బిఫోర్ tax. Now from that amount we need to deduct tax paid. How much tax paid? Tax paid ఎంత చెప్పండి అమ్మా. 100 రూపీస్ ఏనా? ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎంతమ్మా?
tax expense in that current tax rupees 100. That is equals to net cash outflow from operating activities. Net cash outflow from operating activities. Then direct method. Next, సేమ్ ఇదే ఆన్సర్ రావాలి, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. కమా కంటిన్యూషన్ కదమ్మా, సపరేట్ క్వశ్చన్ అది. దాంట్లోనే పార్ట్ ఏ డైరెక్ట్ మెథడ్ అడిగారు కదా, నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. మా ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఫర్ బోత్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఏంటమ్మా, ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ అన్ని స్టార్ట్ చేస్తారా? ఏం పర్లేదమ్మా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో వస్తుంది, సేమ్ కంటిన్యూషన్ చేద్దులే, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అమ్మా. ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. నెట్ ప్రాఫిట్ మనం ఎలాబరేటెడ్ వేలో చేద్దాం. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ తీసుకొని చేద్దాం. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్. హౌ మచ్? 700. చూడమ్మా, నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ ఎంత? 700. మాది అక్యుములేటెడ్ క్యుములేటివ్ బ్యాలెన్స్, అది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కూడా యాడ్ అయింది. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఫర్ ద పీరియడ్ కావాలి, ఓన్లీ ఫర్ ద పీరియడ్. నౌ యాడ్ బ్యాక్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్. ఇచ్చారు కదా, ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ ఇచ్చారా లేదా? ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? సో యాడ్ దట్ 250. నెక్స్ట్ యాడ్ ఇంకా అప్రోప్రియేషన్ డివిడెండ్ పెయిడ్ 450. $1,000. In this 1,400, in this 1,400, mo 1,400 ana 1,350 1,400 1,400. One second. $650 వద్దాం. అది అప్రోప్రియేషన్ తర్వాత క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాల్సిన 650 కదా. టోటల్ 650 బ్యాలెన్స్ ఉంటే అదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ 700 కదా. మేక్ ఇట్ యాజ్ 650. మేక్ ఇట్ యాజ్ 650.
1350. Now, మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఫర్ ద పీరియడ్ ఈ ఇయర్దే కావాలి. బట్ ఇన్ ద 1350 దర్ ఇస్ ఏ ప్రీవియస్ ఐ క్యారీ ఫార్వర్డ్ P&L, రైట్? సో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అమౌంట్ ఎంత? 550. How much? 550. That is equals to 800. ఇదేంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ బట్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్. అంతే కదా? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ తీసుకొచ్చాం మనం. ఫస్ట్ అప్రోప్రియేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయిపోయింది కదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ బట్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ బట్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్. $800. Add provision for tax or else tax expense. And the tax expense. And the 100. It is equals to profit before tax. మనం డిస్కస్ చేసిన ఫార్మాట్ లో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. అయితే ఏమి చూసాం, డైరెక్ట్ గా ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 900 నుంచి చేయొచ్చు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L 900 ఉంది కదా, అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్ లో ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ టేకింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్ అంటారు. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ నుంచి చేయాలి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ యూసింగ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ బట్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్. అప్పుడు ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలమ్మా? 800 నుంచి తీసుకోవాలి. లేదు జస్ట్ ఓన్లీ ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అన్నారనుకోండి, మీ ఇష్టం అకౌంట్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 900. Now we have to adjust non-operating expense, non-operating items and non-cash items. క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమైనా చూడండి. సో యాడ్ depreciation. How much? 500. Any non-cash expense, other items? Non-cash expenses. Only one item, that is depreciation. Now non-operating expenses చెప్పండి. Finance cost, add a minus? Add. Add finance cost 800. Next, ఇంకేమైనా నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్. డిప్రిసియేషన్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం, ఫైనాన్స్ కాస్ట్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నో చెక్ చేయండి. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అదర్ ఇన్కమ్. దట్ అదర్ ఇన్కమ్ ఇస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. ఏం చేయాలి? అది మైనస్ చేయాలి. మైనస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. హౌ మచ్? 1200. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ బిఫోర్ working capital changes. Before working capital changes. How much? 1000 enough? 1000. Now changes in working capital. Changes in working capital. Changes in working
capital. Now working capital changes ఏం కన్సిడర్ చేయము, ఓన్లీ current assets and current liabilities. Now see current assets. Current assets ఏమన్నా చూడండి, inventories and trade receivables. Inventory 5,000 opening, year ending 5,500. చెప్పండి, 500 increase, 500 increase, minus ఆ plus ఆ, minus increase in stock or else increase in inventory. $500. Next, trade receivables increase or decrease? Increase, minus or plus? Minus increase in trade receivables increase in trade receivables, how much? 500. Next, cash and cash equivalents check చేస్తారా? No. Next, current liabilities చూడండి, trade payables and short term provisions. Trade payables and short term provisions. మా షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయదు, ఇంకేదైనా ఉంటే అది కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? నా ట్రేడ్ పేయబుల్స్ చెప్పండి, ఓపెనింగ్ 4,650, క్లోజింగ్ 4,200. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ చెప్పండి. Decrease in current liability, that is trade payables. $450. Next, short term provisions ఉంది కదా, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్ళండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ చూడండి. అదర్ ప్రొవిజన్ ఎంత ఉందమ్మా? ఇయర్ బిగినింగ్, ఇయర్ ఎండింగ్, ఎనీ డిఫరెన్స్? దర్ ఇస్ నో ఎనీ చేంజ్ ఇన్ అదర్ ప్రొవిజన్. చెప్పండి, నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా నెట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ operating activities before tax. అంతేనా? సో నెగటివ్ 450 మైనస్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ 100. సో క్యాష్, నెట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. How much? 550 నెగటివ్. సేమ్ వచ్చిందా? Next, illustration number 2. Completed? Next, illustration number 2. Taking the data given in illustration number 1 and using the following additional information. మా illustration number 2 కీ పాయింట్ కూడా కన్సిడర్ చేయమని చెప్తున్నారు చూడండి.
derive cash flow from investing activity. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ నుంచి క్యాష్ ఫ్లో ఎంత కావాలో చెప్పాలి, ఎంత ఉందో చెప్పాలి. నౌ టేక్ 10% ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ గివెన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు చూడండి. టేక్ 10% ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది కదా, 1000 and 1500. ఇన్ దట్ 1000 and 1500, 10% అంటే 100 and 150 as risk free and readily encashable. That means that is a cash equivalent. That is a cash equivalent. And remaining the investment as long-term investment. Remaining investment మాత్రం long term investment లా కన్సిడర్ చేయమంటున్నాము. 10% మాత్రం షార్ట్ టర్మ్ రియలైజబుల్. దట్ మీన్స్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ ఆ అమౌంట్ కూడా వస్తుంది 10%. ఇప్పుడు నువ్వు కంపేర్ చేయాల్సిన 1000-1500 కా? నో, 1000 లో ఉంచి 10% డిడక్ట్ చేయండి, 1500 లో 10% డిడక్ట్ చేయండి, రిమైనింగ్ అమౌంట్ కంపేర్ చేయండి. 1000 లో 10% డిడక్ట్ చేస్తే ఎంత? 900. 1500 లో 10% డిడక్ట్ చేస్తే ఎంత? 1350. డిఫరెన్స్ ఎంత? 450. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటో? పర్చేసా సేలా? పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. సో పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 450 నోట్ చేయాలి. At the same time, any income received from investments? Any income received from investments? 1200. అది ఇన్ఫ్లోనే కదా. సో ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1200 మైనస్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 450. నెక్స్ట్, ఎనీ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్స్. కరెంట్ ఏదైనా పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ ఉందా? ఎస్, దర్ ఇస్ ఎ పర్చేస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్. ఎంత? 2000. ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసాం మనం అది. పర్చేస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 1500 వచ్చింది, డిప్రిసియేషన్ చార్జెడ్ 500 అండ్ ఓవరాల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 2000. ఎనీ సేల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్? నో. ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ లెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అసెట్స్? అసెట్ రెంట్కి ఇవ్వడం ఏమైనా వచ్చాయి అదర్గా? నో. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 3 items. వన్ ఈస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. అదర్ వన్ ఈస్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. పర్చేస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. 3 elements నోట్ చేయడం. Illustration number 2. Cash flow from investing activities. Cash flow from investing activities. In that first one, income received from investments. How much? 1200 minus purchase of property plant and equipment. Purchase of property plant and equipment ఎలా వస్తున్నాం? అది 6500 minus 5000 plus 500. But that 500 is a depreciation for the current year. How much? 2000. Next, minus purchase of non-current investment. మా టోటల్ 100% కంపేర్ చేస్తారా 90%? 90%, బికాస్ 10% ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్. మా క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ డిఫరెన్స్ వస్తే అది క్యాష్ మూమెంట్ లా కన్సిడర్ చేయకూడదమ్మా. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఫ్లో, బట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్లో. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ cash and cash equivalents.
1000 into 90% minus 1500 into 90%. That is equals to 900 minus 1350. 450 outflow. So total net cash inflow na outflow na? Outflow. Net cash outflow from investing activity. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా కష్టపడాల్సింది ఓన్లీ ఆపరేటింగ్. ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ సింపుల్ గానే ఉంటుందమ్మా, చూసి వెంటనే ఐడెంటిఫై అవుతాయి. అది కూడా అవ్వలేదు అనుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది, నో అదర్ ఆప్షన్. హౌ మచ్? 1250 is a outflow. నెక్స్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3. ఏంటి, ఇంకా 12 minutes ఉంది. Illustration number 3. Take the information given in illustration 1 and 2. మా 1 and 2 సెకండ్ illustration కన్సిడర్ చేయమంటున్నారు. Derive cash flow from financing activities. Any loan taken, any fresh issue of capital, any repayment of loans, any repayment of debentures, any redemption of capital, any interest paid, any finance cost paid, any dividend paid. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ. Cash flow from financing activity. మా బేసిక్ ఇదంతా ఒకటే క్వశ్చన్. చెప్పండి. ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. మా ఇయర్ బిగినింగ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? ఎంత? 3000. ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే ఫ్రెష్ గా రైజ్ చేసింది ఎంత? 1000. సో ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. మా రిసీటా పేమెంటా? చెప్పండి. రిసీట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1000 ఇన్ఫ్లో. 1000 ఇన్ఫ్లో. నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్ చెక్ చేయండి. ఇంకా లయబిలిటీస్ లో షేర్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది కదా. నౌ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, ఇయర్ బిగినింగ్ 4000, ఇయర్ ఎండింగ్ 6000. మా లోన్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మీనింగ్ అంటే లోన్ తీసుకున్నట్టు, లోన్ రీపేమెంట్ చేసినట్ట. లోన్ తీసుకున్నా అంటే ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ long term loan taken. Plus or minus? Plus. Calculation 6000 minus 4000. 6000 minus 4000. 2000. Next. డివిడెండ్ పెయిడ్ ఉందమ్మా క్వశ్చన్ లో. డివిడెండ్ పెయిడ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ కదా. తీసుకున్న షేర్స్ మీద, తీసుకున్న షేర్ క్యాపిటల్ మీద డివిడెండ్ పే చేస్తున్నాం మనం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైనాన్స్ చార్జెస్. సో మైనస్ ప్లస్? మైనస్ డివిడెండ్ పెయిడ్. హౌ మచ్? 450. నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. మా ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ is a financing activity. Interest income, investing activity. Interest income is an investing activity. Interest paid is a financing activity. So minus or plus? Minus.
ఫైనాన్స్ కాస్ట్ హౌ మచ్ 800. నెక్స్ట్ అంతేనా? సో టోటల్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ 1750. 1750. $1,750. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో అమ్మ. మా ఆపరేటింగ్ అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా? ఆపరేటింగ్ లో అవుట్ఫ్లో. ఇన్వెస్టింగ్ అవుట్ఫ్లో. ఫైనాన్సింగ్ ఇన్ఫ్లో. ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 4 చూడండి, 2 minutes అయిపోతుంది. యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఇన్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 1 and 2. మా ఇల్లస్ట్రేషన్ 1, ఇల్లస్ట్రేషన్ 2 కూడా. మా ఇల్లస్ట్రేషన్ 2 లో ఏంటమ్మా? 10% ఈస్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఫైండ్ అవుట్ ద చేంజ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్. మా జస్ట్ ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్, క్లోజింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ చెప్పాలి. నోట్ చేయడమ్మా. ఇంకా 7 minutes ఉంది. 1 minute కూడా వేస్ట్ చేయండి మీది. మీది వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదమ్మా. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ equivalents. Changes in cash and cash equivalents. Changes in cash and cash equivalents. ఉన్న టైంలో నేను ఎక్కువ చెప్పాలని ఫాస్ట్గా ఏం చెప్పను. ఎంత టైం తీసుకున్నా అంతే టైం తీసుకుంటా. ఓకేనా? ఓపెనింగ్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 600. క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఎంత? క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఎంత? 500. ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో 10% ఈస్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్. 1000 into 10%, 100. So opening cash and cash equivalence is 700. అలాగే క్లోజింగ్ కూడా చేయండి అమ్మా. చేయొచ్చు కదా? క్యాష్ ఎంతమ్మా క్లోజింగ్? 500. క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ 150. టోటల్ మీ చేంజెస్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ 50. మైనసా ప్లస్? ఓపెనింగ్ 700 ఉంది, క్లోజింగ్ 650 ఉంది. అవుట్ ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా? అవుట్ ఫ్లో. చేంజ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ 50. మీరు ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్ టోటల్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ఫ్లో, ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లో అవన్నీ యాడ్ చేయండి. 50 నెగిటివ్ రావాలి. ఆపరేటింగ్ అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో ఎంత? 550. ఇన్వెస్టింగ్ అవుట్ఫ్లో ఎంత?
1250. Total outflow ఎంత 1750. Financing inflow na outflow na? Inflow ఎంత 1700. Now tell me net outflow 50. Change అయింది కూడా ఎంత ఇక్కడ 50. నోట్ చేశారా ఇది? Now, using the data given in illustration 1 to 4, prepare cash flow statement. ఏం చేయాలమ్మా? పర్టికులర్స్ అమౌంట్ క్యాష్ ఫ్లో ఇన్ఫ్లో, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ ఎంత వచ్చిందో అది నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎంత వచ్చిందో అది నోట్ చేయండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ ఎంత వస్తుందో నోట్ చేయండి. టోటల్ నోట్ చేయండి. చేంజెస్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ -50 ప్లస్ ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్ 700. So that you will get closing cash and cash equivalents 650. చూడండి ఒకసారి. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ 550, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ 1250, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ 750. సో నెట్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఫర్ ద పీరియడ్ -50. Opening cash and cash equivalents 700. So that you will get closing cash and cash equivalents as 650. మొత్తం క్లాస్లో ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ మాత్రమే 40 minutes 45 minutes చేసాం మనం. రిమైనింగ్ అంతా 15-20 minutesలో అయిపోయింది. ఆపరేటింగ్ మాత్రమే మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. రిమైనింగ్ అని సింపుల్ క్వశ్చన్లో ఉండదు. డైరెక్ట్ అయినా ఇండైరెక్ట్ అయినా సేమ్. నోట్ చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ 2 minutes ఆఫ్ టైం. ఫాస్ట్గా నోట్ చేయండి. 1 minute అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఎస్ మా మీ టైం 1 minute కూడా వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదమ్మా. 45కి క్లోజ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అమ్మా. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. మా లాస్ట్ క్లాస్లో ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 5 వరకు కంప్లీట్ అయింది కదా. బేసిక్ చెప్పినట్టు అదంతా ఓన్లీ 1 illustration, బట్ సబ్ పార్ట్స్ ఇచ్చారు అంతే. నా illustration number 6. From the information contained in the income statement and balance sheet of A Limited, prepare cash flow statement. Prepare cash flow statement. Income statement for the year, net sales, so 2 crores 52 lakhs less cash cost of sales. Ma cost of sales ante wow, సేల్ చేయడానికి ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఓకే మా మీకు ప్రొఫార్మా ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L గుర్తుందా? ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ cost of material consumed. Cost of material consumed. Second one, purchase of stock in trade. Third one, changes in inventory of finished good, work in progress, stock in trade. Ma 3 items anni combine chesi you will get cost of sales. Cost of goods sold ammadi. Opening stock plus purchases minus closing stock is equals to cost of goods sold. So cost of goods sold is 198 lakhs. 198 lakhs. Depreciation 6 lakhs. Charged salaries and wages 24 lakhs. Operating expenses 8 lakhs and provision for tax 8,80,000. So 2 crores 44 lakh 80,000 వచ్చింది. That is total expenses including tax. So net operating profit after tax is 7,20,000. Profit after tax is 7,20,000. Next, non-recurring incomes, that is a profit on sale of equipment. Exceptional extraordinary items discuss చేసాం కదా. సో సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రాఫిట్ 1,20,000. ఎక్విప్మెంట్ సేల్ చేయడం వల్ల కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందో 1,20,000. సో టోటల్ ఇట్ బికమ్ 8,40,000. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 15,18,000. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ 23,58,000.
A dividend declared and paid 7,20,000. So profit and loss account balance as on 31st March is 16,38,000. But this 16,38,000 called as net profit after tax and after appropriation. And then net profit after tax and after appropriation. So ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలమ్మా, అప్రోప్రియేషన్ ని యాడ్ బ్యాక్. ఎంత యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి? 7,20,000. దట్ ఈస్ ద డివిడెండ్. అంతే కదా. నెక్స్ట్ దాంట్లోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? రిటైన్డ్ ప్రాఫిట్ ఫార్వర్డెడ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్. మా క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ వేస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గా 7,20,000 నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అదేమవుతుందమ్మా, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ బట్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కావాలి. అంటే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అండ్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్ కావాలి మనకి. సో క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నిన్న మనం ఏం చేసాం, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ స్టార్ట్ చేసి అప్రోప్రియేషన్స్ యాడ్ బ్యాక్, బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ మైనస్ ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్, ట్యాక్స్ కూడా యాడ్ బ్యాక్, దెన్ యుల్ గెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో 7,20,000 నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసాము డైరెక్ట్గా. దట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. 7,20,000 ఇస్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసి ఏమొచ్చాము నీకు, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఏ లిమిటెడ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2021, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ ఇన్ దట్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, లయబిలిటీస్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, current liabilities, trade payable, other current liabilities and short term provisions. Assets, non current assets, property, plant and equipment, current assets, inventory, trade receivable, cash and cash equivalents and other short term loans and advances. Ma short term loans and advances ante advance paid ఆ, advance received ఆ? advance received అంటే asset ఆ liability ఆ? అవునా, చిచ్చి liability అమ్మా. అడ్వాన్స్ పెయిడ్ ఇస్ అ అసెట్, అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఇస్ అ లయబిలిటీ. మా అసెట్స్లో షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అడ్వాన్స్ ఉన్న మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మనం అడ్వాన్స్ పే చేసాం. అడ్వాన్స్ ఎవరికి పే చేస్తారమ్మా? మా షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ట్యాక్స్ అమ్మా. అడ్వాన్స్ ఎవరికి పే చేస్తారు? సప్లయర్స్కే కదా. అయితే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ టు ద గవర్నమెంట్, లేకపోతే సప్లయర్కి పే చేసిన అడ్వాన్స్. దిస్ ఈస్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2021, యాజ్ ఆన్ 31st March 2020. ప్రీవియస్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ మనం పే చేసిన అడ్వాన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 78,000. సరిగ్గా చూసుకోండి, ముందు క్వశ్చన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇచ్చారు, ఈ క్వశ్చన్లో రైట్ సైడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అమ్మా. ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ వేరియేషన్ ఉందనుకోండి, ఓపెనింగ్ లా కాకుండా క్లోజింగ్ లా తీసుకొని, క్లోజింగ్ ఓపెనర్ తీసుకొని మొత్తం రివర్స్ అవుతుంది సీన్ అంతా. కేర్ఫుల్. సో ఓపెనింగ్ 78,000 ఉంది, అదే అడ్వాన్స్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఏమైందమ్మా? 90,000 అయింది. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఫ్రెష్గా ఇంకా 12,000 అడ్వాన్స్ పే చేసామని. పేమెంటా రిసీటా? పేమెంట్. నోట్, relevant items of assets and liabilities are reflected in the balance sheet and schedule 3. Hence sub item not having any value for the given illustration is not shown represented in the balance sheet. అమౌంట్ లేకపోతే ఆ అమౌంట్ చూపించలేదు అని. ఇప్పుడు కరెంట్ అసెట్స్లో టోటల్ 6 ఐటమ్స్ ఉంటాయమ్మా. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూపించారు అక్కడ? నో, అంటే ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఏమీ లేదు అని. నెక్స్ట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ చూడండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ అనేది పీపీఏ. ఈ క్వశ్చన్లో ఒక స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు ప్రాపర్టీ, ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. మా ప్రాపర్టీ, ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ల్యాండ్ 4,80,000 ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ ల్యాండ్ 9,60,000 ఉంది. మా ల్యాండ్ డిప్రిషియేట్ అవుదా? నో. ల్యాండ్ ఇంక్రీజ్ అయిన మీనింగ్ ఏమో, దట్ ఈస్ అ పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ ఈస్ 36 lakhs, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ 12 lakhs. So that book value is 24 lakhs for the previous year ending. Now current year ending cost is 57,60,000. Cost increase అయిందా లేదా? ఎస్. అంటే ఏముందమ్మా? పర్చేజ్ ఉంది. డిప్రిసియేషన్ 13,20,000 అయింది. సో టోటల్ నెట్ ఎఫెక్ట్ 44,40,000. 44,40,000. సో టోటల్ 54 lakhs and here 28,80,000 టోటల్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. మా బిల్డింగ్ పర్చేజ్ ఉందా, సేల్ ఉందా? పర్చేజ్. కానీ ఇక్కడ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. దట్ మీన్స్ కరెంట్ ఇయర్లో పర్చేస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఉంది, సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కూడా ఉంది. అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలని చూసుకోవాలి మనం. డైరెక్ట్గా క్లోజింగ్ మైనస్ ఓపెనింగ్ చేస్తే మీకు పర్చేజ్ వస్తుంది, సేల్ తెలుసు. ఒకవేళ సేల్ అయితే ఏం చేయాలి? మా అసెట్ డిక్రీస్ అవ్వాలి. అసెట్ డిక్రీస్ అవ్వాలి. మా ఇక్కడ ఎంటిటీస్ ఫాలోయింగ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడా, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడా? చెప్పండి. డిప్రిసియేషన్ మెథడా, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడా? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. బికాస్
ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందమ్మా. నెట్ బుక్ వాల్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్, బట్ అసెట్ కాస్ట్ అమౌంట్ డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాం, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ టిల్ టుడే కూడా డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్లో ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఉంది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అడ్వాన్సెస్ ఓన్లీ అడ్వాన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ 78, కరెంట్ ఇయర్ 90. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ సోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఈస్ 7,20,000. మా కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ ఇస్ సోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇస్ 7,20,000. 7,20,000. కరెంట్ ఇయర్ సేల్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 1,20,000. 1,20,000. Now I need sale price of the equipment. I need sale price. 8,40,000. సరే, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ వెయిట్ని కంపేర్ చేయాలమ్మా. సేల్ ప్రైస్ని కాస్ట్ ప్రైస్నా, సేల్ ప్రైస్ని బుక్ వాల్యూనా? సేల్ వాల్యూ అండ్ బుక్ వాల్యూ, సేల్ వాల్యూ అండ్ కాస్ట్ వాల్యూ? సేల్ వాల్యూ అండ్ బుక్ వాల్యూ. దిస్ 7,20,000 ఈజ్ ఒరిజినల్ కాస్ట్. దాని మీద అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలమ్మా, ఆ 7,20,000లో అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉందో అది డిడక్ట్ చేయాలి. అది డిడక్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ బుక్ వాల్యూ. ఆ వచ్చిన బుక్ వాల్యూకి 1,20,000 యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సేల్ వాల్యూ. యూ విల్ గెట్ సేల్ వాల్యూ. స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. సార్ అది ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీయా, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీయా, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీయా? చెప్పండి. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్టింగ్ ఏం చేయంగా స్టార్టింగ్ ఆపరేటింగ్ చేస్తాం కదా. ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం, అండ్ దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ వస్తాము, దాని సంగతి చూద్దాం. ఓకేనా? దెన్ మా డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ కాన్సెప్షువల్గా ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది వస్తుందమ్మా అడ్జస్ట్మెంట్, లేకపోతే రాదు. ఎందుకు చేస్తాము కూడా తెలీదు. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ క్యాష్లో ప్రిపేర్ చేసి చెప్పండి. ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? మా ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో 2 వేస్లో చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది చేయండి, మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది చేయండి. మనం చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేస్తాం కదా. చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, మా చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆల్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ తీసుకుంటున్నాం కదా. బట్ దట్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ తీసుకోవాలమ్మా. ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఉంది, అది కరెంట్ లయబిలిటీయే, బట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీయా, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీయా? ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. సో ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ అసెట్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, ఆపరేటింగ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ అసెట్స్, ఆపరేటింగ్ లయబిలిటీస్ అనేది. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఐడెంటిఫై చేయండి. డైరెక్ట్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ మీద అయితే క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్, క్యాష్ పే టు ద సప్లయర్స్, క్యాష్ పే టు ద ఎంప్లాయీస్, అదర్ పేమెంట్స్, అంతే. అది డైరెక్ట్ మెథడ్. అయితే ఇండైరెక్ట్ అయితే ఏంటమ్మా, నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ యాడ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్, యాడ్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. దెన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్, ఇంక్రీస్ ఆర్ డిక్రీస్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. చేయండి. నేను ఆల్రెడీ చేసాం మనం. క్యాష్ రిసీవ్డ్ కస్టమర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, క్యాష్ పే టు సప్లయర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని.
Cash received from customers. How much? 2 crores 50 lakh 20,000 వచ్చిన అందరికి. మా నిన్నటి క్వశ్చన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కూడా రాదు. నిన్నటి క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని దేనివల్ల వస్తుందో ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పే ఆల్రెడీ జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేసుకొని అంటే రేపటి క్వశ్చన్ ఏం అర్థం కాదు అని. మరి డైరెక్ట్ మెథడ్ చేస్తున్నారా ఇండైరెక్టా? ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ చేస్తున్నారా? డైరెక్ట్ మెథడ్ చేయండి ఫస్ట్. రెండు నేర్చుకోవాలి కదమ్మా, రెండు నేర్చుకోవాలా లేదా? నేర్చుకోవాలి కదా. టూ క్రోర్స్ 50 lakh 20,000. మా 2 crore 50 lakh 20,000 కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు క్యాష్ పెయిడ్ టు సప్లయర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. మా ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అడగలేదు అనుకోండి, మీ ఇష్టం ఏదో ఒక మెథడ్ చేయండి సరిపోద్ది. బట్ ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో యూజ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అని అంటే డైరెక్ట్ మెథడే చేయాలి, ఇండైరెక్ట్ అంటే ఇండైరెక్టే చేయాలి. బట్ మనం ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలమ్మా రెండు. ఓకేనా? ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కంప్లీట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తే మీరు ఏం చేయాలమ్మా? ఓన్లీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కంప్లీట్ ఉంటే మనం ఏం చేయలేం కదా. ఫస్ట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ activities. Cash flow from operating activities. In that, on the direct method, cash flow from operating activity identify first మీరు ఏం చేయాలమ్మా? Cash received from customers. Collection from debtors or cash received from customers. So cash received from customers. Cash received from customers. నిన్న చేసాం కదా సేమ్ ఇదే. కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంతమ్మా? 2 crores 52 lakhs. 2 crores 52 lakhs. ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేసుకోవాలమ్మా? ట్రేడ్ రిసీవబుల్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ చూడండి. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇయర్ బిగినింగ్ 16,80,000, ఇయర్ ఎండింగ్ 18,60,000. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ కి నోట్స్ అకౌంట్స్ ఇచ్చారా? నో. దట్ మీన్స్ డేటాస్ ఓపెనింగ్ డేటా 16,80,000, క్లోజింగ్ డేటా 18,60,000. ఆల్రెడీ ఇయర్ బిగినింగ్ మనకు 16,80,000 రూపీస్ ఇవ్వాలి. కరెంట్ ఇయర్ వీ సోల్డ్ 2 crores 52 lakhs. సో 16,80,000 ప్లస్ 2 crores 52 lakhs ఎంతమ్మా మొత్తం? 16,80,000 ప్లస్ 2 crores 52 lakhs. సో దాంట్లోంచి 18,60,000 డిడక్ట్ చేసేయండి. 2 crores 50 lakhs 20,000. 2 crores 50 lakh 20,000. మరి ఇక్కడ మన అజంప్షన్ టోటల్ సేల్స్ ఇస్ క్రెడిట్ సేల్స్. లేదు అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు? డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 lakh
80,000. ఈ 1,80,000 క్రెడిట్ చేయాలనుకోవచ్చు. సో 2,52 lakhs నుంచి 1,80,000 డిడక్ట్ చేసేయండి. రిమైనింగ్ అంతా క్యాష్ సేల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతున్నట్టు. 2,52 lakh, 50 lakh, 20,000. ఆల్రెడీ ఇది నేను నా క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది. ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఏం కాదు డిస్కషన్. ఓపెనింగ్ ఎంత? 16 lakh 80,000 ప్లస్ 2,52 lakh minus 18 lakh 60,000. How much? 2,50 lakh 20,000. Crores 50 lakh 20,000. Next, from that amount we need to deduct payment to suppliers less payment to suppliers మా ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్ కూడా నోట్ చేయండి, బికాస్ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు కదా. కరెంట్ ఇయర్లో అడ్వాన్స్ పే చేశారా లేదా? 78 కాస్త 90 ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 12,000 అడ్వాన్స్ పే చేస్తాం మనం. పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. హౌ మచ్? 72,000. One crore 98 1,98 lakh 60,000. Any other answer? 72,000. Only 72,000. 1,98 lakh 72,000. మా అడ్వాన్స్ యాడ్ చేసి చెప్తున్నారా? ఓకే, అడ్వాన్స్ కాకుండా సపరేట్గా చెప్పండి. 1,98 lakh 60,000. 1,97 lakh 40,000. 1,81 lakh 90,000. 92 ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్సా? అడ్వాన్స్ కాకుండా చెప్పండి. 1,81 lakh 80,000. కొన్ని కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారమ్మా, కొంతమంది ఏముందిలే ఆయనే చెప్తాడు. ట్రై చేయాలి కదా, మీరు ట్రై చేయకుండా ఉంటే రాదమ్మా. ఎగ్జామ్లో కొత్త క్వశ్చన్ రాయాల్సింది మీరే, నేను కాదు. నేను చెప్పే ప్రతి క్లాస్ క్వశ్చన్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ అయి ఉంటుంది, అవునా? కొత్త క్వశ్చన్ ట్యాకిల్ చేయాల్సింది ఎవరమ్మా? మీరేనా? ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ కావాల్సిన ఇన్పుట్ నేను చెప్పానమ్మా. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజ్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు 198 lakhs అని. Start working note. Given cost of sales is equals to how much? 1,98 lakhs. at least వినండి జాగ్రత్తగా. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కదా. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఎలా నోట్ చేయొచ్చు? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇదే అడ్జస్ట్మెంట్ డైరెక్ట్గా పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ నోట్స్ అకౌంట్స్లో ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసి తీసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో పర్చేస్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్, పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై పర్చేస్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇచ్చేసారమ్మా. మీరేం చేశారు? ట్రేడ్ పేయబుల్స్కి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ప్లస్ దిస్ 5,000 మైనస్ క్లోజింగ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ చేశారు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్లస్ 198 చేస్తున్నారా? ప్లస్ డైరెక్ట్గా ప్లస్ 198 lakhs చేశారనుకోండి, రాదు. బికాస్ 198 lakhs ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, నాట్ పర్చేసెస్.
మీరేం చేయాలి, పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో పర్చేస్ ఉంది, ఆ పర్చేస్ డైరెక్ట్గా ప్లస్ మైనస్ చేసాం మనం. మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా పర్చేస్ ఇచ్చారా? నో, దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో పర్చేస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారమ్మా? పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 198 lakhs ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. 198 lakhs ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో. క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ 9,60,000. Opening inventory 26,40,000. Now tell me purchase 1,81,20,000. బట్ మనకు కావాల్సింది పర్చేస్ కాదమ్మా, యాక్చువల్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్. యాక్చువల్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్. సో పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ ఎంత చెప్పండి. ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ 24 lakhs ఏనా? 24 lakhs. సో 24 lakhs. Current year purchase 1,81,20,000 minus closing trade payable 23,40,000. That is equals to how much? 1,81,80,000. 1,81,80,000 పేమెంట్ టు సప్లయర్స్, ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్. అంటే ఏం చేయాలి, దానికి 12,000 యాడ్ చేయాలి. మైనస్ 12,000 యాడ్ అమ్మా. పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్. ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్ ఎలా వస్తాం అది? 1,81,80,000 ప్లస్ అడ్వాన్స్ ఎంతమ్మా కరెంట్ ఇయర్ పే చేసింది? అడ్వాన్స్ ఎంత పే చేసాం కరెంట్ ఇయర్? 12,000. ఎలా వచ్చింది అది? 90,000 మైనస్ 78,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,81,92,000. అదే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో పర్చేస్ డైరెక్ట్గా 5,000 అని ఇచ్చారమ్మా, ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఇచ్చేసారు కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్వశ్చన్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ పర్చేస్ ఒకటే లేదు, అది ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇంకా అది ఐడెంటిఫై చేశాను అనుకోండి, రిమైనింగ్ అంతా నార్మల్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. మా ప్రతిదీ క్వశ్చన్లోనే ఉంటుంది. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ట్రేడ్ పేబుల్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ 5,000 పర్చేస్ మైనస్ ట్రేడ్ పేబుల్ క్లోజింగ్ చేసాం. దట్ ఈస్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ అని చెప్పేసాం మనం. బికాస్ అక్కడ పర్చేస్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు, ఇక్కడ పర్చేస్ ఇచ్చారా? నో. సో పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేసాం, అందుకే ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సింపుల్, సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. థర్డ్ ఏమైందమ్మా, క్వశ్చన్లో అడ్వాన్స్ కూడా ఉంది. ఆ అడ్వాన్స్ ఎవరికి పే చేసాం? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అది? నో. ఏం చెప్పాలంటే మీనింగ్ ఏమో సప్లయర్కి పే చేసాం, అడ్వాన్స్ అవుతుంది. సప్లయర్కి ఫ్రెష్గా కరెంట్ ఇయర్ ఎంత అడ్వాన్స్ పే చేసాం? ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ పెయిడ్ 78,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. కరెంట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది? క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిన తర్వాత అది ఇంక్రీస్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? కరెంట్ ఇయర్ ఫ్రెష్గా నువ్వు 12,000 అడ్వాన్స్ పే చేసామని. సో 90,000కి 78,000 డిఫరెన్సే కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ పెయిడ్. 90,000 అండ్ 78,000. కంప్లీట్ అయిందా?
వర్కింగ్ నోట్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చి అక్కడ నోట్ చేయడం అవుట్ఫ్లో ఎంత 1,81,000. సో 1,81,000, సో 1,81,92,000. $1,81,92,000. Next, payment to employees. How much? Employee benefit expense ఎంతుందమ్మా 24 lakhs. చెక్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీస్, అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ ఏమైనా ఉందా? ఒకవేళ అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ ఉందనుకో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి మనం యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో ఐడెంటిఫై చేయడానికి. మై అడ్జస్ట్మెంట్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ ది ప్లస్ క్లోజింగ్ ద మైనస్ చేస్తాం చూసారా, సేమ్ లైక్ ఎన్పిఓ అడ్జస్ట్మెంట్స్. అవి ఎన్పిఓ అడ్జస్ట్మెంట్స్. క్వశ్చన్లో ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చారు, పేమెంట్ కావాలి నీకు. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సాలరీ అండ్ వేజెస్? నో. సో డైరెక్ట్గా పేమెంట్ టు ఎంప్లాయీస్ 24 lakhs. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్? ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ అమ్మ మనకు కావాల్సింది, అవుట్ఫ్లో కావాలి. డిప్రిసియేషన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బట్ ద పాయింట్ ఇస్ దట్ ఇస్ ఎ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. దానివల్ల ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఏముండదు. నెక్స్ట్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ హౌ మచ్ 8 lakh. మరి దట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, పేమెంట్ కాదు అది ఎక్స్పెన్స్. దాని రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమైనా ఉందో చూడండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో. అవుట్ స్టాండింగ్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉందా? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. దట్ ఈస్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 2,40,000. కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 8 lakhs వచ్చింది. 8 lakhs వచ్చింది. కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 8 lakh. ఓపెనింగ్ ఆల్రెడీ 2,40,000 లయబిలిటీ ఉంది. నా కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ 8 lakhs. మొత్తం ఎంత లయబిలిటీ? 10,40,000. కానీ ఇయర్ ఎండ్ వచ్చేసరికి 4,80,000 పే చేస్తే చాలు. అంటే రిమైనింగ్ అంతా ఏం చేసినట్టు పే చేస్తాం. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఏమొస్తాం ఇక్కడ? క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వస్తుంది? 2,40,000 ప్లస్ 8 lakhs మైనస్ 4,80,000. 2,40,000 ప్లస్ 8 lakhs మైనస్ 4,80,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5,60,000. 5,60,000. అంతేనా? చెప్పండి మా డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 38 lakh. సో క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ బిఫోర్ ట్యాక్స్. Cash flow from operating activities before tax. How much? 38 lakh. Inflow na outflow na? Inflow ne kada. Plus or minus? Plus. Minus. Tax paid. Cheppandi tax paid enta? ట్యాక్స్ పెయిడ్ కావాలి మనకి. పెయిడ్ హౌ మచ్? 8,68,000. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? $8,68,000. ఏమో సార్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంతేనా? 8,68,000. 8,68,000. మా లాస్ట్ ఎంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్? హైడెన్స్ ఇంకా ఆడకండి చెప్పండి. 8,68,000. సిద్ధు అంతేనా? మీరు ఏమంటారు సార్? ఒకసారి చూడండి కరెంట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత వచ్చింది చూడండి. 8,80,000. బట్ మనకు కావాల్సిన ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, ట్యాక్స్ పెయిడ్. అవుట్ఫ్లో ఎంత కావాలి? సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ లయబిలిటీ ఏదైనా చెక్ చేయండి అమ్మా. ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ దర్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. ఇయర్ బిగినింగ్ మన లయబిలిటీ ఎంతమ్మా? 1,20,000. కరెంట్ ఇయర్ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న లయబిలిటీ ఎంత? 8,80,000.
So 1,20,000 plus 8,80,000. It becomes 10 lakhs. Year ending వచ్చరికి పేయబుల్ ఎంత ఉంది ఇంకా 1,32,000. So 10 lakhs minus 1,32,000. 8,68,000. That is actually paid. Mr. Nagaraj, అర్థమైందా? 1,20,000 plus 8,80,000 minus 1,32,000. That is equals to 8,68,000. So net cash inflow na outflow na? So net cash inflow from operating activities. Net cash inflow from operating activities. How much? 30 lakhs. ఇక్కడికి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. మా మొత్తం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఆపరేటింగ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. సేమ్ 30 lakhs రావాలి. ఓకేనా? క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. మా ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి? పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్, సేల్ ఆఫ్ అసెట్. పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్, సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ కదా, అవునా కదా? ఎస్. పర్చేజ్ ఆఫ్ షేర్స్, పర్చేజ్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, పర్చేజ్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, పర్చేజ్ ఆఫ్ షేర్స్, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఫైనాన్సింగ్. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇస్ అ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. మనం పర్చేస్ చేసామంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేసినట్టు, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమున్నాయమ్మా? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ చెక్ చేయండి. there is a purchase of land, purchase of land, and there is a sale of building, and there also purchase of building. Purchase of building undi, sale of equipment undi, purchase of land kuda undamma. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నోట్ చేయండి, పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎంత? ఇయర్ బిగినింగ్ ల్యాండ్ ఎంత ఉందమ్మా? 4,80,000. ఇయర్ ఎండింగ్ మా ల్యాండ్ మీద డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారా? నో. సో 9,60,000 మైనస్ 4,80,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవునా? ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తే ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తారమ్మా మీకు? మీరు పర్చేస్ చేస్తే మీకు మనీ వస్తాయా? ఎవరైనా ఇస్తారంటే చెప్పండి అమ్మా, పర్చేస్ చేద్దాం మనందరం. సో పర్చేస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ 4,80,000 అవుట్ఫ్లో. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. ఐడెంటిఫై చేయండి అమ్మా, చేయండి. పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళకి 500 క్యాష్ ప్రైస్. 5 minutes టైం. 5 minutes టైం. పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. సేల్ వాల్యూ కావాలి, పర్చేస్ వాల్యూ కావాలి. 500 క్యాష్ ప్రైస్. ఒకవేళ ఆఫ్టర్నూన్ నా క్లాస్ లేదనుకోండి, రాజ్ కిరణ్ సార్ క్లాస్లో రాజ్ కిరణ్ సార్ తోటి ఇప్పిస్తాం. ఓకేనా? ఫైవ్ మినిట్స్ టైం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 12:20, 12:25 వరకు మీకు టైం. ఫోకస్ ఫోకస్ ఫోకస్. మీరు కావాలంటే పక్క ఫ్రెండ్స్ పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొచ్చామా, ఇద్దరు కలిసి చేయండి, 50-50 చేసుకోండి. 3,60,000 ఏంటది? సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంటా? ఓకే.
వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్స్. 28,80,000 ఏంటది? $3,60,000 సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ 28,80,000 పర్చేస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్. సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ 6 lakhs. పర్చేస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ చేయలేదు ఇంకా. సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే ఫైన్. హౌ మచ్? 18 lakhs బిల్డింగ్. నెక్స్ట్ total 30 lakhs outflow. How much? 3,60,000. 33,60,000 ఏంటమ్మా అది? పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. ఓకే. సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ చేయలేదు ఇంకా. హౌ మచ్? 3,40,000. 20,40,000 సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్, పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. పవన్ $28,80,000. 22,80,000 పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. ఓకే. సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ చేయలేదు ఇంకా. 2,40,000. లాస్ట్ 1 minute. ఏదో చెప్పండి, ఏం కాదు. 500 వస్తాయి లక్లో. పర్చేజ్ బిల్డింగ్ 8,40,000. ఓకే. 61 lakh. చెప్పు సిద్ధు, ఇదేనా? ఏంటి 30 lakhs? అది అవసరం లేదు, ఇది ఒకటి చెప్తే చాలు. ఓకే ఓకే ఫైన్. టైం అయిపోయిందమ్మా, చూడండి. ప్లీజ్ అండ్ కేర్ఫుల్. 90% మెంబర్స్కి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అర్థం కాదమ్మా. ఒకసారి చూడండి. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ కదా. ప్రీవియస్ ఇయర్ 36 lakhs ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఉంది. ప్రీవియస్ ఇయర్ వరకు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంతమ్మా? 12 lakhs. కరెంట్ ఇయర్లో అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత చెప్పండి? 13,20,000. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఛార్జ్ చేసిన డిప్రిసియేషన్ అందులో ఆడే ఉంటుంది కదా. ఆ 13,20,000లో కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా లేదా చెప్పండి. ఎస్. నా ఏదైతే కరెంట్ ఇయర్లో సేల్ చేసామో
దాని డిప్రిసియేషన్ కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండదు, ఇంకా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది కదా. అసెట్ కాస్ట్ ఉండదు, డిప్రిసియేషన్ కూడా ఉండదు, అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. నా అసలు కరెంట్ ఇయర్లో డిప్రిసియేషనే చార్జ్ చేయలేదు అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు 13,20,000 ఎంత అవుతుంది? అవునా? కరెంట్ ఇయర్లో డిప్రిసియేషన్ పిఎండ్ఎల్లో డెబిట్ అని చూడండి ఒకసారి. డిప్రిసియేషన్ ఎంత అయింది పిఎండ్ఎల్లో? 6 lakhs అయింది. ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్లో డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయకపోతే దిస్ ఈజ్ నాట్ 13,20,000, దట్ ఈస్ 13,20,000 మైనస్ 6 lakhs. ఎంత? 7,20,000 ఉండేది కరెంట్ ఇయర్లో నువ్వు డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయకపోతే. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉందాం అక్యుములేటెడ్? 12 lakhs ఉంది. కరెంట్ ఇయర్లో డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు కూడా 12 lakhs ఉండాలి అక్యుములేటెడ్. మరి ఇప్పుడు ఏమైంది? 7,20,000 అయింది. డిఫరెన్స్ ఎంత? 4,80,000. 4,80,000 డిప్రిసియేషన్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే ఆ 4,80,000 రిలేటెడ్ అసెట్ సేల్ అయిపోయింది అని. ఆ 4,80,000 రిలేటెడ్ అసెట్ సేల్ అయింది అని. ఇప్పుడు చెప్పండి, సేల్ అయిన ఎక్విప్మెంట్ ఇది డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 4,80,000. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంత? 7,20,000. నౌ టెల్ మీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ 2,40,000. Book value of asset sold is 2,40,000. Profit on sale of asset 1,20,000. Now tell me sale value of asset 3,60,000. 3,60,000 is a sale of equipment. అర్థమైంది ఏమైనా? అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ కాన్సెప్ట్ వస్తే అర్థమవుతామా? మా అక్కడ 13,20,000 12 lakhs ప్రీవియస్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్, 13,20,000 కరెంట్ డిప్రిసియేషన్ కాదు, అది అప్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ వరకు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ 12 lakhs. స్టార్టింగ్ నుంచి కరెంట్ ఇయర్ వరకు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ 13,20,000. 13,20,000. ఇది ఇప్పుడు చెప్పేది కాదు, నేను డిప్రిసియేషన్ టాపిక్లోనే డిస్కస్ చేసాం మనం. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అసెట్లోంచి మైనస్ అవ్వదు, ఇక డిస్క్లోజర్లో మైనస్ చేసి చూపిస్తున్నాం. లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? బిల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ 52,60,000 ఉంది లెజర్ బ్యాలెన్స్. అక్యుములేటెడ్ బ్యాలెన్స్ 13,20,000 ఉంది. కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి అక్యుములేట్ అనే బ్యాలెన్స్ అని 13,20,000. మనం ఏదైతే సేల్ చేసామో దాని రిలేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ క్యారీ చేయం మనం, దాని రిలేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ క్యారీ చేయం. అలా క్యారీ చేయని డిప్రిసియేషన్ ఎంత అంటే 4,80,000. ఎలా వచ్చింది అది? కరెంట్ ఇయర్ 13,20,000లోంచి నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఛార్జ్ చేసిన డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయి, దట్ ఈస్ 6 lakh డిడక్ట్ చేసి యూ విల్ గెట్ 7,20,000. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ది కరెంట్ ఇయర్కి కామన్గా ఉన్న 7,20,000. ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఉండి కరెంట్ ఇయర్లో లేనిది ఎంత? 4,80,000. అది దేనికి ఉంటుందమ్మా అట్లా? సేల్ అయిన అసెట్కి. ప్రీవియస్ ఇయర్లో సేల్ అవ్వదు కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్లో ఉంటుంది అది. మరి కరెంట్ ఇయర్లో సేల్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తారా దానికి? నో. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, calculation of sale of equipment. Calculation of sale of equipment. First, prepare accumulated depreciation ledger account. Accumulated depreciation ledger account amma. Accumulated depreciation ledger account. Opening balance ఎంత? accumulated depreciation ఎంత? 12 lakhs ఏనా? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా చెప్పండి, తెలీదా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అమ్మా. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ లెడ్జర్ అకౌంట్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అగేన్స్ట్ అసెట్. అసెట్కి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, అసెట్ అగేన్స్ట్గా క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి దీనికి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్
12 lakhs. Tell me depreciation charged 6 lakhs. Entry చెప్పండి దానికి. జనరల్ ఎంట్రీ అమ్మా. Profit and loss account debit to provision for depreciation account. మా డిప్రిసియేషన్ లో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. దిస్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అన్న ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ సేమ్ మీనింగ్. ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఎంతమ్మా? ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ కదా. సో బై P&L కరెంట్ డేలో మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రొవిజన్ ఎంత? 6 lakhs. ఇయర్ బిగినింగ్ 12 lakhs ఉంది. కరెంట్ ఇయర్లో 6 lakhs క్రియేట్ చేశారు. అంటే క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 18 lakhs ఉండాలి. కానీ మనకిచ్చిన క్లోజింగ్ ఎంత? So to balance carried down 13 lakh 20,000. Now tell me difference. మీరు డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రెడిట్ నోట్ చేస్తున్నాం, అవునా? బై P&Lనే. అదే ప్రొవిజన్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్ నోట్ చేయాలి. ఎంత ఇక్కడ? 4,80,000. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ దేనికి క్యాన్సిల్ చేస్తారమ్మా? ఏదైతే అసెట్ సేల్ అయిందో దానికి క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఏదైతే అసెట్ సేల్ అయిందో దానికి క్యాన్సిల్ చేయాలి. నా మా అసెట్ సేల్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలమ్మా? అసెట్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. అప్పుడే అసెట్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవుతాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం మనం? చేయం. సేల్ చేసే రోజు ఆ పర్టికులర్ డిప్రిసియేషన్ అసెట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి డిక్రీస్ చేస్తాం అసెట్ని. సో ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ 4,80,000 చెప్పండి. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. అసెట్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో దాన్ని బిల్డింగ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్ అని నోట్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. మా గ్రూప్ 1 అకౌంట్స్ బేసిక్స్ ఇదే. డిప్రిసియేషన్ then now చూడము. given cost of assets sold is equals ఎంత? 7,20,000 minus accumulated depreciation on assets sold. $4,80,000. That is equals to 2,40,000. ఏంటిది? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. $1,20,000. That is equals to 3,60,000. ఏంటది? సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. మా సేల్ వాల్యూ అది. బ్యాలెన్స్ చూడండి, ఆ సేల్ వాల్యూ మొత్తం రికవర్ అయిందో లేదో చెక్ తెలుస్తుంది మనకి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ లేదని రిసీవబుల్ ఉందా? సేల్ చేసాం బట్ ఇంకా అమౌంట్ రాలేదన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్? నో. దట్ మీన్స్ టోటల్ 3,60,000 కలెక్టెడ్. టోటల్ 3,60,000 కలెక్టెడ్.
Now prepare building and equipment account. Building and equipment account prepare చేయండి, లెడ్జర్ అకౌంట్. మా బిల్డింగ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్. మా ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏమి కార్పొరేట్ అకౌంట్ కాన్సెప్ట్ కాదు, అది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ కాన్సెప్ట్. అది మీరు చూసే షెడ్యూల్ 3 కానీ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కానీ మొత్తం గ్రూప్ 1 అకౌంట్స్ లింక్ ఉంటుంది. ప్రజెంటేషన్ మాత్రమే గ్రూప్ 2లో నేర్చుకుంటాం మనం. క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని గ్రూప్ 1 రిలేటెడే. బిల్డింగ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్. Tell me opening balance. How much? So 2 balance brought down. 36 lakhs. మా 24 lakhs నోట్ చేస్తారు. 24 lakhs కాదు. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అంటే కాస్ట్ ఆల్వేస్ అసెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ ఎట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. గుర్తుందా? డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అయితే కాస్ట్లెస్ డిప్రిసియేషన్. అక్యుములేటెడ్ ప్రొవిజన్ మెథడ్ అయితే క్యారీడ్ ఎట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. సో 2 balance brought down 36 lakhs. 2 balance brought down 36 lakhs. నా కరెంట్ ఇయర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అడ్జస్ట్మెంట్స్ చెప్పండి. సేల్ చేసాం కదా, బట్ బిఫోర్ బై సేల్సా? బిఫోర్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ 4,80,000 ఎంట్రీ చెప్పండి, ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్డింగ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎంత? 4,80,000. మరి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో బై అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ 4,80,000. ఇప్పుడు మనకు ఆ 36 lakhsలో 4,80,000 పోయింది. రిమైనింగ్ బుక్ వాల్యూ 2,40,000 ఉంది, అందులో సేల్ అయింది అంది. బట్ సేల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 3,60,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. బై క్యాష్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 3,60,000. ఆ 3,60,000 అకౌంట్స్ వచ్చిందమ్మా. సేల్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా? నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రాఫిట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 1,20,000. సో టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 1,20,000. అందుకే 1,20,000 స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఇచ్చారు చూడండి, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అని. డన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ తెలుసా మనకి? తెలీదు, కానీ క్లోజింగ్ వాల్యూ తెలుసు. క్లోజింగ్ వాల్యూ నోట్ చేసి లెడ్జర్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే పర్చేస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చేస్తుంది మనకి. క్లోజింగ్ వాల్యూ ఎంత? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ హౌ మచ్? 57,60,000. Now do balance. Total 66 lakhs. So to cash account 28,80,000. That is the purchase of building in current year. Purchase of building in current year. వచ్చిందా? 3,60,000 ఏంటమ్మా? సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ 28,80,000
purchase of building. So 3,60,000 is the inflow, 28,80,000 is the outflow. మా ఇదంతా గ్రూప్ 1 అకౌంట్స్ కాన్సెప్ట్. అది ఎప్పుడో చూస్తుంటారు చిన్నప్పుడు కదా, నోట్ చేశారా? అక్కడ లిస్ట్ చేయండి అమ్మది. Sale of equipment, refer working note number 2, 3,60,000. Next, purchase of building, refer working note number 2, 28,80,000. Any other transactions? No. So net cash outflow. From investing activities. How much? 30 lakhs outflow. 30 lakhs outflow. There is a cash flow from investing activity. Next. Cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities. ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ చెప్పడం. ఎనీ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ చూడండి ఒకసారి. ఇయర్ బిగినింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ 36 lakhs, బట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 44,40,000. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత? 8,40,000. సో ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ issue of equity share capital 8,40,000. Inflow na outflow na? Inflow. Next, any financing activities? Interest paid, dividend paid. Dividend payment in the month 7,20,000. So dividend paid. How much? 7,20,000. Inflow na outflow na? Outflow. Next, any loan taken, any loan repaid, any interest paid, any redemption of preference share, redemption of debenture, buyback of equity share. ఉన్నాయి మేనా? మేము చూడం సార్, మీరు చెప్తే రాస్తాం సార్. నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? సో నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ 1,20,000. టోటల్ ఓవరాల్గా ఇంక్రీజా డిక్రీజా? Increase in cash and cash equivalents. During the period. How much? 1,20,000. 1,20,000. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా?
Opening cash and cash equivalents. How much? Now tell me closing cash and cash equivalents. Balance sheet lade unda. So closing cash and cash equivalents. సరే అన్నీ కాదు 500 ఎప్పుడు ఇస్తారు అంతేనా? అవన్నీ జరగమమ్మా, డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావమ్మా. ఇంట్రెస్టింగ్గా చేశారుగా, వెరీ గుడ్, సూపర్. చీటింగా? చీటింగా? చీటింగ్ అంటే చెప్పండి, మాట్లాడతాను నేను కూడా. 7,20,000. Now, cash flow statement, indirect method. ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ చేద్దాం. ఫైనాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్ మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అవసరం లేదు, బట్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే మాత్రం చేయాలమ్మా. ఓకేనా? క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, కమాన్ ట్రై చేయండి అమ్మా. Cash flow from cash flow from operating activity, indirect method. ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్. మా క్వశ్చన్ని ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ బేస్ మీద డిపెండ్ ఉంటాం, ఏది ప్లస్ చేయాలి ఏది మైనస్ చేయాలనేది. ఓకేనా? నా చెప్పండి, 8,40,000 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా, 16,38,000 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా, 7,20,000? 7,20,000 అయితే బెస్ట్ అనుకుంటా, తొందరగా అయిపోద్ది. 16,38,000. ఒకవేళ మీరు 16,38,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారనుకోండి, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్ 16,38,000. చూడండి, ఎవరైతే 16,38,000 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్ 16,38,000. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? యాడ్ డివిడెండ్, అప్రోప్రియేషన్ కదా అది. సో 7,20,000 యాడ్ చేయండి, మైనస్ P&L carry forward 15,18,000. Then you'll get 8,40,000. And again add back. So add back a minus. Minus profit on sale of equipment 1,20,000. Then you'll get profit after tax. Profit after tax 7,20,000. Now add back provision for tax, so that you'll get profit before tax. Profit before tax. సో డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ తీసేసుకుందామమ్మ. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? 7,20,000 ప్లస్ ట్యాక్స్ ఎంత? 8,80,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 16 lakhs. క్వశ్చన్లో ఉన్న ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్కి ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసామమ్మా. దెన్ యూ గెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. నౌ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్. సో యాడ్ depreciation, ₹6 lakhs. Next,
ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఉందా? P&L చూడండి, P&L అకౌంట్లో ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఏమైనా ఉందా? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆపరేటింగే కదా. ఎస్. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఆపరేటింగే. ఎనీ అదర్ ఐటమ్? నో. So 32 lakhs, so 22 lakhs. Cash flow from operating activities before working capital changes. Cash flow from operating activity before working capital changes. Before working capital changes. Now, changes in working capital. మా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ఏం కన్సిడర్ చేయాలమ్మా? కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. నా ఫస్ట్ లయబిలిటీస్ చూడమ్మా. కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఫస్ట్ వన్. కరెంట్ లయబిలిటీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. ట్రేడ్ పేయబుల్ ఓపెనింగ్ ఎంత? 24 lakhs. Closing? Increase in trade payable or decrease in trade payable? చెప్పండి. Decrease in trade payables. Plus ఆ మైనస్ ఆ? చెప్పండి. సో మైనస్ decrease in trade payable. How much? 60,000. 60,000. నెక్స్ట్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటమ్మా? అది అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ కదా. ఇంక్రీసా డిక్రీసా? చెప్పండి. ఇంక్రీస్. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? సో ప్లస్సా మైనస్సా? ప్లస్. ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. $240,000. Increase in outstanding expenses 240,000. Next, short term provisions లో ఏముంటుందమ్మా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కదా. అవసరం అది? నో. నెక్స్ట్ కమ్ టు కరెంట్ అసెట్స్. ఇన్వెంటరీస్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. సో డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ప్లస్సా మైనస్సా? ఏంటమ్మా? మైనస్సా? చూడు చూడు చూడు. డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ యాడ్. Decrease in inventory. How much? 16,80,000. Next, trade receivable increase or decrease? Increase. Plus or minus? Increase in trade receivables. How much? Next, short term loans and advances. Increase or decrease? Increase. Minus or plus? Cash flow from operating activities before tax. How much? 38 lakh 68,000 minus tax paid.
ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎంత వచ్చిందా మనకి ఇందాక? 8,68,000. That is equals to 30 lakhs. Cash flow from operating activities. Net cash inflow from operating activities. మా ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒకటి చేయండి సరిపోద్ది. Done. కంప్లీటెడా? కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 9 ఏంటి? సేమ్. సో ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 9 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. హోంవర్క్ ఏంటిది? ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ హోంవర్క్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, మీరు ఇక్కడే చేపియాలి, అవునా? లేదమ్మా. సో ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 9 మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదనుకోండి, డైరెక్ట్ హోంవర్క్. సో సుమంగల్ లిమిటెడ్ ఫైండ్స్ on 31st December 2020 that it is short of funds with which to implement its branch expansion program. అదంతా ఓవరాక్షన్ అమ్మా. On 1st January 2020, it had a bank balance of 1,70,000 in its current account. Bank balance. Cash balance కదా, cash and cash equivalent. From the following information, prepare a statement of cash flow to show how the overdraft of 48,750 has arisen. My opening cash and cash equivalents is 1,70,000 positive. Closing 48,750 negative. Opening ఏమో 1,70,000 పాజిటివ్ ఉందంట, క్లోజింగ్ 48,750 నెగిటివ్ ఉంది. దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారమ్మా. ప్రాపర్టీ, ప్లాన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ 1920 ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్. స్టాక్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్. డేటాస్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 1,70,000 ఓపెనింగ్, 48,750 క్లోజింగ్. అదేగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చింది. ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్, షేర్ క్యాపిటల్, బిల్స్ రిసీవబుల్. మొత్తం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మా అది. The profit for the year ended 31st December 2020 before charging depreciation and taxation is 2,50,000. Before charging depreciation and before charging tax. నార్మల్ మనం ఏం చేసాం, డిప్రిసియేషన్ యాడ్ బ్యాక్, ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అవేమి డిడక్ట్ అవ్వలేదు. డిడక్ట్ అవ్వకముందే 2,50,000 ఉంది. అగైన్ యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. The 5,000 shares were issued on 1st January at a premium of 5 rupees per share. Tell me face value of share. Face value 10 rupees. Issued at a premium of 5. Tell me issue price 15. Now tell me total issue of shares నుంచి ఎంత వచ్చింది? 5,000 into 15. 75,000. Operating, investing, financing. Financing. Issue of shares. Financing ఎంత inflow రాయాలమ్మా? 75,000 inflow. 1,37,500 was paid in March 2020 by way of income tax, including tax on distribution of dividend. సో ట్యాక్స్ పెయిడ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారమ్మా. మీరు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ ట్యాక్స్ పెయిడ్ మైనస్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఏం యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం, బికాస్ బిఫోర్ ట్యాక్సే ఇచ్చారు మనకి, బిఫోర్ ట్యాక్స్. సో ట్యాక్స్ పెయిడ్ లాస్ట్లో మైనస్ చేయాలి. 1,37,500. సో డివిడెండ్ వాజ్ పెయిడ్ యాజ్ ఫాలోస్ ఫర్ 2020 ఫైనల్ డివిడెండ్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆన్ 31st December 2019. 31st December 2019 ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ ఎంత చూడండి,
2,50,000. Dividend 10%. Less tax 25%. Because already tax on dividend pay చేసాం మనం. ఇప్పుడు dividend ఎంత తీసుకోవాలమ్మా? 2,50,000 into 10%. How much? 25,000 minus 25%. 18,750 is the dividend paid. Financing activity లో minus 18,750 నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ 2020 దట్ ఈస్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్. మా ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ అంటే డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పే చేసే డివిడెండ్ అవుతుంది. అది నార్మల్ డివిడెండ్ ఎప్పుడు పే చేస్తాం? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ మీద నెక్స్ట్ ఇయర్ పే చేస్తారు. బట్ అదే కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ మీద కరెంట్ ఇయరే పే చేస్తారు అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్. ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఎంత? 5% ఆన్ క్యాపిటల్, దెన్ దట్ ఈస్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ ట్యాక్స్. సో 3 lakhs into 5%, 15,000. దట్ ఈస్ అ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో అవుట్ఫ్లో. ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో అవుట్ఫ్లో. మా కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారా? పర్చేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారా? ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈస్ పాసిబుల్. ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు కదా, ప్రాఫిట్ ఇచ్చారా లేదా? మొత్తం ఉన్న అన్నిట్లలో సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సింది ఏదీ లేదు. డైరెక్ట్ 2,50,000 తీసుకోండి, డైరెక్ట్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. స్టాక్ ఇంక్రీజ్, అవుట్ఫ్లోనా ఇన్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. మైనస్ చేయాలి డిఫరెన్స్. 1,10,000 మైనస్. డెటార్ 3,80,000 ఓపెనింగ్ ఉంది, 3,65,000 క్లోజింగ్ ఉంది. ఇన్ఫ్లో ప్లస్ ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్ 2,70,000 కాస్త 3,50,000 అయింది. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. బిల్ రిసీవబుల్ 87,500, 95,000 ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ మైనస్. దెన్ యుల్ గెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ బిఫోర్ ట్యాక్స్. దాంట్లో చేంజ్ చేయాలి, ట్యాక్స్ పెయిడ్ మైనస్ చేయండి. 1,37,500, 1,37,500. Then you will cash flow from operating activities. Next, cash flow from investing activity. Any purchase of asset, sale of asset, profit on sale of asset. Only one item, that is a PPE. Year beginning 7,50,000 ఉంది, year ending 11 lakhs ఉంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 3,50,000. అదొకటే ట్రాన్సాక్షన్, పర్చేస్ ఆఫ్ PPE 3,50,000 అవుట్ఫ్లో. That 3,50,000 is a cash outflow from investing activity. Next, cash flow from financing activity. Issue of shares 5 rupees premium, 10 plus 5, 15 into 5,000, 75,000 minus dividend paid of the previous year, dividend paid of the current year. అయిపోయింది. 75,000 ఇన్ఫ్లో అవుతుంది, 18,750 అవుట్ఫ్లో, 15,000 అవుట్ఫ్లో. నెట్ క్యాష్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అన్నీ కలిపితే ఎంత రావాలంటే 1,70,000 ప్లస్ 48,750 చెప్పండి ఎంత? 2,18,750 రావాలి ఆన్సర్ అన్ని యాడ్ చేస్తే. బికాస్ దిస్ ఈస్ నెగిటివ్. నార్మల్గా ఏంటి డిఫరెన్స్ కదా, 1,70,000 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 48,750 అంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఓకేనా? హోంవర్క్ అమ్మా అది. దట్ ఈస్ హోంవర్క్ చేయండి మీరు. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డెఫినెట్లీ. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. డన్. సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టాపిక్. illustration number 8. But this one is homework. ఏంటి? 9th ఆల్రెడీ హోంవర్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అదే. 10 ఈజ్ ఆల్సో హోంవర్క్. మా 10లో ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏముండవు, ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అదే ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ విల్ బి డిస్కసింగ్ illustration number 8. మా ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పి అది కూడా చేయకపోతే వేస్ట్ అమ్మా ఇంకా. ఓకేనా? అది illustration number 8 అయిపోవాలమ్మా. ఎప్పుడు అయిపోతే అప్పుడే పంపిస్తా. ఓకేనా? అంతే. మన క్లాస్ 5:45 వరకు. 5:30 సరే, ఈరోజు ఒక్కరోజు నా కోసం ఈ సమ్ కంప్లీట్ చేయండి. ఈ సమ్ కంప్లీట్ 5:45 అని చెప్పట్లేను, ఈ సమ్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు అమ్మా. ఇది అయిపోయింది అనుకోండి, ఫ్రెష్గా ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు రేపు. సింపుల్ టాపిక్, అలా వెళ్ళిపోద్ది. 2 classes 1.5 classలో కంప్లీట్ అయిపోద్ది.
ఓకేనా? Name of the company, balance sheet as at 31st December 2022 and 31st December 2021. 2020 and 2021 ఇచ్చారమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, మా దిస్ ఈస్ కరెంట్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, liabilities, non-current liabilities, long-term borrowings, current liability, trade payable, other current liability, short-term provisions. Assets, non-current assets, in that property, plant and equipment, and non-current investments. Current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, and other current assets. Other current assets. Relevant items of assets and liabilities are reflected in the balance sheet and Schedule 3. Hence, sub-item not having any value for the given illustration is not shown, represented in the balance sheet. Notes other current liabilities includes interest payable. My interest payable current liability or non-current liability? Interest payable current liability. Now that current liability related to operating activity or financing activity? Financing activity. While adjusting changes in working capital, we have to consider only current assets and current liabilities which are related to operating activity. Discuss this. And short-term provisions, in that only one item, that is income tax payable. Property, plant and equipment, fixed asset at cost. And there is a accumulated depreciation. Already land adjustment use manam. Other current assets having interest receivable. Interest receivable related to operating activity or non-operating activity? Interest receivable, non-operating. Interest account chustama, investment chustama. That is a investing activity. Now, statement of profit and loss, sales, cost of sales. Cost of sales ante telusuka meeku. Cost of sales ante opening stock plus purchase minus closing stock. Purchase identify cheyachu kada. Purchase identify చేసి ఏం చేయాలమో ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్, క్లోజింగ్ క్రెడిటర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి పేమెంట్ దా క్రెడిటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా. సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ డిప్రిసియేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. మై ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ ఏ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. Foreign exchange loss. Financing? Sure. Foreign exchange loss. Sir, అది క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ చెప్పండి. క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా? షూర్ పక్కా. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి. When there is an exchange between foreign currency and Indian currency. Right, very good amma, super. మన ఎంటిటీకి ఫారెన్లో బ్రాంచ్ ఉండి ఆ బ్రాంచ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ని నువ్వు ఇండియన్ కరెన్సీలో రిపోర్టింగ్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అని రాయండి అని చెప్పాను నేను. క్యాష్ అవుట్లో అవుతుందా? దట్ ఈస్ ఎ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో అసెట్స్ $100, లయబిలిటీస్ $100, అసెట్స్ $100. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుద్దా లేదా? టాలీ అవుద్ది. ఇండియన్ కరెన్సీలో చేంజ్ చేసేటప్పుడు నీకు అప్లికబుల్ లయబిలిటీ కన్వర్షన్ రేట్ ఈస్ 70 రూపీస్. 70 రూపీస్. ఓకేనా? అప్లికబుల్ కన్వర్షన్ రేట్ 70 రూపీస్. మరి దిస్ ఈస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఏంటో అసెట్స్ ఏనా? లయబిలిటీస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్ కాదు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో 100 lakhs అసెట్ ఉంది, 100 lakhs లయబిలిటీ ఉంది. టోటల్ టాలీ అయింది కదా. బట్ దిస్ ఈస్ ఇన్ డాలర్స్లో ఉంది. నా ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు అసెట్స్కి మనం తీసుకున్న రేట్ ఏంటంటే 70, లయబిలిటీస్కి 80 తీసుకున్నామమ్మ. అప్పుడు ఏమవుతాం ఇక్కడ 70,000 lakhs
80,000 lakhs. Tally and the trial balance. No. But difference ఏం చేయాలి ఇక్కడ? 10,000 lakhs అని నోట్ చేయాలి. 10,000 lakhs డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. లాస్ అగైనా? లాస్. ఏ లాస్ అది? కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చిన లాస్. అంతేగాని నువ్వు ఎవరికి పే చేయలేదు. ఎవరికైనా పే చేసావా? ఎవరికి పే చేయలేదమ్మా. అది నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. మరి నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. డిప్రిసియేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఎలాగైతే ఉందో అది సేమ్ ట్రీట్మెంట్. బట్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ మూవ్మెంట్ ఇన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో మన ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయిందా? డిప్రిసియేషన్ వల్ల క్యాష్ ఇంక్రీజ్ క్యాష్ డిక్రీజ్ అవుద్దా? నో. అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో విల్ బి సేమ్. ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ కన్సిడర్ చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తారు కదా. సో మీరు ఏం చేయాలమ్మా? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ డిప్రిసియేషన్ ఎలాగైతే యాడ్ బ్యాక్ చేస్తారో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ కూడా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఐడెంటిఫై చేసేప్పుడు యాడ్ బ్యాక్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ దట్ ఈస్ 3,350,000. నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్. ఇన్సూరెన్స్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్క్వేక్ డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్. డిస్కస్ చేసాం మనం ఇది. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ట్యాక్స్ పేమెంట్ మైనస్ అయిపోయింది, సపరేట్గా యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ నుంచి రిసీట్ వచ్చింది. అది ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే అది ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ కాకపోతే ఎక్కడ చూపించుకోవాలమ్మా? ఆపరేటింగ్లోనే చూపించాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 300. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఈస్ 3,250. 3,250. నెక్స్ట్ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడమ్మా. An amount of rupees 250 was raised from the issue of share capital and further 250 was raised from long term borrowings. Investing financing. చెప్పండి. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ ఫైనాన్సింగ్, టేకింగ్ లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ ఫైనాన్సింగ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ వాజ్ 400. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చూడడం ఇక్కడ 400ఏనా? ఇన్ దట్ 400 170 was paid during the period. 170 current year pay చేసామంట. 100 relating to interest expense of the previous was also paid during the period. మా కరెంట్ ఇయర్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా పే చేసాం. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా పే చేసాం. మరి పేమెంట్లో కన్సిడర్ చేయాలా లేదా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ డివిడెండ్స్ పెయిడ్ ఫర్ 1,200. డివిడెండ్ పెయిడ్ ఇన్వెస్టింగా ఫైనాన్సింగా? చెప్పండి. డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్టింగ్. ట్యాక్స్ డిడక్ట్ ఎట్ సోర్స్ ఆన్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ ₹40. మరి ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సోర్స్ అంటే మా కరెంట్ మనకి డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఉందా? చూడండి, డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఎంత? డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఎంత? డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఎక్కడుందమ్మా? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఇన్ దట్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ అయితే ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సోర్స్ ఆన్ డివిడెండ్ లేదు. ప్రీవియస్గా మేము CMA Inter చదువుకున్నప్పుడు ఉంది డివిడెండ్ ఆన్ ట్యాక్స్. సో ట్యాక్స్ ఆన్ డివిడెండ్, ట్యాక్స్ ఆన్ డివిడెండ్. సో కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే డివిడెండ్ పే చేసేటప్పుడే ఆ పర్టికులర్ అమౌంట్ మీద మనం ఇన్కమ్ మీద మనం ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా. సో కంపెనీ వాళ్ళే ట్యాక్స్ అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసి డివిడెండ్ మనకి ఇస్తారు. అంటే మన బదులు వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి పే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నీ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ 200 అంటే అందులో ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా? 40. ట్యాక్స్ ఎంత? 40 కదా. డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఈస్ 200. ఇన్ దట్ 200 40 ఈస్ ద ట్యాక్స్. అంటే కంపెనీ నుంచి నీకు ఎంత వస్తుంది? ఓన్లీ 160. ఓన్లీ 160. ఈ 40 ఏమైనట్టమ్మా? గవర్నమెంట్కి పే చేస్తాం. ఫైనలైజ్ అయిందా ఇంకా ట్యాక్స్? నో, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అది కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అంటే మన అమౌంట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. ఒకవేళ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 0 అనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ బ్యాక్ దట్ డివిడెండ్. TDS రివర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 0 వచ్చిందమ్మా, బట్ ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ అయి ఉంది. అది రిఫండ్ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు. అదేంటి రిఫండ్ వస్తుంది? ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్. ఎలాగైతే నీ బ్యాంక్లో బ్యాలెన్స్ ఉందో గవర్నమెంట్ దగ్గర నీ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆ ₹40 అనేది. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ అక్వైర్డ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఫర్ ₹350 అండ్ పేమెంట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ క్యాష్. డైరెక్ట్గా చెప్పారు 350 పర్చేస్ చేశారంట ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండ్ పేమెంట్ ఇస్ ఆల్సో మేడ్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ విత్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ 80.
Accumulated depreciation 60 was sold for 20. Tell me any profit or loss. Original cost 80. Accumulated depreciation 60. Tell me book value 20. Sale value 20. Any profit or loss? ఒకవేళ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L కనబడదమ్మా. ఓకే, నౌ టెల్ మీ సేల్ ప్రైస్ 20. రిసిట్ ఎంత? 20 కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ G. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆఫ్ 40 represents reduction in the carrying amount of a short term investment in foreign currency designated bond arising out of change in exchange rate between the date of acquisition of the investment and balance sheet date. So acquire చేసిన డేట్ ఉన్న రేట్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్లో ఉన్న రేట్కి డిఫరెన్స్ వల్ల ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చింది. మా బేసిక్గా దట్ ఈస్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. సన్డ్రీ డేటాస్ అండ్ సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్ ఇంక్లూడ్స్ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు క్రెడిట్ సేల్స్ అండ్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఓన్లీ. Sundry debtors arising because of sales made. Sundry creditors arising because of purchases. Because of purchases. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా? ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. First, cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities. చెప్పండి, డైరెక్ట్ మెథడ్ చేద్దామా ఇండైరెక్ట్ మెథడా? ఏంటమ్మా? ఇండైరెక్ట్ మెథడా? కమాన్ స్టార్ట్ చేయమ్మా. డైరెక్ట్ మెథడ్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. మా క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సేల్ ఉంది, ఓపెనింగ్ డెటార్ ఉంది, క్లోజింగ్ డెటార్ ఉంది. టెల్ మీ కలెక్షన్. ట్రేడ్ రిసిబుల్ ఉంది కదా. ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ రిసిబుల్ హౌ మచ్? 1200. Closing 1700. So 1200 plus sales minus 1700. అదే కదా ప్రతి క్వశ్చన్లో చేసేది మనము. ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ రిసిబుల్ ప్లస్ సేల్స్ మైనస్ క్లోజింగ్ ట్రేడ్ రిసిబుల్. 1200 plus 30,650 minus 1700. 30,150. Inflow na outflow na? Inflow. Next. Minus payment made to creditors. Payment made to creditors. మా క్రెడిటర్స్కి ఎంత పే చేస్తుందో తెలియాలంటే ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ క్రెడిటర్ కావాలి. మరి క్వశ్చన్లో పర్చేస్ ఇచ్చారా? నో. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇచ్చారు కదా. యూజింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా. సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అడ్జస్ట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. ఒక పేజ్ వదిలేయండి అమ్మా నుంచి. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1.
కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చారు 26,000. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 26,000. ఏంటమ్మా అది ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి నెగిటివ్ అని రాశారు అక్కడ. అర్థమైందా? हे भगवान. Tell me opening stock plus purchase తెలుసా మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత 9. Now tell me purchases. $24,000. Next, payment to creditors. చెప్పండి 20 ఓపెనింగ్ క్రెడిటర్స్ ఎంత? ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ హౌ మచ్ 1890 ప్లస్ కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ 24,950 మైనస్ క్లోజింగ్ క్రెడిటర్స్ 150. Now tell me payment 26,690. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో 26,690 ఏం చేయాలమ్మా? మైనసా ప్లస్సా? మైనస్. రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్, ఎనీ అమౌంట్ పెయిడ్ టు ఎంప్లాయీస్. చూడమ్మా, ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ పేమెంట్ ఏమైనా ఉందా? ఉన్న ఎక్స్పెన్స్ ఏమైనా డిప్రిసియేషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, డివిడెండ్ ఇన్కమ్, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఎనీ అమౌంట్ పెయిడ్ టు ఎంప్లాయీస్ నో. నెక్స్ట్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయా లేదా? అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఏమున్నాయి అక్కడ? అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. పేమెంట్ అయిందా లేదా? ఒకవేళ పేమెంట్ అవ్వకపోతే అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఆర్ఎల్స్ లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటుంది. లయబిలిటీ సైడ్ కానీ అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ పెయిడ్. సో మైనస్ administration and selling expenses paid. How much? 9, 10. Any other payments? ఇంకేం లేవు కదా. Cash flow from operating activity before వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ట్యాక్సా? చెప్పండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ఎక్కడ వస్తామా? ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. హౌ మచ్? 2,550 మైనస్ ట్యాక్స్ పెయిడ్. నా ఐడెంటిఫై ట్యాక్స్ పెయిడ్. ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఎంతమ్మా? $900.
సో 900 మొత్తం పే చేస్తాం మనం, అంతేనా? మొత్తం 900 పే చేస్తారా? ఆల్రెడీ మన కంపెనీ మీద టీడీఎస్ కట్ అయింది 40 రూపీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 900 పే చేస్తారా? 860 పేమెంట్ అవుతుంది. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ టీడీఎస్ లేదు, ఇక్కడ టీడీఎస్ ఉంది అంతే. టీడీఎస్ ఆల్రెడీ నీ నేమ్ మీద పేమెంట్ అయి ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటారు. మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఆ 40 రూపీస్ కూడా పే చేస్తావా? నో. అదర్ దెన్ దట్ 40 రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తాం. మీకు వచ్చిన అమౌంట్ ఏదో 900 కదా, ఇన్ దాట్ 940 ఆల్రెడీ పెయిడ్. సో ఇప్పుడు ఎంత పే చేస్తారమ్మా? 860. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Income tax paid. Income tax paid. Tax payable opening, how much? Plus tax expense, how much? 300 minus tax payable closing. So current pay చేయాల్సిందమ్మా 900 minus TDS, how much? Now tell me actual payment. మా 40 రూపీస్ మన ఎంటిటీ నుంచి అవుట్లో అవ్వలేదు. మనకి ఏ కంపెనీ అయితే డివిడెండ్ ఇచ్చిందో వాళ్ళు 40 రూపీస్ పే చేశారు. సో 860. వాళ్ళు పే చేసిన 40 కూడా మనదే, అందుకే అది క్లోజింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. ఎంత? 860. నోట్ చేశారా? Tell me remaining amount. So 1690. Net cash inflow na outflow na? Net cash inflow from operating activities. మా క్వశ్చన్లో ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ ఉందమ్మా, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్, డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్ ఉంది చూడండి, ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్సూరెన్స్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ఎర్త్క్వేక్ డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్ 180 ఇన్ఫ్లోనే కదా. అది కూడా యాడ్ చేసి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోలో నోట్ చేయాలి. అది కూడా యాడ్ చేసి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో. యాక్చువల్ మీకు ఫార్మాట్ ఉంది చూసారా, ఆ ఫార్మాట్లో నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ డైరెక్ట్ అవుటర్ కాలం నోట్ చేస్తాం కదా, బట్ దానికి యాడ్ చేయాలమ్మా ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ యాజ్ అ డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్. ఎక్స్ట్రాడినరీ రిసీట్ అంటారు దాన్ని. మనం డిస్కస్ చేసాం, ఒక పర్టికులర్ రిసీట్ ఇన్వెస్టింగ్ కాదు, ఫైనాన్సింగ్ కాదు, అప్పుడు ఎలా ట్రీట్ చేయాలమ్మా? మన డే టు డే ఆపరేషన్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్ చేసుకోవడమా? నో. బట్ అయినా కానీ ఆపరేటింగ్ లాగా నోట్ చేయాలి బికాస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రెజెంటేషన్. బికాస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రెజెంటేషన్. ఇండేస్ 7 అండ్ AS 3 రెండు స్టాండర్డ్స్ కూడా ఏం చెప్పారమ్మా? డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్ నుంచి ఏదైనా రిసీట్స్ వస్తే ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోలో సపరేట్ లైన్ ఐటమ్లో ట్రీట్ చేయాలి. అంతే, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, రిసీట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అని రాస్తున్నావా? నో. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఆపరేటింగ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ ఇన్వెస్టింగ్, నాన్ ఫైనాన్సింగ్ రీజన్ వల్ల ఇక్కడ ఆపరేటింగ్లోకి వస్తుంది. నువ్వు డైరెక్ట్గా ఆపరేటింగ్లో తీసుకుంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ నోట్ చేసిన క్యాష్ రిసీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్, రిసీట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అని నోట్ చేయాలి. అలా నోట్ చేస్తున్నామా? నో. ట్యాక్స్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ క్యాష్కి ఈ డిజాస్టర్ రిసీట్ యాడ్ చేయాలి. డిజాస్టర్ రిసీట్ నోట్ చేయడమా? ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ డిజాస్టర్ సెటిల్మెంట్, యాడ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్. How much? 180. Now tell me total.
So total cash inflow from operating activities 1870. $1,870. Next, investing activities, cash flow from investing activities. చెప్పడం investing activities. Any purchase of fixed asset during the year? Any purchase of fixed asset during the year? Additional information చూడమ్మా, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు. కరెంట్ ఇయర్ వి పర్చేస్డ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 350,000. The payment was made in cash. Inflow na outflow na? Outflow. Inflow na? Purchase of fixed asset. How much? 350. Negative or positive? Negative. Next. Current year, any sale of asset? Yes. Tell me sale value. 20. మొత్తం రిసీవ్ అయిందా? రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్ అని చెప్పాడా? చూడండి ఒకసారి. సోల్డ్ ఫర్ 20, రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్ అని చెప్పారా? పర్చేస్డ్ ఫర్ 350 అని చెప్పారు, పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ అని చెప్పారు. సో అవుట్ఫ్లో రాసాం. సోల్డ్ ఫర్ 20, రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్ అని చెప్పారా? నో. పోనీ లయబిలిటీ కానీ అసెట్ కానీ రిసీవబుల్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్. రిసీవ్డ్ అని క్యాష్ ఇస్తేనే కాదమ్మా, చెక్ చేయండి అసెట్ రిసీవబుల్ ఏమైనా ఉందా. రిసీవబుల్ ఏమీ లేకపోతే రిసీవ్ అయినట్టే. రిసీవబుల్ ఏమీ లేకపోతే ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ అని. సో ప్లస్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. హౌ మచ్? 20. ప్లస్ మైనస్? ప్లస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ ఏమొస్తాయి? డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ప్లస్ మైనస్? ప్లస్. టెల్ మీ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్. చెప్పండి డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఎంత? 200. మా 200 ఇస్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్. నీ ఇన్కమ్ మీద ఆల్రెడీ వాళ్ళు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేశారు కదా, అంటే ఎంత? 160. 200 minus 40. మీకు చూడండి, ట్యాక్స్ పెయిడ్ కేసులో 40 రూపీస్ పేమెంట్ అనేది తీసుకున్నామా? తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆ 40 మనకి రాలేదు. 40 రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ రిసీట్ తీసుకోలేదు. 40 నువ్వు పే చేయగలుగుతావా? నో. అక్కడ పేమెంట్ కూడా తీసుకోలేదు. డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ రిసీట్ తీసుకుని అక్కడ పేమెంట్ తీసుకోవచ్చా సార్? నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమే కానీ అలా చేయొద్దు. బికాజ్ మనకేం రిసీట్ రాదు. అది నీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుతేనే నోట్ చేయాలి, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతేనే నోట్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. నో టెల్ మీ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ హౌ మచ్? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఎంత? 200. But there is an interest income of rupees 300. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 300 ఉందా లేదా? ఎస్. అందులో ఎంత రిసీవ్ అయిందమ్మా చెప్పండి? 100 రిసీవ్ అయిందా? 100 రిసీవబుల్లా ఉంది. అంటే మొత్తం ఎంత రిసీవ్ అయినట్టమ్మా? 200 కదా. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో 300 ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంది. దర్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ రూపీస్ 300. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 300 ఉంది. నా సి బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ చూడడం ఎంత ఉంది? 100. నా డీటెయిల్కి వెళ్తే అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 100.
ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏం లేదు మా కరెంట్ ఇయర్ 100 రిసీవబుల్ అంట. అంటే నీ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్లో ఒక 100 ఇంకా రిసీవ్ అవ్వలేదు అని. నీ కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎంత? 300. ఇన్ దాట్ 100 నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్. అంటే యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఎంత? 200 ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ 300 minus 100, that is equals to 200. Next, interest paid investing మార్చేశారమ్మా. Any other item? No. Total change. నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లోనే. ఇంట్లో కాదు, ఇన్ఫ్లో. నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. హౌ మచ్? 30. ఎంతమ్మా? 30. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. చెప్పండి. ఫస్ట్ పాయింట్ మీరే చెప్పాలి అంటారా? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ప్లస్సా మైనసా? ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. హౌ మచ్? 250. Next, long term loan taken, right? How much? ఎంత? మా అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడు. ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్. ఏంటమ్మా? బోరోయింగ్స్. హౌ మచ్? 250. Now observe careful. ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ చూడడం లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్. ఇయర్ బిగినింగ్ లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 1040. కరెంట్ ఏమో ఎంత బోరోయింగ్ తీసుకున్నాం? హలో, ఎంత తీసుకున్నాం? 250 తీసుకున్నాం. మరి అప్పుడు క్లోజింగ్ ఎంత ఉండాలి? 1290 ఉండాలి. మన లయబిలిటీ ఇయర్ బిగినింగ్ 1040 ఉందమ్మా. 250 లోన్ తీసుకోవడం వల్ల నీ లయబిలిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా? ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 250. అంటే 1290 ఉండాలి. మరి అటు ప్రెసెంట్ క్లోజింగ్ ఎంత ఉంది? 1110. డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఏమైందమ్మా? రీపేమెంట్ చేస్తాం. రీపేమెంట్ ఆఫ్ బోరింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. How much? Repayment of long-term borrowing. Calculation of 1040 plus 250. 1290 ఉండాలి. బట్ ఎంత ఉంది? 1110. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 180 డిక్రీజ్. లోన్ ఎలా డిక్రీజ్ అవుతామా? రీపేమెంట్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత రీపేమెంట్? 180. నెక్స్ట్, డివిడెండ్ పెయిడ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ మైనస్ డివిడెండ్ పెయిడ్. ఎంత? డివిడెండ్ పెయిడ్ ఎంత? క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ చెప్పారు కదా, డివిడెండ్ పెయిడ్ అని. 1200. అంటే ఫస్ట్ బెంచ్లో అట్లానే చెప్తారమ్మా.
69,600 అని చెప్తారు. 1,700 ఎలా చెప్తారమ్మా? 1,700 అనే చెప్పాలి, కానీ ఫస్ట్ బెంచ్ మాత్రం 1,700 సార్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. దూత్ పెయిడ్ కాదు, ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. టెల్ మీ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ హౌ మచ్? మా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అని చెప్పండి? 400. బట్ కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత అవుట్ఫ్లో కావాలి మనకి? 170 ప్లస్ 100. కరెంట్ ఇయర్లో 170 పే చేసాం, ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎక్స్పెన్స్ అయిన 100 కూడా కరెంట్ ఇయర్లోనే పే చేసాం. అంటే కరెంట్ ఇయర్ పేమెంట్ ఎంత? 270. నెక్స్ట్ అంతేనా? ఇంకేం కావాలంటారా? ఏమనుంటే చెప్పండి అమ్మా, ఏం లేకపోతే అవసరం లేదా? సింక్ లేకుండా బ్రో మా నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఏంటమ్మా? అవుట్ఫ్లో. ఏంటది? అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. 1,150 అమ్మా, 1,150. ఓకే, 1150 అయిపోయిందా? Now tell me total. Total cash inflow. My inflow na outflow na? Inflow during the period. How much? 750. Now add opening cash and cash equivalents. ఎంత? ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ ఎంత? 25. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజింగ్ cash and cash equivalents. How much? 7. చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉందా 775? ఎంత ఉందమ్మా? 200 ఉంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఉందా? అయ్యయ్యో, మిస్టేకా? క్వశ్చన్ మిస్టేకా? మా ఆన్సర్లోనే మిస్టేక్ ఉంది. ఎస్, లిజన్, మా ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ కదా, మీరు చెప్పింది ఓన్లీ క్యాష్. మనకి ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ కావాలి. క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ టీడీఎస్. ఓపెనింగ్లో ఏమైనా టీడీఎస్ ఉందా? క్లోజింగ్లో అయితే టీడీఎస్ ఉంది, 40 రూపీస్. మరి ఓపెనింగ్ మా క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. క్వశ్చన్లో కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందా లేదా చెప్పండి. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వేరియేషన్ మనము పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా, రాసామా? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. But this is a special point in this question.
కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 135 నుంచి 670 అయింది. కరెంట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేసి ఉంటాం మనం. మా కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేస్తే క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఏమైనా ఉంటుందా? డిస్కస్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ. నువ్వు క్యాష్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసినా కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేసినా ఒకటే, బికాస్ రెడీలీ రియలైజబుల్. ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ ఓన్లీ క్యాష్ చూడొద్దమ్మా. క్యాష్ ప్లస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, క్యాష్ ప్లస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నీ ఓపెనింగ్ క్యాష్ ఎంత? 25. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 135. నౌ టెల్ మీ ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ 160. Now tell me closing 910. Now tell me closing cash and cash equivalents 200 plus 670 plus 40. Much అయిందా? సార్ ముందు ఒక ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు సార్, ఈ మాత్రం దానికి అంత ఓవర్ యాక్షన్ ఎందుకు సార్ అంటారా? ప్రాబ్లం అయిపోతేనే వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పాను కదా, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ వద్దా? మా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ సరే చేయండి అమ్మా. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ మీరే చేయండి. ఏదో చేయండి అమ్మా మీరు ఇండైరెక్ట్ మెథడా. నో చేయండి. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. స్టార్ట్ చేద్దామా? Cash flow from operating activity under indirect method. First, మనకు కావాల్సిన నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అండ్ అప్రోప్రియేషన్ కదా, చెప్పండి. ఎస్, సో నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ 3,350. అకౌంట్ స్టార్ట్ చేయడం. నెట్ ప్రాఫిట్ before tax, how much? 3,350. Now we have to eliminate non-cash items and non-operating items. Now if it is non-operating expense, add back. If it is non-operating income, deduct. If it is non-cash expense, add back. So first non-cash expense చెప్పండి. So add depreciation, how much? And the depreciation చెప్పండి. 450. Next, add foreign exchange loss.
How much? 40. Now tell me non-operating expenses. Interest expense ఏం చేయాలి? Add back. So add interest expenses. How much? చెప్పండి ఎంత? Interest expense 400. Next, any non-operating incomes? Dividend income ఉంది కదా, minus dividend income. How much? 200. Next, ఇంకా interest income కూడా ఉంది కదమ్మా, that is also non-operating income. So minus interest income. చెప్పండమ్మా. 3740. So cash inflow na outflow na అది? Inflow from operating activities before working capital changes. Changes in working capital. Changes in working capital. చెప్పండమ్మా. మా కరెంట్ అసెట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ చెప్పండమ్మా. ఫస్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ఓపెనింగ్ 1890, క్లోజింగ్ 150. డిక్రీజా ఇంక్రీజా? డిక్రీజ్ ఇన్ ట్రేడ్ పేయబుల్. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? సరే, ప్లస్సా మైనస్సా? $1,740. $1,740. నెక్స్ట్ మా అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ రిలేటెడ్ చూడమ్మా, దేనికి సంబంధించింది అది? దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ అసెట్ లయబిలిటీ అది? నో. నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అవసరమా? నో. నెక్స్ట్ కమ్ టు కరెంట్ అసెట్స్. మా ఇన్ దట్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఏ క్యాష్ ఈక్వలెంట్, దాని మూమెంట్ చెక్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీస్, ఇయర్ బిగినింగ్ 1950, ఇయర్ ఎండింగ్ 900. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ అంటే ప్లస్సా మైనస్సా? How much? 1050. 1050. 1050 అంతే. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? చెప్పండి, ఇంక్రీజా డిక్రీజా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్, ప్లస్సా మైనస్సా? మైనస్. How much? 500. Total. ఇది ఒకటే చెప్తున్నారా? దీంతో కూడా కలిపి చెప్పండి అమ్మా.
2,550. Inflow na outflow na? So cash inflow from operating activities before tax less tax paid. How much tax paid already we identified? ఎంత 200, 860 అమ్మా. వర్కింగ్ నోట్ చేసాం కదా దానికి. ట్యాక్స్ పేడ్ ఎంతమ్మా? వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 860. 860. $1,000. Now add insurance claim received. How much? 180. Now tell me total. 1,870 is a gas inflow from operating activities. Same, huh? Yes. Same. Clear? My last illustration, homework. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందనుకోండి, రేపు అడగండి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా డౌట్ వస్తాను. మా ఇందులో అప్రాప్రియేషన్ రిలేటెడ్ పాయింట్ ఉంటుంది. లెసన్ అప్రాప్రియేషన్ రిలేటెడ్ పాయింట్ ఉంటుందమ్మా. జస్ట్ జనరల్ రిజర్వ్, పిఎన్ఎల్ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి. జనరల్ రిజర్వ్, పిఎన్ఎల్ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి. టెల్ మీ ఇయర్ బిగినింగ్ జనరల్ రిజర్వ్ 6,80,000. ఇయర్ ఎండింగ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? మా జనరల్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే దానికి ఉండే ఓన్లీ వన్ సోర్స్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ పిఎన్ఎల్. అంటే కరెంట్ ఇయర్ పిఎన్ఎల్ నుంచి జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత వెళ్ళింది? 1,20,000. 1,20,000. ఇయర్ బిగినింగ్ పిఎన్ఎల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2,80,000. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉంది? మరి దట్ 4,04,000 ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ 1,20,000 బిఫోర్ డిడక్టింగ్? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్. ఒకవేళ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే టెల్ మీ యువర్ క్లోజింగ్ పిఎన్ఎల్. 5,24,000. ఓపెనింగ్ పిఎన్ఎల్ ఎంత ఉందమ్మా? 2,80,000. క్లోజింగ్ పిఎన్ఎల్ ఎంత? 5,24,000. నౌ టెల్ మీ డిఫరెన్స్ ఇన్ పిఎన్ఎల్. 2,44,000. But that 2,44,000 is current year profit. ఇయర్ బిగినింగ్ ప్రాఫిట్ 2,80,000 ఉంది. ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి రిజర్వ్కి ఇంక్రీజ్ అయింది, పిఎన్ఎల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? 2,44,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. దట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా నార్మల్. మరి దిస్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి సాల్వ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదమ్మా. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పిఎన్ఎల్ ఇచ్చారా? నో. బై సీయింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసి కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 2,44,000. 2,44,000. ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా నార్మలే. యాడ్ బ్యాక్ ఆల్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, డిడక్ట్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్, యాడ్ బ్యాక్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్. మా క్వశ్చన్లో నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏమీ లేవు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. డైరెక్ట్గా చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సిఎంఏ బుక్లో క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ ఉంటుందమ్మా, చూడండి. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మీరు సాల్వ్ చేసి అప్పుడు అర్థం కాకపోతే అప్పుడు నన్ను అడగాలి. ఏం చేయకుండా సార్ అని అనుకో, నేను అని చెప్తా. దెన్ కేర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.